Что, простите? Сейчас, секунду. У нас сегодня в первой сессии 3 модератора, один подойдет чуть попозже, и очень напряженный график. Но поскольку у нас тут с вами интеллектуальный пир во время чумы, то за прошедшие сутки мы лишились 3 докладчиков. Одного по личным соображениям и 2 по семейным, потому что у обоих больные родственники. У нас сегодня не... Ну нет, с ними все хорошо, просто они сегодня не будут присутствовать в эфире. У нас не будет выступать сегодня Абхиджит Сингх, потому что его отец, к сожалению, тяжело болен, пожелаем ему выздоровления. И не будет выступать Дмитрий Александрович Лысогорский и Арсений Анатольевич Данилов. Зато вместо них у нас новый доклад. У нас новый докладчик, капитан первого ранга Ирза. Итак, начнем. У нас таким образом не 13, а 11 докладов в этой сессии. Я надеюсь, что у нас останется время на сессию вопросов, ответов и дискуссию. И попрошу докладчиков придерживаться регламента. Итак, наш первый докладчик в этой сессии – это коммодор Лалит Капур, Delhi Policy Group, заслуженный офицер. И тема его доклада – «Морская безопасность в глобализированном мире». Капур, please. Доктор Капур. Thank you. Thank you. Am I audible? Absolutely, sir. Thank you very much. Thank you, Dr. Koprianov and the Primakov Institute for this opportunity to project my views in your inaugural international conference on the world's oceans. I look forward to seeing this event grow in the years ahead. I'm going to be speaking about maritime security in a globalized world. The open debate at the UN Security Council on August 9th this year, in which both Prime Minister Modi and President Putin participated, highlighted the convergence between our nations amidst divergence in global perceptions on what constitutes maritime security. Concerns expressed by debate participants ranged from the coercive and revisionist geopolitical actions of states seeking to subvert international law, including UNCLOS, for political purposes, to the impact of transnational crime, terrorism, and IUU fishing. The presidential statement at the end, however, focused on terror and transnational crime, calling on UN member states to build and strengthen their capacities to enhance maritime safety and security. Today's globalized world uses the seas for 3 broad purposes, in each of which international law confers rights and responsibilities on states. The first is resources. UNCLOS 1982 gave states ownership rights to fish protein, oil, and natural gas that are increasingly extracted from their exclusive economic zones and continental shelves. It did create scope for dispute over boundaries, but also created mechanisms for resolution of these disputes. Resource rights also extend to the high seas and deep sea bed. As man harnesses technology to extract these resources, the scope for resource conflict that Admiral Shirkov spoke about yesterday will increase. The second purpose is transportation. The oceans are the Silk Road or the commons that underpin global trade, carrying energy and raw materials, as well as manufactured products from producers to consumers, necessitating security from source to destination. The responsibilities for security of transportation devolve on the owners of the vessel, the flag state, the owners of the cargo, nations whose people man the vessels, and nations whose jurisdiction the vessel passes through. The third purpose is projection of national power for humanitarian purposes or pacification of hotspots that imperil the global economic system or other political ends. The freedom of navigation
right enshrined in UNCLOS primarily serves this purpose. We can also divide maritime security challenges into three broad categories. First is what I call the humanitarian challenges generated by nature's actions, political instability, or accident. International focus is on providing relief to those impacted and preventing instability from impacting the global transportation system. The second category is governance challenges involving illegal reappropriation of maritime resources or waylaying of vessels used for transportation by non-state or sub-state actors seeking financial or political gain. These challenges are more difficult to deal with given sentient human adversaries and their political linkages. The third category is coercive challenges involving nation states projecting their military, paramilitary, or economic power to change political status quo. These include aggressive fishing, bumping of ships and forcing them to alter course to avoid collision, expansion of maritime territory through paramilitary means, other forms of gray zone coercion, state-supported terror, which Southeast Asian nations and India have become familiar with, going up to open conflict. The priorities of states in providing for security across the resource ownership, transportation, and power projection uses of sea are governed by where they stand in the developmental ladder. Third world states have minimal capacity to secure even ownership rights in their own sea spaces. So that becomes their focus, with only passing interest for them in securing common rights to high seas resources. Security of regional transportation becomes important as the state goes up the developmental ladder and becomes dependent on external supplies for national needs. A systemic view of security of the overall transportation system and the freedom of navigation right is the preserve of great powers. The security or subversion of power projection interests is thus the domain of existing and aspiring great powers. Let me now turn to India's maritime security vision. Our first integrated ocean vision, Sagar, was articulated in March 2015. The vision is guided by understanding of the critical role and increasing importance of the Indian Ocean in the global transportation system and in India's economic security. Sagar commits to safeguarding our mainland and islands and defending our Indian Ocean interests. The broader approach, however, is building an interdependent community connected by safe, secure, and stable seas that enable all to prosper together. India sees that the primary responsibility for this rests with those who live in the region, while acknowledging the interests of all around the world and engaging them through dialogue, capacity building, and partnership. The focus on an interdependent community also comes out in India's broader Indo-Pacific vision. This does not talk of defending the interests component in its 7 pillars, which include maritime security, maritime ecology, maritime resources, capacity building and resource sharing, disaster risk reduction and management, science, technology, and academic cooperation, and finally, trade, connectivity, and maritime transport. The outlook is inclusive. It welcomes all in a democratic framework based on the principles enshrined in the UN Charter, including sovereignty of nations and the equality of all nations. The focus is on addressing the easier humanitarian and governance challenges that impact us all, and on delivering public goods to the region. India recognizes that multilateral fora are ineffective in dealing with great power coercion. Balancing needs cannot thus be ignored, and these will have to be fulfilled by small groups of like-minded nations, as they always have been. But geopolitical balancing using military might can be kept in the background, as, for example, has been done in the Quad,
India is not a US ally, and it values its strategic independence too much to become one. Other nations have different Indo-Pacific visions. ASEAN, for example, has its aspirational ASEAN outlook on the Indo-Pacific. The US, Japan, Australia, France, Germany, UK, and the Netherlands have all come up with different Indo-Pacific visions. Even the maritime Silk Road part of China's Belt and Road Initiative is, in a sense, an Indo-Pacific vision, though it chooses to obfuscate this and demonize the term. These are not strategies. Hope or a vision of the future is not a strategy. They are at best aspirational statements of objectives, without even the semblance of a plan to overcome the opposition that will inevitably arise to all of them. The perceptions and priorities of nation states on what constitutes maritime security will always vary. But the increased linkages between all people and the needs of globalization demand that we cooperate to secure our global commons where possible, compete under fair and equitable terms, and confront unacceptable behavior when it becomes necessary. The cooperative thrust must be directed towards the humanitarian and governance challenges that continue to thrive because of limitations in our ability to get our act together. The needs of deterrence will always remain, but if we focus on them, the needs of maritime security and the scope for multilateral cooperation will be diminished, and the power projection purpose will hold cooperation for other security purposes, including humanitarian and governance purposes, hostage. Statesmanship lies in focusing on where we can progress, rather than concentrating on where humanity can only regress. President Putin and Prime Minister Modi were wise when they focused in the UNSC debate on those aspects of maritime security where we can cooperate while downplaying the geopolitical element. But even on managing transnational crime together, there is a long way to go. President Putin's suggestion of establishing a special structure within the UN to directly address problems related to combating maritime crime in all regions is well taken. His interest in building productive cooperation with the Indian Ocean Rim Association will receive an impetus from the induction of the Russian Federation as IORA's 10th dialogue partner on 17th November, just about 2 weeks ago. Russia's return to the Indian Ocean with a base in Port Sudan is welcome. We hope the Chennai-Vladivostok corridor will provide mutually beneficial results and become a productive area of cooperation. I, for one, look forward to further India-Russia dialogue on maritime security cooperation and to the forthcoming 2+2 dialogue and summit, throwing up new ideas in this regard. In conclusion, how much Russia and India contribute to securing the world oceans will be driven by their outlook. If that outlook prioritizes geopolitical competition, we cannot expect the support of the victims of geopolitics, which is the entire third world. The choice lies in our hands. I'm done, and I'm open to questions. Спасибо, коммодор Капур. Если позволите, тогда давайте мы сделаем, возможно, или сессию вопросов-ответов в конце, или как минимум в середине, потому что у нас есть два спикера, которые, одного из них сейчас 2 часа ночи, и хорошо бы дать ему выступить. Я предоставляю слово профессору Хубо, профессору школы международных исследований, директору Центра исследований морской стратегии Пекинского университета, который специализируется на вопросах морской стратегии и является автором книг, статей, глав, монографий, которые посвящены прежде всего китайской морской стратегии. Спасибо. Профессор Ху.
Thank you for the invitation for this wonderful event. It's my honor to be here virtually. As we all know, Admiral Gershkov was a famous commander as well as a good thinker on the theory of sea power. So today, I think it's a good opportunity to use this event to dedicate the memory of him. The presentation has three parts. First, what is sea power? The second, elements of sea power. And third, how to gain sea power in 21st century. What is sea power? We all know Captain Mahan has invented the conception of sea power, but the definition of sea power is always ambiguous. Ever since Mahan, at Captain Mahan, there are a lot of narratives on sea power, which can be classified to three categories of thinking. First, as forces, sea power refers to Navy fleet, merchant fleet, fishing fleet, aircraft, and other platforms or equipment that can act upon the sea, as well as the possible contributions of Army, Space Forces, and missile units. As a relationship, power relationship, sea power refers to the dominant power position which in international political actor relative to other actors say, that is, either can force influence on the maritime and onshore activities of the other actors through the sea. The strength of country's sea power depends mainly on its position in the international maritime landscape, which determines the characteristic of sea power within innate confrontation. Third, as resources or capacity, sea power is an indispensable thing like air and water, including all the elements of becoming a maritime power, especially those related to that can make a maritime military power. I'm sorry for the, okay. I also has my own definition about the sea power. Sea power is the capacity and power advantage to be respected or convinced in the international community by playing roles and influence of the military, political, diplomacy, and economy in a certain maritime space. Elements of sea power. As we all know, Mahan had invented a very famous 6 elements of sea power: geographic position, physical conformation, extent of territory, number of population, national character of government. After him, other scholars have invented their ideas about elements of sea power, like Navy and others, like 5 elements made by Eric Groff. And the latest contribution is 3 major constitutions of sea power by Professor Jeffrey Thiel. This which can be generally be included in these 3 categories: navies and others. I have proposed an index system of sea power, which can be used to evaluate the power of sea power.
in 4 categories of 12 indexes. First is the sea power, and we can also say maritime forces, advanced main battleships, C4 ISR, experience and traditions, marine geography locations, jurisdictional sea areas, number of maritime neighbors, overseas bases, economic strengths, economic scale, scientific and technological levels, political ability, government, alliance system, maritime diplomacy. Today, I don't have enough time to argue this further, but I think in the future we can communicate on these indexes. So, how to gain sea power in 21st century? First, we need to know what's new, whatever has been changed in the 21st century. First, a lot of global issues and global government, global maritime governance. Safeguarding the public and open nature of world oceans, anti-piracy, and maintaining good maritime order are all maritime public goods which require the contribution of the whole international community, which is beyond the capacity of any single state. Large-scale application of anti-access and anti-delay. A2 and AD is not new enough, but in 21st century, the large-scale application of A2AD comes out. Long-range projection and rapid maneuver is no longer capacity exclusively to naval forces. Therefore, on the seas, the maritime power must share power with land power, especially in the coast regions bordering great powers. War domains competition, I think, in the civilization, it is the first time in human beings that we are compete in all domains at the sea, which means much difficult. Today's task of sea control includes joint operations in all domains, land, sea, air, space, and cyber. And the vulnerability of any domain may mean that strategy fails much faster. The ongoing fourth technological revolution, such as big data, 3D printing, AI, quantum communication, genetic technology, etc., is bound to produce a new generation of smaller, more flexible, and cheaper weapon systems, which greatly accelerates the speed of competition. Competition for the control, including military, legal, diplomatic, economic, and almost all dimensions. The decisive war, large-scale war, would no longer be an effective means of competing sea power, sea control at the sea, though every country is still prepared for all kinds of worst risks. So finally, in conclusion, in 21st century, sea power is difficult to get and easy to lose. And the command of the sea or the sea control is too complicated even for the US. For the foreseeable future, it will still be impossible for the coming sea powers, such as China, Russia, and India, to challenge the United States on worldwide scale. However, they will have the potential capacity to change power structures in certain regions, like China in the West Pacific, Russia in Arctic, and India in the Northern Indian Ocean. In the long run, American maritime dominance will inevitably
in decline, and the world's maritime balance of power will move towards multipolarity. So thanks. I should stop here. You can touch me with my email. Thanks. Доктор Ху, я тогда передаю слово Константину Богданову. Если вы, буду очень признателен, если вы, доктор Ху, если вы нас задержите еще хотя бы на полчаса, чтобы успеть на сессию вопросов и ответов. Спасибо. Коллеги, мы выслушали 2 доклада, посвященных в основном глобальным проблемам морской безопасности. И когда мы говорим о глобальных проблемах морской безопасности, самый главный слон в комнате – это, безусловно, американские военно-морские силы, американская морская мощь, американская стратегия в этом отношении. В связи с этим я бы хотел передать слово Майклу Кофману, директору российской программы Центра военно-морских исследований США, который как раз и осветит в своем докладе проблематику эволюции американской морской стратегии и в каком состоянии она сейчас находится. Майкл. Morning. All right, well, it's great to be here with you today. I'm going to apologize in advance because it's about 2:30 in the morning here where I am in Washington, D.C. So I'll try to make this succinct and interesting as best I can. My conversation is going to be in large part historical. I'm going to walk briefly through the last 5 main U.S. naval or maritime strategies and how we got to where we are today. And I hope it'll prove of interest to you. I hope it'll set for a good conversation. So first, let me start with what is considered to be in sort of contemporary history, the sort of great maritime strategy of the United States. And that's the evolving maritime strategy of the 1980s, the maritime strategy of the late Cold War period. And this maritime strategy really begins and takes its roots intellectually in 1982. But its most famous version is the January 1986 maritime strategy. It's most famous because it was actually published while the other ones were classified and were secret. Now, it emphasized offensive sea control, warfighting, taking the fight to the enemy, which at the time was the Soviet Union, both at sea and on shore. It was highly confrontational in a period defined by the first Reagan administration, and it reflected the politics of the time, what academics call the Second Cold War of 1980 to 1985. It was about defeating the Soviet fleet at sea and about seeing US Marines as a ready reserve to take the fight ashore. It called for a 600-ship Navy to fulfill the strategy and the resources to build this kind of Navy. Its selling point was not just bureaucratic, providing justification for a 600-ship Navy. It galvanized the Navy intellectually. It had a big vision. This was a real sort of meat-eater strategy in a political time when the Navy had to sell itself with a strong warfighting role. It also had strong critics, among them John Mearsheimer, and a great debate took place on the pages of International Security in 1986 between him and Lyndon Brooks. I still encourage you to read this debate because it's probably one of the best written debates on naval strategy you will encounter today. It's very good. This strategy ultimately helped build a first-class Navy, push forward a whole set of large strategic naval exercises, strong focus on operational planning, but it was also very expensive and it was rightfully criticized as so. So the Cold War ends. After 1992, the collapse of the Soviet Union leaves the United States without a major adversary to fight. This led in 1992 to a strategy called From the Sea. The world changed, peer rivals were gone, American sea control was assumed as a fact. And we were relatively uncontested. Naval forces focused instead on the littorals, trying to ensure that military capabilities could get onto shore. And opponents were seen mostly as regional. Russia was not seen very much as an enemy at the time. China was not yet a concern. We began to focus on other missions, humanitarian operations, disaster relief. In 2002, we switched to a strategy called Sea Power 21. That begins to deal with both adversary states and transnational threats. The war on terror is the main paradigm after 9/11 happens in the United States, after it takes place.
So this strategy focused much more on network information, joint effects, working on the Navy being part of a unified battle space. It sought to provide protection from the sea further inland. It focused on what sea power could do for the joint force, the capabilities it could offer. For example, theater missile defense started to become prominent because it could provide coverage for targets on land. So it emphasized systems and technology. In 2007, we move on to a strategy called Cooperative Strategy for 21st Century Sea Power. Long name, not very exciting. It's focused on forward presence, deterrence, sea control, maritime security, but ultimately about leveraging allies and partner forces. So it sought to fight piracy, that emerged as a major threat, provide public goods on the world ocean, increase cooperation between navies, hence the cooperative part. Focuses on allies, focuses on partners and what they could contribute and working with them. And in many ways, that strategy actually was very idealistic. It imagined greater economic interdependence and increasing political convergence and the like. And from that strategy, you saw ship designs emerge like the littoral combat ship or the Zumwalt DEG, which focus on projecting power ashore, controlling the littorals. But they're kind of built for that time, at least they're ships based on ideas of that time period. And they also reflected a drive towards greater automation and lower cost of operating. Okay, maybe not the Zumwalt. The artillery shells, I think, for the Zumwalt ended up costing over $2 million a piece, which is why we didn't buy them. So I won't lie and say that, you know, everything was very cost efficient as envisioned. Not all things work out as you plan them. But the Navy also began giving up on some of the smaller ship classes like frigates, counter-mine warfare ships and the like. And so a lot of the ships became over time concentrated in multi-mission capability, but were also fundamentally too big to lose. They were very large platform. The displacement of the ships grew larger. The size of the fleet began to shrink. Okay. So that strategy didn't last long, at least in terms of that time period. The revised edition of that strategy comes in 2015. It's much sharper. It's focused on all domain access. It's rebalanced to emphasize warfighting capability. It accepts the return of great power competition while still maintaining the importance of the Navy's peacetime role and the need for forward presence. But it begins to really push the Navy into doing a lot in peacetime operations, and it starts to really strain readiness, safety of operation, and the like. That eventually leads to the return of previously disbanded fleets. For example, Second Fleet to help manage the force and divide operations with Sixth Fleet in the Atlantic. So now we get to today, 2020 naval strategy called Advantage at Sea. Strong focus on China and Russia, talks about sea control, power projection, military capability, focus on the high-end peer fights, strong focus on new ships, capabilities, unmanned platforms, dealing with challenges posed by peer adversaries. And also talks about how the Navy is employed from day-to-day competition to managing crises to warfighting. But this strategy is also criticized. The Navy has a lot of challenges today, at least in the United States. It's criticized for having strategic bankruptcy, being on the verge of not having a big enough fleet, not having sufficient readiness, not having good surge capacity in the event of a crisis, and not being capable enough to meet the very substantial naval buildup that's taking place in China, and secondarily, the naval modernization that's taking place in Russia. Obviously, the current naval strategy focuses more on China challenge, but doesn't ignore Russia either. But we shouldn't just focus on naval strategy. There are several transformations that have taken place in recent years. The Marine Corps steadily began to abandon their role as a heavy ground fighting force, focused on expeditionary basing, providing supporting fires. They restructured the force, and they released the Navy from maintaining a costly amphibious support requirement. That was very significant because the Marine Corps required something on the order of 30 plus, I think ultimately 37 amphibious ships to be maintained by the Navy of various types for their mission requirements. And so it led big changes. In some ways, I think it very much freed up the Navy. The Navy began to really think about much harder and plan on how to survive in contested environments,
how to conduct maneuver, how to be much more effective in this kind of, in these operations, how to deal with increased range, improved targeting ability of anti-ship and air defense systems that are fielded by adversaries. Challenges continue to be debated to the carrier strike group concept, which led to discussions on distributed lethality. We doubled down on competitive advantage in terms of undersea warfare. And the previous national defense strategy sought to encourage dynamic force employment. Right? The Navy is the most operational service in a lot of ways. And this makes its presence heavily routine, scripted, tied to maintenance cycles. So becoming more dynamic and developing flexibility actually isn't easy. When you look at something like a carrier or a big platform, it has a long schedule of when it can be in sea, when it needs maintenance, when it needs overhaul and the like. And so in some ways, the operational capacity of the Navy becomes too predictable. And the Navy invested heavily in cooperative engagement. Distributed networks, multi-role weapon systems, sensors, which makes a big difference. It makes it a lot harder to target and engage the US Navy in, for example, what Russia and the Russian Navy calls the far sea zone, right? It's essentially evolved dramatically systems of systems and networking and cooperative engagement capability between them. And finally, repurposing existing weapon systems like the SM-6, for example, which is able to perform a range of missions with the current arsenal. That is, repurpose, allow the current arsenal to be able to perform a very diverse mission set. Okay, I will close on that. I'll turn it back over to our wonderful moderator, and then I'll stand by for any questions that might be of interest. Спасибо, Майкл. Передаю дальше слово Алексею Куприянову для дальнейшего ведения программы. Да, коллеги, у нас еще один спикер, который, к сожалению, очень жестко привязан ко времени, это Дэвид Брюстер из Австралии. Я предлагаю дать ему слово и потом устроить короткую сессию вопросов и ответов, чтобы могли отпустить тех, у кого сейчас уже поздний вечер. Спасибо. Дэвид, floor is yours. Thank you, Chair, and it's great to be speaking with colleagues in Russia and across the world from Canberra today. So today I'm going to talk about the changing regional environment in the Indian Ocean, including the changing roles of the major, middle and smaller powers, and what this could mean for the future shape of security cooperation in the Indian Ocean. And my conclusion is that the Indian Ocean is going to become an ever more complex, contested and congested strategic space with considerable uncertainties. So, as I think we all know, there are important changes now occurring in the strategic dynamics of the Indian Ocean, principally driven by changing roles of the major powers. Key drivers include a relative decline in US military dominance, the emergence of India as a major regional power with aspirations to lead regional leadership, and of course, China's growing regional presence. Now, these dynamics between three major powers distinguish the Indian Ocean from the Pacific, and they also create particular uncertainties. Although there's been a lot of discussion about China's growing role in the Indian Ocean, its military presence is still relatively small, and the Chinese Navy suffers severe geographic disadvantages that aren't going to disappear. If there were to be a major war, any Chinese fleet in the Indian Ocean will be isolated and highly vulnerable. Although China is incrementally developing new options in the Indian Ocean, including in a number of ports, these basic disadvantages aren't going to disappear anytime soon. Nevertheless, we are seeing growing rivalry, particularly between India and China. India sees China as challenging its long-term aspirations to be the leading power in the Indian Ocean on the assumption that the United States will eventually withdraw from the region. It's competing heavily with China by developing influence among Indian Ocean coastal states, including developing military facilities in various places. And this is accompanied by similar competition for political and economic influence.
The United States has been the predominant power in the Indian Ocean since the late 1970s, and it appears it will be the leading power there for many years to come, unless it is forced to withdraw by events elsewhere. The recent Force Posture Review released by the United States in recent days indicates that the United States prefers to follow the status quo. Nevertheless, it is clear that the Indian Ocean is a secondary area of strategic interest for Washington, and its strategic preference will be to maintain the status quo by avoiding strategic competition in the region. So the changing balance between these three powers creates real risks for strategic competition. As we saw during the Cold War, the major powers could increasingly jostle and compete among themselves for position. A competition between three major powers has the potential to be quite unstable. And we will certainly see some cases of cooperation between them, but in general, the region should be preparing itself for a sustained period of instability. Now let's discuss what this means for the middle powers. Competition between major powers is complemented by the greater presence and activities of several middle powers in the Indian Ocean. These are countries with sufficient resources and aspirations to extend their power beyond their immediate area. Now, the Indian Ocean has quite a few middle powers, including littoral states and other countries that have important interests in the region. Australia is one example of a middle power, as is France and Japan, at least in the Indian Ocean. Other middle powers are becoming increasingly active in the region, and we are, of course, also seeing signs of Russia rebuilding its influence in the region beyond South Asia. In the Eastern Indian Ocean, countries such as Indonesia and even Bangladesh are likely to expand their areas of interest across the ocean as their economies develop. And with the Indian Ocean becoming a much more multipolar and complex environment than at any time in history, the middle powers will likely play a much more important role in the regional balance of power. For one thing, active middle powers can act as an important stabilizer in the region. But the number of active middle powers may also make the region more complicated than it was in the past. In future, Indian Ocean states may need to navigate potentially shifting coalitions among different countries as part of a complex web of relationships. I'd like to spend a couple of minutes on the position of smaller countries in the Indian Ocean and their options in the changing strategic environments. In fact, growing strategic competition could place some of these countries in a difficult position. They are already concerned about the adverse effects of strategic competition among the major powers, and there is a real risk that they could find themselves squeezed between the big countries. This is why smaller countries are looking at their options of how to mitigate the effects of competition, including exploring new ways of cooperation. There are no easy answers. Some countries could try to reduce the impact of strategic competition by declaring themselves non-aligned, and that's what many did during the Cold War. It provided them with an ideology and allowed them to work within the global non-aligned movement, which provided them with a degree of support. But to be frank, I doubt if such a strategy would work today. For one thing, the broad ideology of non-alignment seems of limited relevance to today's world, and the influence of the non-aligned movement is very small. Another approach for smaller countries would be to build reliance on multilateral or plurilateral structures. This can help smaller countries to develop a collective response to problems. However, multilateral groupings tend to be much less developed in the Indian Ocean compared with other parts of the world,
although there are some important sub-regional groupings. These are a few of the reasons why current developments in the strategic environment are spurring new and more complex strategic geometries around the region, and it's leading to new forms of cooperation. In the past, many countries in the Indo-Pacific relied heavily on bilateral security relationships with the United States. And this may have worked well for some countries in the past, but it's now changing. We're seeing increasingly close relationships between US alliance partners, for example, between Australia and Japan, essentially as directly connecting the spokes of the US alliance system. Technically, they are not formal allies, but they may as well be. Other old barriers are also breaking down. Another trend is for closer bilateral linkages between US allies and countries traditionally outside the US alliance system. And the growing Australia-India and France-India defence relationships are just two examples of this. A third trend is actually even more important, and this is towards movements about establishing minilateral security dialogues or relationships involving small groupings of states that share common security interests on particular interests. They don't necessarily want to be partners on every issue, but they often have common interests and concerns. These networks are only nascent, but they provide an indication of new structures for cooperation in the Indian Ocean. One prospective triangle in the Eastern Indian Ocean involves Australia, India and Indonesia, which have been holding regular meetings for some years on shared interests in the Indian Ocean, including concerns about China's actions in the South China Sea and issues such as illegal fishing. I'm sure that we'll see the development of new coalitions across the region, including some we might not even think possible at the moment. Before I finish, I'll say a few quick words about the types of security threats that we are likely to see in the Indian Ocean in coming years. So far, I've talked about changes in the balance of military power and how that will drive cooperation through new groupings. But perhaps an even greater and more important driver will be new types of threats, probably the most important of which are environmental security threats. These include such things as severe weather events and natural disasters, rising sea levels, loss of fish stocks, etc. Many of these are, but not all, are related to climate change. I won't go through the long list of environmental threats now, but I'll make a couple of points. First, these threats should not be looked at in isolation, say a single weather event. Rather, we need to understand these threats, how these threats can operate together and have a combined much greater effect. So, for example, we may see storm surges together with rising sea levels, together with the disappearance of fish stocks, and all of these together could have major political and economic disruptions. Secondly, what initially may just appear to be an environmental threat can in fact be a geopolitical threat. We saw that in Somalia, where illegal fishing was a major cause of piracy, or in Syria, where drought, perhaps caused by climate change, was a major factor in the civil war. We need to understand that environmental threats don't just affect the environment, but can also become geopolitical threats. Third, and perhaps most important for our purposes, these threats know no borders. So environmental threats, especially at sea, require a regional and international response, and this is likely to become a major driver in regional cooperation within the Indian Ocean, including among countries that do not have a long history of working together. So I'll finish it with that. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Dr. Brewster.
It was very interesting. Друзья, мы переходим тогда к сессии вопросов и ответов. Если позволите, я сразу на правах модератора. Давайте сейчас начнем тогда с вопроса из зала. Есть вопрос к доктору Брюстеру. Каковы ключевые цели Соединенных Штатов, Австралии и Японии в Индийском океане? Задержать проникновение туда Китая или защитить собственные интересы или что-либо еще? Дэвид, please. Oh, I'm sorry. The question that you asked. The question was, what are the key goals of the US, Australia, and Japan in the Indian Ocean to deter China's involvement in the region or protect their own interests? Well, I would say quite clearly it's to protect their own interests in the Indian Ocean. Certainly, China's growing presence in the Indian Ocean is one cause of concern, but there's quite a number of causes of concern in the region. So overall, I would say certainly from an Australian perspective, it's very much to protect its own interests in the region. Спасибо. У меня вопрос к доктору Ху сразу, если позволите, как модератора. Возможно, к другим участникам тоже. Может быть, кто-то захочет ответить. У нас последнее крупное столкновение на море в следующем году будет 40 лет с этого момента. То есть мы с вами выросли, в общем, больше, чем одно поколение выросло в мире, где не было ни одной крупной, не то что крупной морской войны, но даже какого-то более-менее серьезного морского конфликта. То есть мы оказались в ситуации, когда мы просто не очень представляем, не очень понимаем, насколько эффективны окажутся меры морской войны и противодействие этим мерам в будущем конфликте. Не кажется ли вам, что сейчас, в эпоху холодной войны, меняется сама сущность противостояния на море? То есть любой какой-то более-менее крупный конфликт средней интенсивности приведет с очень высокой степенью вероятности к использованию ядерного оружия и обмену ядерными ударами. То есть при этом по-прежнему мы очень часто мыслим в маханианских категориях господства над морем, строительства крупных флотов и всего такого. То есть не кажется ли вам, что холодная война подразумевает несколько другие методы борьбы за господство на море? То есть это господство на море открыто превращается в борьбу за ресурсы, и борьба за влияние на прибрежные государства, борьба за отстаивание каких-то, не знаю, ресурсных точек, например, становится важнее, нежели демонстрация флага становится важнее, нежели подготовка к прямому вооруженному конфликту, который может когда-либо случиться с использованием ядерного оружия. Спасибо. Так, секундочку, у нас какое-то изменение. Похоже, возможно, у нас просто нету доктора Ху. Хубо нет, прошу прощения, в онлайне. Если кто-то из участников захочет ответить на этот вопрос, то отвечайте. Если нет, тогда давайте перенесем его в конец сессии для дискуссии. Вопрос есть? Давайте. Can I make a try? Сейчас, секундочку, доктор Капур хочет ответить. Ага, конечно. Thank you. One of the problems that we've always faced is that we keep trying to fight wars of the past without looking at the changes that have happened and without envisaging what we will need to do to tackle the major challenges of the future. The basic point remains that any major escalation of conflict at sea will probably lead to the use of nuclear weapons. And since that has been deemed as unacceptable, as far too costly for, more than 7 decades that, the 5 decades that the nuclear terror kept
peace, basically. That is something that we have to understand. And, now you have a new set of nations involved. The earlier nuclear balance was Russia or the Soviet Union and the US. Today, you have the US, China, India, Pakistan, North Korea, all with potential nuclear capability. So we need to fight. Basically, I don't really see an all-out conflict breaking out, because I think and I hope that the nuclear sense will remain, and people, leaders will avoid escalating to nuclear conflict. Of course, that could change if you get into a situation where you develop an effective defense against nuclear weapons, but that's far away. So the focus today is shifting much more to gray zone activity of finding ways to change the status quo by means short of outright war. And that is an area which we are still not addressing. Whether it is the US alliances, the recent AUKUS, we are still not addressing the gray zone challenges, which in my opinion are becoming far more important today and far more in need to manage. Спасибо большое, командор Капур. Тогда, Виктор Иванович, вам слово для вопроса. Да, вопрос, наверное, Майклу Кофману. Мы видим, что по историческим меркам стремительное проникновение беспилотных систем происходит в авиации. Воздушная среда достаточно однородная. Морской это менее заметно, тем не менее тоже достаточно однородная среда. Возможно ли ситуация с безэкипажными системами надводными и подводными на флоте примерно аналогичной той, которая происходит сейчас в военно-воздушных силах многих стран? Спасибо. Майкл? Sure, I'll take that on briefly. To some extent, yes, and to other extent, no. So I do see the evolution of UAVs, sort of undersea unmanned systems of various types, on surface unmanned remotely operated systems, particularly high endurance ones, increasingly purposed for things like tracking, surveillance, anti-submarine warfare, or just conducting special various missions under the ocean floor, on the ocean seafloor. But there are some challenges with that. So I think, first of all, that because of the endurance requirements to make them usable and all that, you're not going to get the rapid proliferation of necessarily of decidedly cheap systems we will see. Some of the wave rider systems are very cost efficient and as sensors in terms of what they can do. But I think ultimately the challenge with systems like this is how to integrate them into the military, and the enduring challenge with systems of this type closer to UGVs, unmanned ground vehicles, which makes them different from aerial vehicles. And a simple question is of maintenance. Aerial vehicles fly away and then they come back a couple hours later, all right? UAVs do not. If they break in the ocean, they're either lost or you have to go and get them and fix them, right? So unlike aerial vehicles, which at some point are going to come back and land, maybe that's in an hour, maybe that's in 5 hours, maybe it has a day's worth of endurance. Something like a UUV, you need to have an ability to find it, to repair it, or you lose it and it's potentially an expensive platform. And that's where the challenges kind of lie there. That some of them are less, meaning there are domain differences that affect it. Anyway, that's kind of my thinking on it. I'm not a leading expert on unmanned systems, so you should take all those thoughts with a big caveat.
Спасибо, Майкл. Я на правах модератора влезу, задам тебе тоже один вопрос. Смотри, вот все эти прекрасные схемы, которые вкладываются в современную морскую стратегию высокоразвитых держав, высокоточное оружие, целеуказания в режиме реального времени, все эти, значит, прекрасные потенциалы, они очень хорошо смотрятся сами по себе. Как только мы переключаемся на конфликт равных противников, у нас сразу возникает масса интересного. Сбитые спутники, пустые зоны, не наблюдаемые никем, значит, радиоэлектронная борьба, забивающая все возможные каналы и так далее, которая приводит к тому, что прекрасная устойчивая система теряет эффективность не с точки зрения даже ведения боевых действий, а с точки зрения получения необходимой информации, необходимой для применения этих потенциалов. Я клоню вот к чему. Американский флот не так давно захотел обратно себе ядерные крылатые ракеты с ликом N. Сейчас пока вопрос подвешен, но не отменен. У меня вопрос к тебе вот какой. Скажи, пожалуйста, нет ли в американском флоте склонности к тому, чтобы вернуть на флот нестратегическое ядерное оружие как страховку на случай борьбы с равным противником, способным забивать возможность применения вот этих самых красивых неядерных высокоточных потенциалов? Спасибо. I don't speak for the U.S. Navy. I can give you simply my own opinion. First, no. If you don't have means of precision delivery of conventional weapons, how you will deliver nuclear tipped ones? It's the same missile. Okay? Problem one. Problem two, at sea, the principal challenge is finding and fixing the target, not even so much servicing it. If you can't do that, nuclear weapons won't necessarily help. It's the same problem. Problem three, we actually are not peers. US satellite and remote sensing architecture is tremendously resilient and much larger than Russia's and China's. So we are not peers in terms of our capability in ISR. Let's not be confused about that subject, right? And there are big differences when it comes to resilience and redundancy and ability to replenish and replace systems. It's not to say that in a hypothetical high-end fight, lots of things won't be disabled, won't be taken offline, and of course, everything does go wrong. And then the question is, which of the military structures and which of the strategies had the most hedge built into it, which service was the most adaptable in the fight and the most resilient, and was able to essentially overcome all the things that went wrong in that initial period of war. Right. And of course, we might have disagreements on who that might be, and it's anybody's bet because this kind of fight hasn't happened in a very long time. But yeah, on the question as to, by the way, I will disagree with you. It was not the U.S. Navy's intention to bring back slick men. That's an assumption that you may have, of course, too, but it's not necessarily a correct one. Also, you probably have this because you've never seen the certification requirements for having nuclear weapons on board of a ship. And if you believe that any ship captain who is relieved of these requirements would like to have a nuclear weapon back on board his ship, you are very mistaken, okay? In practice, it is very difficult and complex to maintain non-strategic nuclear weapons on a naval vessel. A lot of responsibility comes with that. A lot of checks, a lot of certifications and the like. So it's not a simple thing. So your assertion that the Navy as a service would just like to bring nuclear weapons back, I don't know for a fact, but I'm skeptical for that to be true. Большое спасибо, Майкл. У нас вопрос, последний вопрос, давайте в сессии вопросов и ответов к Дэвиду Брюстеру. Да, спасибо большое, Дэвид. Хотел у вас вот что спросить. Вы в числе держав, которые присутствуют в Индийском океане, упомянули справедливо Францию. Я, как человек, изучающий внешнюю политику Франции, хотел у вас уточнить в связи с недавним скандалом с подводными лодками такой момент. Дело в том, что до последнего времени французы постулировали, что в условиях нагнетания американо-китайского соперничества в регионе они собираются выстраивать ось, которая была бы третьей силой и состояла бы из Японии, Индии, стран АСЕАН и Австралии. Ну, последние события по скандалу с подлодками вроде как показывают, что Австралия не собирается поддерживать планы создания этой оси. Или, может быть, я не прав. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
I'm sorry, I'm going to have to get a translation of that, please. Yes, we can. Павел, могу повторить вопрос тогда, если не сложно? Потому что Дэвид не слышит вопроса, к сожалению. Повтори на английском. Okay, David. My question is the following one. In connection with the submarine scandal that took place 1 or 2 months ago, I would like to ask your opinion about the next moment. France declared that it plans to construct an axis in the Indian Ocean from Japan, India, ASEAN countries, and Australia to make a counterbalance for United States and China at the same time. The situation with the submarine scandal shows us that Australia is very negative to this point, but maybe I'm wrong. So I'd like to know your opinion about it. Thanks. I don't really agree with some of the assumptions or comments underlying the question. Obviously, there's been some big developments in the relationships when Australia cancelled the submarine contract with France and took the opportunity, which I think really had no choice to take the opportunity of acquiring nuclear-powered submarines. I mean, it was the right decision. Was it done in the best and most diplomatic way? No. Is France currently upset about the cancellation of the submarine contract? Yes. I don't think any of those things changes the underlying strategic interests of any of the players involved. France continues to have significant interest right across the Indo-Pacific, and despite current political statements, I think that inevitably all of the like-minded partners, being France and India, Australia, Japan, and the United States, will cooperate in the future. Perhaps not in the same ways that we assumed a few months ago, but they will continue to cooperate because their underlying interests drive them to cooperate. And whether or not Australia buys submarines from France is, in the long run, not particularly a major issue. Спасибо. Эта часть сессии вопросов и ответов завершена. Мы переходим к следующей части, к следующим нашим докладчикам. Мы уже частично вошли в тот регион сегодня, в котором мы очень много провели вчера. Это регион Индо-Пацифики, Индо-Тихоокеанский регион. Очевидно, что он становится одним из ключевых и в контексте морских стратегий, и в контексте вообще развития планеты. В связи с этим нам жизненно необходимо понимать, как этот регион воспринимается как снаружи, так и изнутри. И вот доктор Брюстер уже начал эту проблематику сегодня на нашей сессии. И мы хотим дальше предоставить слово профессору университета Мэйкай, старшему научному сотруднику Японского института международных отношений, профессору Тецуо Котани. Пожалуйста. Okay, thank you very much for the invitation. It is an honor to speak in the symposium honoring the Admiral Gorshkov.
So I will talk about the maritime security dynamics in the Pacific, plus the Japan's own Indo-Pacific strategy. The geopolitical concept of Indo-Pacific is old and new. It is old because the Western powers tried to dominate the Indo-Pacific about 5 centuries ago. First by Portuguese, and followed by French, Dutch, and the Britons. And after the competitions among those Western powers, Britain became the queen of the Indo-Pacific by occupying the Singapore, the Gibraltar of the East, until the World War II. And after the World War II, Britain basically maintained its presence in the Indian Ocean, and the Americans dominated the Pacific Ocean. But after the UK's withdrawal from the east of Suez in the end of 1960s, both the Soviet Union and the United States competed in the Indian Ocean. So the great power competition, the Indo-Pacific has been the venue for the great power competition over the last 5 centuries. And we are now seeing a new competition among the major powers today. But those competitions among the great powers, there was one thing shared by the great powers, which was the importance of freedom of navigation. Each major power understood the importance of freedom of navigation for their sea power. And for the Soviet Union, the Admiral Gorshkov, he definitely understood the importance of the freedom of navigation for the Soviet sea power. But today, we have seen the competition between US and China in the Indian Ocean. But the difference is there's no common understanding of freedom of navigation between the two superpowers. I think that's the number one characteristic of today's great power competition. And speaking of China, in fact, before the Western powers advanced into the Indian Ocean and the Pacific Ocean 5 centuries ago, China tried to advance into the Indian Ocean and reaching the east of Africa. So the China's Ming Dynasty dispatched a massive fleet to the Indian Ocean and east of Africa in the 15th century. And unfortunately, their national power didn't allow the Ming Dynasty to continue to be a superpower in the Indian Ocean. But today's China is, in some sense, trying to recover its position in the Indian Ocean under the concept of Belt and Road Initiative. And China's sea power is challenging the existing military balance in this region. China's original naval strategy was coastal defense, but it changed into the active offshore defense during the 1980s. And after the 1990s, China invested a lot into
the development of the so-called A2AD capabilities or the counter-intervention capabilities, particularly in sea denial or capabilities. And plus, China has been conducting the so-called gray zone coercion in its near seas. And by doing so, China is shifting the military balance toward the more favorable to it. And today, Taiwan has become the hotspot in this region because of China's massive military buildup. And China's advancement into the Indian Ocean is also creating a difficult situation in this region. China's advancement into the Indian Ocean was first described as the string of pearls strategy, and now it is conducted under the official slogan of 21st Century Maritime Silk Road under the BRI. And the key characteristic of China's Indian Ocean strategy is the massive investment into the power projection capabilities. And China is also making excessive claims in its near seas, meaning the East China Sea and the South China Sea plus the Taiwan Strait. And here I see a certain double standard of China's understanding of the maritime rules. China tries to restrict the other countries' freedom of navigation in its waters, while enjoying the freedom of navigation in foreign waters. And this double standard is creating a tension between China on one hand and the United States and its allies on the other hand. So one of the biggest challenges in this great power competition is the lack of consensus on the freedom of navigation or the understanding of the freedom of navigation among the major players. So let me turn to the Japan's Indo-Pacific strategy. In 2016, the Japanese government announced the free and open Indo-Pacific strategy, and this is not the containment of China, because we cannot contain China because China is our #1 trading partner. But our Indo-Pacific strategy seeks to create a rules-based order in this region, and also maintaining the freedom of navigation, the freedom of overflight, and peaceful dispute resolution, and also the maintaining the rule of law. And also it seeks to maintain the military balance favorable to Japan and its allies and partners. And this Japan's FOIP vision was shared by other regional powers, including the United States, Australia, India, and ASEAN. And more recently, some European countries also follow the Japan's initiative on the Indo-Pacific strategy. So, there are some new partnerships emerging. First of all, the Quad among Japan, US, Australia, and in India. And the Quad member countries started to conduct a quadrilateral naval exercise, the Malabar. And this year, we have seen large scale, perhaps the largest scale military presence and exercises
involving the European powers, UK, French, Germany, and Dutch. And so these new partnerships is a kind of a response to the China's attempt to change the status quo in this region. And AUKUS, of course, is a new addition to these new partnerships. So lastly, let me say some prospects for Japan's engagement in the Indo-Pacific. Our new Prime Minister has stated that the Japanese government will revise our national security strategy next year. So I would think the Indo-Pacific strategy will be upgraded into the national security strategy. And perhaps we will focus more on the defense of our territory, particularly the southwestern island chain. And also we will come up with a contingency plan for the Taiwan contingency. And our government party is seeking to double our defense spending, perhaps within 10 years. And we will continue to enhance our missile defense capabilities, and we will consider some strike options, including the standoff strike capabilities, plus the ground attack capabilities. And we will continue to convert our helicopter carrier into the light aircraft carrier to operate the VSTOL fifth generation fighter. And by doing so, I think the new national security strategy will try to seek a more proactive contribution to the regional stability. And also, I think the new strategy will look at the working with new and existing partners to maintain the regional stability. So that's all I have. Thank you. Спасибо, доктор Тецуо. У нас некоторая замена, связанная с тем, что Виджай Сахуджи сейчас, который должен быть следующим спикером, сейчас у нас, к сожалению, нет онлайн, он предупреждал, что он на мероприятии может опоздать. Поэтому я передаю слово профессору, капитану второго ранга, доктору Шиширу Упадхьяе. Есть он сейчас в эфире? Да, пожалуйста, выведите его. Капитан Упадхьяе, вам слово. Yes, thank you. Just give me a minute to put up the presentation. Please, sir, turn your camera off. On. Yes, I'm sorry. yeah. Thank you. I presume you can see my slides, right, Alexei? Absolutely. Okay, thank you very much. It is indeed an honor to be invited to participate in this conference honoring Admiral Gorshkov, who was in many ways a friend of the Indian Navy. And I've also attached an article which I had written for Russia TV some time ago about Admiral Gorshkov. So in this presentation, I'm going to talk about the military potential of the AUKUS and the quadrilateral security dialogue. Now, broadly, this is how I have structured my presentation. This is self-explanatory, but I'll talk briefly about the escalation of tensions between the US and China that we see in the Indo-Pacific region. And then I'll look at the genesis of the AUKUS and the Quad and try and examine the relationship between the two and what is the military impact that they make on the region. And then I'll conclude with some general points about how it impacts the wider security in the Indo-Pacific region.
So we see that over the last decade, there's been a rise of Chinese maritime, economic, and political influence in the Indo-Pacific region. And some of the major developments in this regard have been, firstly, the Belt and Road Initiative, which, when fully realized, could give China a series of military bases across the Indo-Pacific region. We also see increased belligerence, by China towards Taiwan and Japan. And this is kind of reflected in the very aggressive tone of China's defense policy, which openly proclaims use of force if required for reunification with Taiwan. And it is also reflected in the other activities that we see, such as increased number of incursions around the Japanese Senkaku Islands, and a record number of air incursions that were made into Taiwan very recently. Now, coupled with these developments, there has also been a very sustained military push by China over the last decade. For example, we see massive militarization of the Spratlys Islands. Although in 2015, the Chinese President Xi Jinping had said that China had no plans of militarizing the Spratlys. But from 2016 onwards, we've seen airfields being built on some of the islands, helipads, missile batteries, radar surveillance systems, etc. So a large-scale militarization of the island has actually taken place. There's also been an expansion of Chinese nuclear capability. And according to a report by the US, it is estimated by 2027, China will have over 700 deliverable nuclear warheads. And that number could increase to 1,000 by the year 2030. There has also been, in recent weeks, development of hypersonic missiles, which include the DF-21 and the DF-26. And a very senior US military officer had remarked recently that this was like the Sputnik moment, wherein China was able to demonstrate a capability which even the United States don't have in terms of hypersonic missiles, with a maneuverable warhead like the DF-21, which is in many ways a counter to the US Carrier Task Force. Now, in line with these developments, we also see one of the largest ever naval expansion that has been seen in the world in the last 100 years. And China today is a 350 ship navy, which is, compared to the US Navy, which is less than 300. And it is possible, realistically, that China may have up to 4 aircraft carriers by 22-23. As a result of these developments, I think there has been a decline in the US naval deterrent that was present in the Indo-Pacific region. And that makes the case for the AUKUS, which I will talk about next. And perhaps in many ways, I think a tipping point has already been reached. And for China, an expansion of Chinese maritime power is essential, not only because it is dependent on trade and to secure the maritime routes, but also for the reunification with Taiwan. And reportedly, the US Department of Defense has said that it is estimated that by 2027, China would have the capability to counter a US military in the Indo-Pacific region and compel Taiwan's leadership to the negotiation table on Beijing's terms. I think it is because of these reasons that we suddenly find the announcement of the AUKUS, which in many ways has come as a kind of a strategic surprise for everybody in the region. And the sense of urgency with which this was announced also seems to convey a sense that the US believes that the naval deterrent has actually declined. This is an extract of the joint statement from the AUKUS, which is available. And amongst other things, the AUKUS is aimed at enhancing joint capabilities and interoperability between Australia, UK, and the US. And while the initial focus will be on developing cyber capabilities, AI, quantum technologies, etc., it is expected that Australia will receive up to 8 US Virginia-class nuclear attack submarines.
which carry up to 12 Tomahawk missiles. These Tomahawk missiles are probably one of the most used pieces of ordnance since the Second World War. It is the same missile which was used in 2018 when US attacked the chemical facilities in Syria. I think up to 66 missiles were fired, destroying virtually half of the Syrian Air Force and all the chemical facilities. So this is an extremely potent weapon system with a range of over 1,500 kilometers and an accuracy of, a few square feet, of maybe 6 or 7 square feet of that order. One of the most advanced and sophisticated missiles in this category. Let me now talk a bit about the Quad. Now, in 2007, it was the Japanese Prime Minister Shinzo Abe who had proposed expanding the then trilateral security dialogue involving Australia, Japan, and US by including India and making it a quadrilateral security dialogue. And therefore, in a major departure from its foreign policy of non-alignment, India for the first time actually decided maybe to test the waters, invite Australia and Japan along with Singapore to participate in the Indo-US combined naval exercise called Malabar in 2007. And we see that the response from China, this development unnerved China greatly. And the loud protests from Beijing and following a démarche from Beijing to all the participants, we find that Australia, Japan, and Singapore were dropped from the Malabar. And Australia, in deference to Chinese sensitivities ostensibly, quietly withdrew from the quadrilateral. But by 2017, India had rejoined the Quad following major differences with China related to the Belt and Road, which was going to pass through a disputed territory, territory which is disputed by India and Pakistan. And other developments, wherein China had put in major obstacles to India's joining the nuclear suppliers group and support for Pakistan over labeling Hafiz Saeed as a terrorist, as an international terrorist at the UN Security Council. And also major clashes in the Indo-China border. By 2017, we find that India had rejoined the Quad. And since then, the Quad has actually been upgraded from what it was, as a bureaucratic level engagement in the beginning to a ministerial level meeting. Now, since last year, it has been upgraded to a summit level forum. In fact, this first or the second summit level forum, the first one which was held face to face, the last one was held virtually, was conducted by Joe Biden only a few months ago. Now, the moot question here is, do we consider the Quad as a military alliance in the making, or is it just a grouping of 4 like-minded democracies? And also, how does it relate to the AUKUS? Now, if you look at the Quad, I think you see that it has all the key elements of a military alliance. There is a political compatibility. There is a very clear common threat perception. There is a transfer of technology that is taking place, under which India, for example, is able to get access to some of the most advanced and sophisticated US military hardware, which includes the P-8I maritime patrol aircraft and other things. There is also a very high level of intelligence sharing and logistics arrangements between all the 4 partners. And most importantly, there is a very major and sophisticated exercise called Malabar, which has been going on for more than a decade now. And so we see that essentially Quad has all the elements of a military alliance in the making. And whether we choose to call it a grouping of like-minded democracies or a military alliance in the making, the fact is that it is actually working for India because it allows New Delhi to take a very hard position with China over the ongoing Sino-India border issue. But more importantly, we see that in many ways, Quad actually complements the AUKUS. And let me explain that how. For example, I said at the heart of the Quad is the maritime patrol aircraft, the Boeing Poseidon 8I, which is one of the world's most sophisticated maritime patrol aircraft. Under the quadrilateral arrangement, India has about 18 such aircraft, Australia has 24, Japan has well over 100, and US, well, they make it themselves, they also have over 100 aircraft.
Now, what these aircraft can provide is comprehensive maritime domain awareness in the Indo-Pacific region, which means no ship can actually escape detection from the Indo-Pacific region. And when coupled with the 8 Virginia-class nuclear attack submarines, which have 12 Tomahawk cruise missiles each, this provides a massive boost to the extent naval deterrence. And I think that is why we see that the Quad actually complements the AUKUS. And together, they prevent a very formidable challenge to China. And this is clearly an effort by the US to expand their naval deterrence to China, aimed at maintaining a free, open, and inclusive Indo-Pacific region. And with the P-8I and the nuclear submarines, I think this is a formidable counter to any plans that the PLA Navy may have. And this potentially puts the PLA Navy under threat. And I think it is because of these developments, we also see now a shift in the US policy over Taiwan. Reportedly, I think President Biden was asked at a conference if what would be the US policy if US would intervene in case China were to invade Taiwan, and he replied in the affirmative. I think it is all because the Quad and the AUKUS complement each other and present a formidable military challenge. And in many ways, I think the pivot to the east that was envisaged under the Obama administration in 2011 has now been fully realized. So I think I'll stop here and I'll be happy to take any questions. Thank you. Спасибо, доктор Упадхьяя. Спасибо за ваш обстоятельный доклад по этой тематике, которая позволяет лучше понять пространство безопасности в Индо-Пацифике, как оно формируется сейчас. Коллеги, у нас доктор Виджай Сахуджа появился в списке? Нет еще пока? Нет его, да, к сожалению. Ну, тогда давайте идти дальше. И дальше у нас, насколько я понимаю, записанное выступление доктора Дмитрия Горенбурга, старшего научного сотрудника Центра военно-морского анализа, один из сотрудников коего центра сегодня уже перед нами выступал. И доклад этот будет посвящен тематике близкой к той, о которой мы сейчас говорили, а именно в нем появляется российско-китайское измерение. Пожалуйста. Participate in workshop readings. Sorry that can't be in person or live. So hopefully next time we can meet in a better environment. What I want to talk about today is the cooperation between Russia and China in America. I want to situate that a little bit first. First of all, one thing that should be clear is that the Russia-China relationship is a strategic partnership, but not an alliance. So since 2014, Russia and China really developed a fairly robust strategic partnership, primarily due to their enhanced level of military cooperation, which includes now a comprehensive mechanism for military consultation, sales of advanced military equipment, and an increasingly robust program of bilateral and multilateral military exercises. Economic and diplomatic cooperation also increased, but to a much lesser extent than that. Cooperation is unlikely to advance to the point of a global alliance. Because of both differences in geopolitical interests between countries and some asymmetries in power. So at last year's meeting, Valdai Club, was asked about
possibility of an alliance. And what he said was, we don't need it, but theoretically, it's quite possible. But at the same time, he did highlight like the additional steps to develop closer to the alliance. So that's really kind of where we're focused. In my mind, most likely the Russian leadership is actually seeking an alliance, but Putin's rhetoric then, instead of part of an effort to signal to the United States and to the United States European partners that greater hostility towards Russia might force the two partners into a closer embrace. So we'll talk a little bit about kind of the overall view of China from Russia as I see it. So after a long history, many decades of distrust of China, the Russian population now views it as one of the most friendly countries towards Russia. Second, generally, Poland, generally, second only to both developers. Russian senior officials have highlighted the special nature of Russia's defense relationship with China, and they've taken some steps to formalize it. So there's a bilateral agreement that's been extended on missile launch notification. There's an effort to finalize the legal framework to govern military cooperation. And they're particularly interested in enhancing security cooperation in the Asia-Pacific region in order to counter U.S. missile defense and U.S. weapons generally. So some of the security cooperations that we've seen recently include working on completing the joint missile attack early warning system with a Russian Voronezh radar station set up on Chinese territory, and a variety of joint exercises and defense industrial cooperation continuing at pace. And increasingly, the defense industrial cooperation isn't just arms sales, but actual cooperation with other countries. Defense industries are to some extent together to develop various platforms, and I'll talk about that a little more when we get to the There is, however, a perception that Russia needs China more than China needs Russia, given the sanctions resulting from Russia's communication with the West and its increasing dependence on China in the economic sphere. We see China becoming an increasingly important part of Russia's economic trade, foreign trade, while for China, Russia remains at fairly low levels as a percentage of the world. So for Russia, China is an increasingly important partner that would be hard to replace. While for Beijing, Moscow could much more easily be supplanted, since most of what Russia supplies to China could be bought elsewhere. Even energy supplies. So it'd be complicated, but possible. There's a strong possibility, I think, that Russia's military relationship with China is on a similar trajectory. So for now, Beijing continues to buy Russian arms in certain areas and finds value in that. As its defense industry develops, it'll become, and is already becoming, increasingly self-sufficient and will need Russia less and less. So with that kind of as the preamble, I want to turn now specifically to naval cooperation between Russia and China. So like the broader bilateral relationship, the China-Russian maritime relationship contains both cooperative and some more mutual elements. So there are a variety of factors that drive cooperation: shared threat perceptions, grievances towards the West, and also global ambitions. On the other hand, frictions are generated by some remaining mutual mistrust, various divergent interests, and then the power asymmetry for power, while Russia is while certainly quite powerful, is not accelerating.
exercises, the defense industrial cooperation and sales, and then each state's policies for the others maritime disputes. So first, the naval exercises. Bilateral naval exercises is kind of the highest profile dimension of maritime relationship, and the military relationship has over time adopted more and more of the naval forms. So initially, it was very much land, the exercises, interactions were mostly land-based. But since 2012, we've been increasing those. So also this aspect of the maritime relationship has the least amount of this dimension. We'll get that comparison later on. So in recent years, bilateral naval exercises have held greater frequency and an expanding geographic scope. So there were exercises not just in the Pacific, but in the Mediterranean in 2015, in the Baltic in 2017. And so in recent years, Chinese and Russian navies have now operated and exercised all around the region in mass. And so in this regard, the naval relationship between the two countries can be regarded as trans-regional, so not just a traditional area where the border in the maritime realm, but really all around the world. One thing that I think is significant to come back to at the end is that they just had the two countries the two navies had a joint naval patrol near the Japanese coast, and they circled around Honshu, passing through the Tsugaru and the Osumi Straits. So that's been done as a sign of both closer interactions, also relates to engaging more controversial things like that. I'll come back to that as well. The kinds of naval exercises that China and Russia suggest that the threats that they have in mind when they work together in the maritime realm are higher naval challenges. So whereas in the past, some of these joint exercises were often limited to kind of anti-terrorist activities primarily, they now include air defense, missile and artillery operations, anti-submarine warfare, and amphibious operations. So more and more full range of naval exercises, including some fairly high levels. The exercises for both countries have both symbolic and substantive utility. So symbolically, conducting high-profile, increasingly sophisticated combined naval exercises allows Beijing and Moscow to project the image of themselves to internal and external audiences as great naval powers. The symbolism of Chinese support for Russian military activities is especially significant. So Chinese willingness to participate in a naval exercise with the Russian Navy in the Baltic Sea was widely viewed at the time it was conducted as a political statement in support of Russia. And as an act of reciprocity for the as punishment in a way for the increased presence of NATO navies in the Pacific, especially in the South China Sea. Also, to some extent, reciprocity for Russian support for Chinese positions in the South China Sea, or something else. So substantively, the naval exercises enable the Chinese Navy to learn from the Russian counterparts and to improve operation. This is particularly valuable given that the PLA Navy has not had any real operation experience in decades. For the Russian side, these exercises reflect a desire to improve their operational and strategic deconfliction with China, while kind of setting a tone for cooperation at the highest levels. So, just to summarize, the key drivers of the exercise program are for China, operational experience, for Russia, political support, and then for both, an increased perception of threat coming
the United States, which then drives and build bilateral trust, and then that in turn helps to down the road help provide China and Russia can secure their area where they don't need to worry about. So that's the exercise program. We culture to this industrial cooperation. Russian sales of naval weapon systems and platforms include various anti-ship cruise missiles, naval air defense systems, and shipborne acquisition radars. That's the bulk of the sales in the last decade or so. Historically, bilateral arms trade set by relatively high level of mistrust, born in large part because of the perception in Russia that China is reverse engineering Russian weapon systems. And that has over the years led Russia to refrain from selling certain most advanced systems to China, although that largely has been liberated in recent years, both because of greater Russian independence and China is less, as China's defense industry develops, it's less in need of this kind of reverse engineering mechanism for developing its own defense industry. And one point of friction between the two is that Russia continues to sell naval weapons to potential Chinese adversaries, and so China obviously doesn't like that. So India and Vietnam are both clients of Russia. But nevertheless, there's a lot of joint projects. So, for example, there's an effort to develop a joint effort to develop a non-nuclear submarine. So again, to summarize some of the key drivers for industrial cooperation, China is leaning heavily on Russian weapons exports to facilitate its military modernization. Because for most of it, the post-Cold War era, its defense industry lagged its Russian counterparts, and China have been unable to purchase weapons from the West. And then again, countering this, so Russian arms sales to China helped to erode U.S. military superiority in East Asia. And furthermore, by assisting China primarily in maritime and aerospace domains, Russia supplies weapons to China in domains that pose a comparatively smaller threat to Russia from China, and a comparatively larger threat to the United States. So it's more of that advantageous to Russia. So we finally turn to maritime space. Beijing and Moscow have offered each other relatively limited support in some aspects of their respective areas. And before, this support has not been as full-throated as it might be. And they've also refrained from taking positions on the underlying merits of the things. So Russia, but that said, Russia appears to have offered China greater diplomatic and solid support in Beijing's maritime than China has provided to Russia. So it's a little bit asymmetric in that way. So the South China Sea. Russia maintains officially a position of neutrality on China's claims in the South China Sea, but it has provided Beijing some diplomatic support in some select but important elements. So Moscow has expressed its support for Beijing's policies opposing interference from third parties and opposing efforts to internationalize the South China Sea. So in 2016, Vladimir Putin announced that Russia was solidarity with China's position of refusing to recognize ruling rejecting Beijing's maritime weapons in the South China Sea that had been issued in July of that year by the Court of
And then days later, China and Russia held a joint exercise, naval exercise in the South China Sea, which was the first time that Beijing had conducted a naval exercise with a foreign state in that area. And even more provocatively, the exercise included island seizing components, so that showed Russia was willing to do that kind of thing with China, in the controversial area. Now, more recently, in October this year, Vladimir Putin called for disputes in the South China Sea to be resolved by countries in the region without interference from non-regional powers, and this position was welcomed by China. Now, China's maritime claims in the South China Sea and its ambition to restrict the presence of foreign militaries in the region could pose a potential threat to Russia. So, Russian energy firms, maintain offshore partnerships, including projects in Chinese in waters. Although there have been some confrontations, Beijing appears motivated not to allow Russian commercial activities in the South China Sea to negatively affect its broader bilateral relationship. Russian actions in the Deep China Sea are even more supportive. Russian and Chinese ships conducted joint exercises near the Sakhalin Islands, which are disputed between China and Japan. And Russian media has also increasingly adopted a narrative about the dispute that is more favorable to Beijing, suggesting that the islands are under Chinese control and using the Chinese API rather than the Japanese. China, on the other hand, has not endorsed Russian territorial provisions South Ossetia, Abkhazia, Crimea, nor has it officially supported Russia in its various unlost cases related to American economies. So, briefly go over some drivers again as a conclusion. So, first of all, cost components. China and Russia appear to be reluctant to incur the various costs that are associated with providing more robust support to each other in the maritime disputes. So Russia may not offer China more extensive support in the South China Sea because it's unwilling to risk alienating partners in Southeast Asia. China, on the other hand, may not endorse Russia's claims to Crimea because doing so would contribute its long-standing opposition to separatism and to intervening in the domestic affairs of other states. The two states may also refrain from providing support for each other with respect to maritime disputes, because doing so would risk undermining their own maritime claims elsewhere. So, for example, while Beijing has suggested it has the right to do navigations on the sea route, it appears to have adopted a restricted interpretation of navigation on freedom in the South China Sea. And Russian interests are kind of reverse. Suggested it believes it enjoys freedom of navigation in the South China Sea, but is more restricted on the sea route. So some of the more tepid support for each other's claims may reflect recognition of this tension as well. So to conclude, I just want to raise a couple of issues to watch for in the future. First of all, the relation. I'm watching the extent to which China and Russia are conducting military exercises that are provocative to third-party states. And I'm also watching the extent to which China, Russia, bilateral naval exercises continue to expand their geographic scope. So, for example, if there were exercises in Kenya or near U.S. territory in the Pacific, or unusually near U.S. or allied naval operations or exercises, those would be signals of the relationships get closer and closer. And the recent circumnavigation of Honshu that I mentioned is thus, to me, an indicator of potentially closer support on both that. But we'll have to keep watching and see how the relationship develops. So thank you very much for the presentation. I look forward to interacting with everyone in the future. Мы очень благодарны доктору Горенбургу за его доклад. К сожалению, он не смог присутствовать с нами в режиме реального времени. Я думаю, здесь многие люди могли бы задать ему несколько уточняющих вопросов. Тема все-таки достаточно животрепещущая для нас в том числе, многомерная.
Ну и продолжая российскую тему, нельзя не заметить, что при рассмотрении проблем безопасности на морских пространствах выплывает уже потихонечку и проблема нарастающей конфронтации России с Западом, России и НАТО. И одним из возможных морских, в том числе пространств этой конфронтации, является Арктический регион. В связи с этим я хочу пригласить для выступления Андрея Владимировича Загорского, начальника отдела разоружения и урегулирования конфликтов нашего института ИМЭМО. Андрей Владимирович, пожалуйста. Да, спасибо, добрый день. Сейчас я поставлю свои слайды. Ну, я буду говорить о регионе, который очень существенно отличается от того, что мы обсуждали только что, поскольку у нас много участников зарубежных. Так, сейчас я поставлю. Полный экран. Поскольку у нас много зарубежных участников, я слайды сделал на английском языке, а выступать буду на русском языке. И мой главный тезис будет заключаться в том, что хотя мы постоянно слышим и читаем о нарастании военной деятельности в Арктике, надо понимать, что Арктика большая и Арктика очень разная. И то, что мы видим в виде нарастающей военной деятельности, военно-морской деятельности, касается далеко не всей Арктики, а только маленькой части, более теплой части этого региона. И по большому счету какая-то существенная надводная военно-морская деятельность в Арктике просто невозможна в силу особых физических условий этого региона. А для военно-морской деятельности здесь надо строить специально сконструированные боевые корабли с особым, это не просто двойной корпус, ледовые усиления, включая оборудование, особая силовая установка. И такие корабли практически никто не строит для Арктики, потому что не видит необходимости для какой-то значимой военной деятельности, военно-морской деятельности на большей части арктического региона в Северном Ледовитом океане. То, что мы видим в виде нарастания военной деятельности, это происходит в основном в Баренцевом, Норвежском, отчасти в Гренландском море. Это морские пространства, которые находятся на стыке с Северной Атлантикой. И поэтому мой главный тезис заключается в том, что то, что мы видим сегодня, это не милитаризация Арктики, той большой и разной, которую мы знаем, а это некое продолжение деятельности, в том числе военно-морской деятельности по взаимному военному сдерживанию, к которой НАТО и Россия вернулись в последние годы, в том числе в Северной Атлантике. То есть это речь идет не об Арктике, а о расширенной Северной Атлантике. Вот это обзорная ледовая карта Северного Ледовитого океана, снятая 3 дня назад по состоянию на 30 ноября прошлого года. Мы видим, что уже сейчас в ноябре сезон навигации закончился, уже сейчас в ноябре практически все эти пространства, за исключением Баренцева, Норвежского и части Гренландского моря, покрыты льдом. И какая-либо военно-морская деятельность здесь вот без специальных сил и средств, практически, не говоря уже о том, что нужна логистика, нужна береговая инфраструктура для материально-технического снабжения, обеспечения оперативной устойчивости. Здесь, на этих пространствах Арктики, практически ничего этого нет. Собственно говоря, вот эта карта хорошо показывает, чем Северный Ледовитый океан отличается от Индийского океана или от Тихого океана. Тем не менее, в Арктике реализуется программа военного строительства, наиболее масштабная программа реализуется Российской Федерацией. И здесь мы видим большую асимметрию того, что делает Россия, и того, что делают другие арктические страны. Эта асимметрия, в общем-то, достаточно объяснима различиями в географии, в том числе, этих стран. Мы знаем, что Россия реализует уже больше 10 лет масштабную программу модернизации и строительства новых объектов на островах и на практически всем протяжении, я сразу карту поставлю, на всем протяжении побережья в Северном Ледовитом океане. Формируется сухопутная составляющая арктических сил, так называемые арктические бригады. Создана и модернизируется система освещения воздушно-космической, надводной и подводной обстановки. И реализуется ряд других программ. Министр обороны Шойгу справедливо говорит, что никто таких вещей пока не делал и не мог делать в Арктике. Хотя возникает, конечно, вопрос, почему это никто другой не делал. Потому что не могут, потому что денег нет, или потому что таких планов не было и нет. Ну, в общем-то, ответ на этот вопрос заключается в том, что
таких планов не было и на сегодняшний день нет у других арктических государств. Они не размещают в Арктике на постоянной основе существенные боевые силы. Они не строят необходимую прибрежную инфраструктуру, береговую инфраструктуру для снабжения и обеспечения соответствующих сил, которые они не развертывают здесь. Практически ни у кого сегодня нет. В России, кстати говоря, тоже нету боевых кораблей, способных осуществлять надводную деятельность в ледовых условиях. Самое интересное заключалось в том, что я внимательно смотрел обзоры оборонной политики, которые проводились на плановой основе арктическими странами, начиная с 2014 года, для того, чтобы посмотреть, сказалось или не сказалось нарастание напряженности в отношениях России с Западом на их планах в отношении арктического региона с точки зрения военного строительства. И вывод здесь был простой. Ни одно государство не изменило в сторону повышения своих планов военного строительства в Арктике, которые были и остаются очень скромными. Они не имеют планов для какого-то наращивания береговой инфраструктуры для обеспечения военно-морской деятельности в регионе и не планируют увеличивать размещенные на постоянной основе в Арктике свои силы. Вместо этого, тем не менее, с переходом к взаимному сдерживанию мы видим существенную модернизацию средств освещения обстановки в Арктике, средств предупреждения о возможном нападении, для того, чтобы своевременно можно было зафиксировать обостряющуюся военно-политическую обстановку. Мы видим формирование потенциала и инфраструктуры для возможного усиления в регионе, то есть для временного развертывания, не постоянного размещения, для временного развертывания соответствующих сил, прежде всего в Норвегии. И мы видим, что соответствующим образом, вписываясь в общую стратегию военного сдерживания, изменились программы оперативной боевой подготовки вооруженных сил западных стран. Вот решения, принятые в НАТО, которые имеют отношение к тому, о чем мы говорим, вот этот стык между Арктикой и Северной Атлантикой, это не все решения, которые принимались в НАТО, но это то, что имеет отношение к региону, который мы обсуждаем. В 2018 году было принято решение о воссоздании распущенного в начале нулевых годов Атлантического командования, которое сегодня размещается в Норфолке в США. Тогда же, в 2018 году, было принято решение о воссоздании второго, то есть Атлантического флота США, который тоже был расформирован в начале нулевых годов. И вот здесь это важно. Второй флот отвечает за обширные пространства Атлантики Северной. И в том числе вот продолжение этой зоны оперативной ответственности является Норвежское и Баренцево моря, где второй флот осуществляет сегодня свою деятельность, хотя далеко не такую интенсивную, как в других районах Атлантики. Воссоздается ликвидированный после окончания Холодной войны противолодочный рубеж Гренландия, Исландия, Великобритания, который в годы Холодной войны должен был препятствовать выходу в Северную Атлантику тогда советских, а теперь российских атомных подводных лодок многоцелевых с баз Северного флота. И в этой связи с восстановлением противолодочного рубежа США возвращаются на базу в Кефлавике, с которой они ушли в 2006 году, модернизируют авиабазу в Туле, в Гренландии, на которой оставался только радар, система предупреждения о ракетном нападении. И там будут размещаться и в Исландии, и в Гренландии будут размещаться, и уже размещаются противолодочные самолеты. Великобритания вновь закупает противолодочные самолеты для противолодочного рубежа. И, соответственно, ведется деятельность по отработке, по обеспечению оперативной совместимости, по отработке взаимодействия в условиях противолодочной борьбы. Вот он, собственно говоря, этот рубеж Гренландия, Исландия, Великобритания. Есть еще северный рубеж для того, чтобы фиксировать проход российских подводных лодок в Северную Атлантику, Нордкап Медвежий. И вот этот стык, строго говоря, между Большой Северной Атлантикой и в Северной Атлантике относится Северное море, безусловно, и теми морями более теплыми, арктическим, норвежским, Баренцем, где сегодня мы видим активизацию военной деятельности, включая военно-морскую деятельность, как российскую, так и стран НАТО.
Меняется характер проводимых учений. Если до 2018 года в ходе этих учений отрабатывались в основном взаимодействия в составе многонациональных операций по линии Организации Объединенных Наций или НАТО, отрабатывалось взаимодействие с гражданскими властями по ликвидации последствий стихийных или техногенных катастроф, отрабатывалось взаимодействие по противодействию транснациональным угрозам и вызовам, таких как терроризм, организованная преступность и так далее. С 2018 года, прежде всего в Норвегии, отрабатывается вот это уже характерная для взаимного сдерживания модель о усилении норвежских сил. Самая большая дискуссия вот в процессе обзора оборонной политики была в Норвегии в 2015 году и в 2019 году, когда Генеральный штаб в своих предложениях настаивал на существенном наращивании потенциала вооруженных сил страны, включая расширение подводного флота, удвоение фактически сухопутных сил, их перемещение на север ближе к российской границе. Но здесь выбор был сделан и в 2016 году, и в 2020 году, когда принимались пересмотренные долгосрочные планы военного строительства. Выбор был сделан в сторону не наращивания самих вооруженных сил, а в формировании инфраструктуры и отработку возможных усилений со стороны Альянса, усиления в Норвегии, переброски в Норвегию соответствующих сил на случай возникновения кризисной ситуации на севере Европы. И вот с 2018 года такие учения проводятся в Норвегии. Их масштаб пока не возрос. Я не беру учение Trident Juncture в 2018 году, поскольку это была особая статья. Но вот характер, да, теперь отрабатывается исключительно вопрос переброски в Норвегию сил стран Альянса, и все страны НАТО в этом участвуют. Возможно, новый по количеству участников масштаб будет установлен учениями «Холодный ответ» в следующем году, когда они должны состояться. В 2020 году учения отменили, но по своим масштабам они оставались в пределах вот того пика, который был достигнут в 2012 году, до начала обострения отношений. Ну вот это та новая норма, которая устанавливается на севере. Это отработка переброски сил Альянса сюда, и это касается и приводит к повышению активности военной в Норвежском, Баренцевом морях, и смещение происходит военно-морских учений стран НАТО с Северного моря, сначала в Норвежское, а теперь и в Баренцевом море. Но это не происходит в других морских районах Арктики, которые остаются пока недоступны для какой-либо вразумительной военно-морской деятельности. Мои коллеги по ИМЭМО и Илью Крамника я вижу в конференции с этого года начали мониторинг военных инцидентов на море и в небе над ним. Сейчас есть у нас данные по 3 кварталам уже. Я посмотрел это внимательно и, собственно говоря, хотя мы понимаем, что военные инциденты не отражают полностью на 100% военную деятельность в регионе, но это некий индикатор того, где происходит такая активизация, где она может иметь какие-то последствия. Выводы, которые можно сделать по результатам мониторинга за первые 3 квартала этого года, достаточно очевидны. Во-первых, арктический регион, не весь, а вот тот, находящийся на стыке с Северной Атлантикой, по интенсивности инцидентов существенно уступает Азово-Черноморскому региону и региону Балтийского моря, в которых коллеги включают в том числе Северное море. То, что находится, в общем-то, севернее противолодочного рубежа. Второе. Все инциденты, которые коллеги зарегистрировали в Северном Ледовитом океане, они относятся к самой низкой категории опасности инцидентов. Это не сближение, это не, тем более, вытеснение каких-то воздушных судов или боевых кораблей. Это наблюдение и сопровождение, но беспрепятственный пролет и проход как в воздухе, так и на море. И, наконец, третье, если мы посмотрим на то, где происходят такие инциденты, то они происходят практически исключительно в Баренцевом и Норвежском морях и вот в регионе, примыкающем к противолодочному рубежу. Вот данные по всем районам, которые мои коллеги включили в мониторинг. Мы видим, что Азово-Черноморский регион, безусловный лидер по количеству инцидентов. За ним следует Балтийский регион и Северное море.
Дальний Восток, и вот синеньким я выделил Арктику, практически находится на одном не очень высоком уровне по количеству инцидентов. По степени опасности инцидентов, 5 степеней опасности мои коллеги выделяют, мы видим, что наиболее тревожные ситуации, и это, наверное, коррелирует с общими оценками по региону, наиболее опасные инциденты происходят в Азово-Черноморском регионе. Вот красненький 5-й уровень, это тот самый британский корабль Defender, который вытесняли. Я думаю, что у нас в 4-м квартале появится и Дальний Восток, инцидент, который был в заливе Петра Великого. Но самое главное, мы видим, что если в других регионах есть инциденты разной степени опасности, в Арктике это исключительно самая низкая степень опасности, то есть беспрепятственный проход или пролет через акваторию или над акваторией. Где регистрируются инциденты в большой и разной Арктике? Это, прежде всего, по количеству инцидентов Баренцево море и Норвежское море. Менее часто. Ну и вот немножко коллеги фиксировали 3 инцидента всего, один в Чукотском море и в районе Аляски, когда наши самолеты приближались к системе НОРАД, и за ними осуществлялось наблюдение. Северная Атлантика – это регион противолодочного рубежа, но никакие другие регионы Северного Ледовитого океана, в них не происходит таких инцидентов, просто потому что там нет соответствующей военной и военно-морской деятельности. Ну и я думаю, что эта картинка тоже абсолютно вписывается в логику взаимного сдерживания, кто кого где перехватывает, наблюдает, сопровождает и так далее. Мы видим, что в Баренцевом море практически исключительно мы следим за военно-морской деятельностью и военно-воздушной деятельностью стран НАТО. Это нас беспокоит, потому что Баренцево море – это район, и деятельность происходит вблизи от стратегических баз Северного флота, на которых базируются наши стратегические ракетоносцы, поэтому здесь особо пристальное внимание. А в Норвежском море в основном речь идет о том, что либо чаще всего норвежские самолеты сопровождают наши самолеты, и когда они идут дальше на юг, передают англичанам, которые сопровождают их дальше вплоть до Северного моря. По большому счету, вот именно здесь, Баренцево-Норвежское море, находится пересечение военно-морской деятельности Северного флота и Второго американского флота. И плюс сюда, конечно, надо добавить Северное море, поскольку наш Северный флот проводит учения, в том числе и в Северном море совместно с Балтийским флотом. То есть фокус военно-морской и военной деятельности в Арктике – это исключительно фокус на расширенную Североатлантику. И это не деятельность в Арктике как таковой, а это деятельность в расширенной зоне взаимного сдерживания в Северной Атлантике. Это имеет значение в том числе для разговора о том, какие механизмы деэскалации нужно применять. Мы предлагаем вернуться к форматам 8-сторонним, то есть государства-члены Арктического совета, вернуться к проведению встреч начальников генеральных штабов, возможно, для начала начать такие встречи на уровне военных экспертов. Это важно и нужно делать, но этого недостаточно для того, чтобы отвечать на вот эти вызовы возрастающей военной деятельности, если хотите, в евроарктическом регионе, связанные с взаимным сдерживанием в Северной Атлантике, поскольку в этой деятельности участвуют в том числе неарктические государства. Наиболее активна Великобритания, ну и ряд других стран. Здесь и голландцы традиционно были активными, здесь французы проявляют активность, в том числе интерес в целом к арктическому региону. Поэтому для того, чтобы совершенствовать какие-то правила вот здесь, в этой части Северной Атлантики, нужен другой формат, в который входили бы не только арктические страны, но и неарктические государства, те, которые осуществляют или могут осуществлять здесь военно-воздушную, военно-морскую деятельность. Такого формата у нас пока тоже нет. Спасибо за внимание, я готов ответить на вопросы. Спасибо, Андрей Владимирович. Ну, у нас сессия потихонечку идет к концу. Я надеюсь, что мы довольно быстро перейдем к общим вопросам через какое-то время. Здесь в нашей теме, в нашем изучении очень важно задать иногда и практическое измерение и послушать практиков в том числе.
Я хочу предложить выступить Евгению Ивановичу Ирзе, профессору военно-морской академии Кузнецова. Евгений Иванович в прошлом командовал 2-й дивизией противолодочных кораблей Северного флота и, как я понимаю, имел непосредственное отношение к планированию и проведению операций российского флота против пиратов в отдаленных водах. Евгений Иванович, пожалуйста. Слайды можно? Следующий. Следующий можно? Уважаемые товарищи, проблема пиратства на основных судоходных путях Мирового океана остается одной из самых острых в мировом сообществе, что связано с зависимостью экономики большинства ведущих стран мира от бесперебойного функционирования океанских и морских коммуникаций. В международном праве пиратство – это преступление международного характера, состоящее в незаконном захвате, ограблении или потоплении судов, совершенных в открытом море. Современное морское пиратство – это также разновидность терроризма и жестокая реальность возникновения вооруженного противостояния, диктующая принципиально новые правила. Инициаторы пиратских акций, как и террористы, готовы на любое устрашение и насилие. Проблема борьбы с морским терроризмом и пиратством стала одной из главных в обеспечении безопасности мирового судоходства. Ну вот как меняется само распространение пиратства в Мировом океане, представлено на слайде. То есть в 2008-2012 годах наиболее интенсивная деятельность и пиратства, и сил международного сообщества по противоборству пиратству было в районе Аденского залива, Аравийское море. Сейчас там немножко опасное явление пригасили. В Гвинейском заливе начинает активизироваться деятельность пиратов. Сегодня проблема пиратства предстала перед современным обществом в новом качестве, как составляющая терроризма. В свою очередь, терроризм, как форма асимметричного ведения боевых действий, имеет одной из составляющих морской компонент. Подтверждением тому является хорошо организованный теракт против американского эсминца Кол 12 октября 2000 года в Адене, Йемен. В результате взрыва погибли 17 моряков, 42 человека получили ранения, ну и корабль на длительное время фактически был выведен из строя. Более свежий пример – это 26 ноября этого года командование ВМС Дании сообщило о бое, в который вступили датские моряки с морскими пиратами в Гвинейском заливе. По последним данным, события разворачивались неподалеку от берегов Нигерии, где находился фрегат класса Абасалон датских военно-морских сил. В сообщении говорится о том, что датские моряки пытались подойти к катерам пиратов и открыли предупредительный огонь для того, чтобы их остановить. Однако в ответ с этих пиратских катеров был открыт огонь из пулеметов и другого автоматического оружия. В результате фрегат ВМС получил подтверждение. В том числе и повреждения получил вертолет, с помощью которого также пытались задержать пиратские суда. Опыт борьбы с пиратством в течение последних лет показывает, что антипиратская деятельность будет достигать своих целей только в том случае, если создана и эффективно существует... Если создана и эффективно функционирует международная система взаимодействия ВМС различных государств в опасных районах Мирового океана. Вот в качестве примера приведены данные не так уж и давнего времени по организации действий для противоборства пиратской деятельности в районе Аденского залива. Для решения задач по обеспечению безопасности судоходства в Аденском заливе на пике пиратской деятельности одновременно находилось порядка 25, 30 и более даже боевых кораблей ВМС различных государств. И в том числе активно использовались самолеты базовой патрульной авиации. В период с 2008 по 2012 год силы ВМС стран ЕС и НАТО, как правило, решали задачи обеспечения безопасности судоходства по борьбе с пиратством по зональному принципу, то есть созданием защищенного района и блокадой побережья. Ну, защищенный район представлен здесь как ИРТС.
Кораблям ежесуточно назначались районы патрулирования вдоль международного транзитного коридора. Смена районов осуществлялась, исходя из количественного состава соединения и степени опасности районов с точки зрения пиратской угрозы. Количественный состав привлекаемых сил не всегда позволял обеспечить достаточную и равномерную плотность кораблей вдоль всего международного транзитного коридора. Ну и блокада побережья Сомали в районах баз и лагерей пиратов многонациональными оперативными соединениями периодически осуществлялась с целью перехвата пиратских судов на маршрутах их развертывания. С учетом ограниченного наряда сил и обширности района базирования пиратских группировок, блокада побережья также не имела достаточной эффективности. Ну, в чем достоинство зонального подхода к обеспечению безопасности? Нет задержек во время движения судов, что немаловажно для коммерческих структур. Недостаток, тем не менее, этот способ или этот зональный подход не дает полной гарантии безопасности. Пример – это захват в районе как раз-таки международного транзитного коридора безопасности, который был объявлен во всех извещениях мореплавателям, захват газовоза «Прамани» пиратами, причем этот захват происходил в непосредственной близости от крейсера «УРО» и эсминца УРО ВМС США. Вследствие ограниченного количества кораблей дальней морской зоны, ну это пример, как ВМС стран НАТО и Евросоюза делили Аденский залив для создания коридора безопасности. Вследствие ограниченного состава кораблей дальней морской зоны, имеемых в боевом составе нашего российского флота, задача обеспечения безопасности судоходства решалась по объектовому принципу, то есть путем формирования и сопровождения конвоев судов. Недостаток – это потеря времени на маршруте для коммерческих судов, потому что на формирование конвоя, потом движение со скоростью приемлемой для, ну, скажем так, среднетихоходных судов, то есть порядка 10 узлов, и потом расформирование конвоя, уходит от суток до 1,5 суток. Но зато несомненным достоинством этого способа является полная гарантия безопасности. Вот за все время конвоирования судов, даже попыток нападения на сопровождаемые суда не было. Ну вот способы действий сил ВМФ выбираются на основе анализа и прогнозирования возможных действий сил противника, пиратских, в данном случае пиратских или террористических формирований, физико-географических международно-правовых условий района, состава сил и средств, привлекаемых к обеспечению безопасности судоходства. Ну, исходя из общепринятого определения, под способом военных действий понимаем порядок и приемы применения сил и средств для решения задач в каких-то действиях, операций, бою и так далее. Приступив к выполнению задач обеспечения безопасности судоходства и борьбы с пиратством в районе Африканского рога, вот корабли ВМФ столкнулись с определенными трудностями, вызванными отсутствием соответствующей нормативной базы, регламентирующей применение кораблей для выполнения вышеуказанных задач. Ну, действующие документы, руководящие, регламентирующие тактические способы действий сил войск ВМФ, предусматривают их применение там, в военное время или угрожаемый период против традиционного противника, ну и, скажем так, не предусматривают противоборство с таким иррегулярным противником, как пираты или террористы. Опыт применения надводных кораблей по решению задач обеспечения безопасности судоходства и борьбы с пиратством в удаленных районах Мирового океана показывает, что существующие в настоящий момент способы действий кораблей выбираются командирами штабами чаще всего, ну, скажем так, без достаточного обоснования, только лишь на основании имеемого служебного опыта и знаний по тактике ВМФ. Нетрадиционный противник, нетипичные для прежней деятельности силы войск задачи обуславливают использование новых организационных структур, особую систему управления силами и средствами, иную тактику действий. Наверное, в этом случае следует вот нашему флоту обратить внимание на опыт ВМС стран НАТО, где достаточно давно разработаны и давно существуют руководящие документы, своего рода тактические руководства, регламентирующие действия тактических групп, тактических единиц в мирное время и против такого нетрадиционного противника, как пираты и террористы, и для проведения таких действий, как, допустим, пресечение незаконных морских перевозок и так далее. Ну, как уже здесь
предыдущие ораторы выступали, было уже сказано, что основными направлениями в последние годы международного военно-морского сотрудничества Российской Федерации, помимо и наряду борьбы с пиратством и международным терроризмом, является проведение совместных международных учений, участие в миротворческих операциях и действиях в составе коалиционных группировок. Ну, практика миротворческих операций показывает, что проблема необходимости поддержания мира в различных районах планеты встает, как правило, внезапно. Необходимого времени для качественной подготовки международных группировок может не оказаться. И поэтому постоянно существует проблема изыскания форм и методов планирования и организации подготовки миротворческих группировок. Требует осмысления проблемы тактики действий надводных сил ВМФ в составе коалиционных формирований. В последние годы все более тесным становится взаимодействие ВМФ России и ВМС иностранных государств. Однако, как вот свидетельствует опыт проводимых учений, в частности с ВМФ Китая, с военно-морским флотом Китая, отсутствует правовая база, регламентирующая совместные действия сил. Это приводит к тому, что каждый раз перед проведением каких-то учений приходится оговаривать и разрабатывать тактическое маневрирование, вопросы связи, организации взаимодействия и так далее, так как единых документов, определяющих и устанавливающих формы, тактические способы приема и действия сил в составе коалиционных формирований не существует. В качестве примера также вот сошлюсь на уже упомянутые мною своды ЭКСТАК и своды МТП, которые значительно упрощают вопросы, связанные и с действиями сил, и с доведением сигналов управления на силы, с получением информации от взаимодействующих сил и так далее. Ну и в заключение хотел бы сказать, что имеются определенные трудности при практическом решении вопросов обеспечения безопасности морского судоходства в районах пиратской деятельности, связанные с несогласованностью или, скажем так, с недоработанностью норм международного права и национальных законодательств. С точки зрения юриспруденции, морское право не дает четкого определения, как разбираться с пиратами после их задержания на месте преступления. Резолюции Совета Безопасности ООН говорят о том, что все государства должны бороться с пиратством, арестовывать их и передавать третьей стране. Но вот в практике имели место ситуации, когда успешное предотвращение нападения на суда и захват пиратов превращались в проблемы не для пиратов, а для тех, кому посчастливилось их захватить. Так, в 2009 году тяжелый атомный крейсер Петр Великий задержал группу пиратов, ну, по-моему, там 18 или 20 человек, после попытки захвата сухогруза, и в течение нескольких дней пытался их сдать сначала там правоохранительным органам Пакистана, потом в Кению обращались, но там тюрьмы оказались переполнены. Ну и в конечном итоге все закончилось тем, что обезоруженных пиратов посадили в их собственные лодки, ну и отпустили вот дальше куда-нибудь плыть. В 2010 году ВПК «Адмирал Чапаненко» и СКР «Неустрашимый» около месяца, как эстафетную палочку, передавали друг другу, содержали группу пиратов из 7 человек, захваченных на месте преступления при попытке захвата сухогруза в международном транзитном коридоре безопасности Аденского залива. В результате вот эта вот морская прогулка для пиратов длилась больше месяца и закончилась высадкой на побережье Сомали. Ну, дело в том, что так как нападение пираты совершили на суда не под флагом России, вот сухогруз Ариэла, он шел не под флагом России, ни одного члена экипажа гражданина России там не было, и вот это преступление было совершено за пределами тервод России, то они под действие нашего уголовного законодательства не попадают. Ну, а кто-то взять их себе в качестве подарка отказался, поэтому... Ну, там, скажем так, было несколько труднее, потому что лодку утопили при захвате, поэтому пришлось проводить целую операцию по высадке их вот на побережье Сомали, вот, чтобы они там нигде по дороге не потерялись. Таким образом, отсутствие серьезной международной правовой базы по морскому пиратству серьезным образом сказывается на конечном результате. Несмотря на большое количество вот даже в современное время достаточно много информации о нападениях пиратов, в основном Гвинейские заливы, Юго-Восточная Азия. Но количество арестов, задержаний незначительно.
Таким образом, на сегодняшний день морское пиратство и тесно связанная с ним проблема терроризма является новой мировой угрозой и прежде всего для стран, имеющих выходы в открытое море, мировой океан, в том числе для России. Для эффективной борьбы с морским пиратством требуются усилия всего мирового сообщества, то есть, в общем-то, одному государству, даже такому великому и могучему, как Соединенные Штаты Америки, с его мощным военно-морским флотом, ну, не удастся в одиночку решить эту проблему. Только международное сообщество, международные коалиции. Ну и в связи с этим, как мне кажется, все-таки помимо совершенствования тактики противопиратских действий, помимо, скажем так, совершенствования правовой базы для совместных действий сил, нужны еще какие-то мероприятия для проработки правовых полномочий, предоставленных военным кораблям в национальных законодательствах, для того, чтобы не было вот это вот нивелирования усилий, когда по международному праву я должен, по международному праву я сделал, а потом по национальному законодательству я не знаю, что делать дальше. Спасибо за внимание, доклад окончен. Спасибо, Евгений Иванович, большое. Я вам сразу на правах модератора пару вопросов задам, и, может, перейдем к вопросам уже дальше ко всем остальным. Вы очень подробно коснулись правовых аспектов, правовых проблем, связанных с подобного рода решениями задач. А меня больше будет интересовать скорее организационно-технические моменты. Вот, например, при организации связи, устойчивой связи, коммуникации внутри вот этих вот зон сопровождения с кораблями различных стран, американскими и европейскими, наблюдались ли какие-то проблемы? Потому что вот я помню, что в конце 80-х советский флот решал аналогичные задачи в Персидском заливе во время танкерной войны, взаимодействуя с американцами в том числе. И мой второй вопрос будет связан скорее даже больше с оснащением кораблей. В ходе этих операций вскрылись какие-то недостатки с точки зрения оборудования, оснащения, вооружения, средств бортовых, которые требовались для того, чтобы решать данный конкретный набор задач, но на кораблях их не было предусмотрено по проекту. И были ли внесены какие-то рациональные предложения по совершенствованию имеющихся и строящихся кораблей? Спасибо. Значит, ответ на первый вопрос. Вот то, что касается того взаимодействия в районе Аденского залива, ну, там, скажем так, объективно ведущую или первую роль взяли на себя военно-морские силы НАТО. Ну, это и по количеству кораблей, и по времени начала участия в этих действиях. Военно-морские силы или надводные силы таких государств, как Китай, вот Пакистан, Индия, насколько я помню, Россия, действовали по национальным планам, вне коалиции. Но с прибытием туда, в этот район, американцы предоставляли возможность в целях обеспечения безопасности входить ну, посредством спутниковой связи по интернету, входить на их военный сад Меркьюри, он так назывался, где в режиме, скажем так, текущего времени можно было получать информацию разного рода, в том числе там фотографии, оповещения, сигналы бедствия с судов, обмениваться информацией и так далее. То есть вот на уровне этого сайта была, скажем так, ну, самая свежая и информация и самый надежный канал связи. Ну, отдельно средства связи там по УКВ на расстоянии прямой видимости, конечно, тоже использовали, в том числе с базовой патрульной авиацией по 16-му каналу, по рейду выходили. То есть вот таким образом. Но основное это был сайт Меркьюри. Второй момент, то, что касается оснащения. Ну, вот просто получилось так, кстати, не только это в нашем военно-морском флоте, но на флотах всех стран, и американцев в том числе, ну, как мы рассматривали противника и рассматривали
прибытия в этот Аденский залив, до решения вот этих задач мирного времени с нетрадиционным противником. Это подводные лодки, это корабли стороны противника, это средства противовоздушной обороны. А пираты – это совсем другой противник, это малоразмерные суда, которые на РЛС, особенно в условиях волнения моря, там 3-4 балла, они... Дальность видимости незначительная. Штатное корабельное оружие, ну, допустим, артустановку калибра 130 миллиметров, ну, из пушки по воробью стрелять не будешь, поэтому не вполне соответствовало той угрозе, которая стала. Поэтому пришлось дополнительное получение и установка стрелкового оружия, дополнительное оборудование вертолетов для выполнения функций или задач доставки десантно-штурмовых групп и возможности ведения стрелкового огня, в том числе и из положения в воздухе, ну и в том числе и корабельных плавсредств оборудования, и в том числе организация создания каких-то дополнительных подразделений внутри вот этой вот корабельной организации для того, чтобы выполнять какие-то действия специфичные, присущие именно борьбе с пиратами. Спасибо большое, Евгений Иванович. Так, я так понимаю, у нас подключился еще один участник. Да, у нас подключился еще один участник. Огромное спасибо. Очень тематически у нас получается завершение. К сожалению, у нас не смог подключиться к нам доктор Ирза Е.И. из Индии, но смог подключиться к нам Лукаш Стах, доктор Лукаш Стах из Польши, специалист по пиратству, в том числе и по малым флотам Юго-Восточной Азии. Лукаш, пожалуйста. Good morning. At the beginning, I'd like to say that I'm really glad that I have the opportunity to participate in the conference. So today I would like to present the subject connected with maritime piracy in Southeast Asia. If you would like to wait a moment, I will start my presentation, okay? And do you hear me? And everything is fine with technique? Absolutely, we can hear you. Okay. Хорошо. Okay, do you see the presentation? Excuse me, do you see the presentation? Yeah, we can see. Okay, so if there are any problem, please let me know. About the piracy in Southeast Asia, I would like to explain it's a real problem for maritime security in the region or just minor inconvenience. About the history of piracy, I wouldn't to present the whole history of this maritime phenomena, but it's worth to underline that maritime piracy was present in Southeast Asia from the very beginning. From the beginning of the history and civilization in the region. For example, during Paxian voyage, a Chinese monks who traveled towards Indian Ocean and South China Sea, he notes that a lot of regions were plagued by piracy, that maritime piracy was present in the region. And the maritime and the pirates were quite numerous and possessed a serious threat to the trade and to the merchants.
The same observations were noted by the Portuguese, Dutch, and British, who started to colonize the region in 17th-18th century. In 19th century, there was a period of combating maritime piracy, and especially British and Dutch made a lot of effort to eradicate piracy in the region, but they were only able to reduce it. And in fact, at the end of the 20th century and the beginning of 21st century, the Southeast Asia became one of the most piracy hotspot region in the world. It was kind of renaissance of maritime piracy, not only in Southeast Asia, but also in few other regions of the world. What is maritime piracy? I wouldn't take a lot of time to define the phenomena. According to the Article 101 United Nations Conventions of the Law of the Sea, UNCLOS, maritime piracy is an illegal act of violence, of detention, on an act of depredation committed to the private ends, but the passengers or a private ship or private aircraft as directed. On the high seas, also against a ship, aircraft, person, or property. So we have a definition of maritime piracy, and also the United Nations Conventions of the Law of the Sea informs about combating maritime piracy. What is interesting, that all states should cooperate to combat maritime piracy, but there are some problems because the maritime piracy could be combating only by warship or military aircraft or other ships of aircraft clearly marked as identifiable as being a government service and authorized to that effect. And in Southeast Asia, there is a problem with sovereignty because many regional states are protecting their sovereignty, and the level of cooperation between them to combating maritime piracy is not as high as it could be expected. But returning to the issue of maritime piracy in the region, which region of the world are then now most piracy-prone areas? It's Caribbean and Latin America, West Africa, especially Nigerian waters, a little East Africa, especially Somalia, but a decade ago, it was the most dangerous region of the in the world about the maritime piracy, and there is a Southeast Asia. So the four regions are treated as a relatively piracy-prone areas. What about the scale? In fact, till 2011, 2012, as you may see on this graph, the most dangerous were East Africa waters, especially Somali waters, Gulf of Aden, Horn of Africa. Somali pirates became famous or infamous due to the scale of their procedure. Доктор Стах, извините, пожалуйста, я вас перебью. У нас есть полное ощущение, что ваша презентация не показывает слайды, не транслирует на нас слайды. Да, если вы вдруг... Because... То есть мы видим заглавный слайд, первый слайд, но больше изменений никаких не видим. I have a fifth slide, okay. Okay, how to solve this problem? Okay. Try to launch it in you. Excuse me? Try to launch the presentation in you. Okay. Okay. Okay, but do you see the slide sharing now? They are moving? Yes. Yeah, and do you see the next one? Yes, okay, they changed. Perfect. And this one? Yes. Okay, okay, so now it's perfect. So, as I said,
previous slide, Caribbean and Latin America, West Africa, a little East Africa and Southeast Asia, and now graph actual and attempted maritime piracy attacks, selected war regions. Till 2012, the most piracy-prone area was East Africa waters, especially, as I said, Horn of Africa, Somali waters, Gulf of Aden. Somali pirates became famous or infamous due to the fact that they were able to conduct quite complicated operations, like, for example, capturing the huge vessels like tankers and later taking hostages and negotiate the ransom. And they were quite well organized and, as we may use this word, professional. But from 2012, when the maritime operation on the African waters began, the scale of activity of Somali pirates has been deeply reduced. And in fact, nowadays, this phenomena almost disappeared on these waters. Pirates became active still in West Africa, especially in Nigerian waters, Caribbean and Latin America, but the scale of the maritime piracy in these waters are relatively small, and so is Asia. During the last decade, the peak of the maritime piracy in Southeast Asia was reached in 2015. And which regions in Southeast Asia are the most dangerous waters? When we looked at this graph, the most dangerous are Indonesian waters. In 2012 was almost 100 reported piracy attack, but nowadays still quite intensive, due to the quite intensive patrolling and maritime operation, the scale has been reduced to more or less 30-40 incidents per year. Of course, we are talking about reported incidents. So Indonesian waters. Later, Malacca Strait and Singapore Strait. Till more or less 2011, the Malacca and Singapore Strait were relatively safe. But during the last 2 years, the scale of maritime piracy has grown in these waters. Also, Philippine and Vietnam waters are place when we may meet maritime pirates, but the scale of this phenomena is small. It's usually 10, 20 incidents per year. I'm still underlining the fact that we are talking about reported incidents, because many of them are not reported, and the real scale of maritime piracy is higher, especially that attacks on the small vessels are often not reported by the victims. Also, when the scale of robbery is small, for example, when in harbor or in the water, the piracy are able to steal, for example, some valuables from the yacht or ship, very often crew or captain do not report such attack. There are some sources that indicate that if the stolen valuables are worth less than 2,000 of United States dollars, it's not worth reporting such small scale incident, especially for big shipping companies, because later there is a question of insurance, and it's more profitable to not report such attack instead of trying to get an insurance, or that insurance company may raise the payments for the insurance. So official, the number of incidents is small one, is not very big one. But in reality, the number of it is higher one, but the scale is unknown. It's difficult to estimate the real scale of maritime piracy, but it exists. It exists, and attacks happen
maybe not regularly, but Southeast Asian water are plagued by maritime piracy. What helps the maritime pirates in this region to survive and to operate? First factor is geography, because the terrain in the region is almost perfect for pirates. It's huge territory. For example, Indonesia, 17,000 of islands, Philippines, 7,000 of islands, a lot of islands, rivers, bay. Terrain is covered by dense jungle, so this region is quite good to hide and very difficult to patrol and control. We have a huge territory with a lot of places where piracy may hide, and in fact, effective patrolling such big territory, it's virtually impossible. The second factor which helps pirates is question of sea lines of communication. They are close to land. Like in Malacca Strait, Singapore Strait, Sunda Strait, Lombok Strait, the ships are going very close to the terrain, very close to the shore. So for pirates, it's easy to conduct hit and run attacks. Also, the harbors are very busy, so the pirates has the opportunity to steal something when the ships are anchorage in the harbor. And these waters are also very busy. And from very small fishing vessels to super tankers. So for pirates, there are many potential targets. And also thanks to the fact that these waters are very busy and full of small fisherman boats, pirates are able to effectively hide amongst them. For example, because the majority of Asian pirates are, which I call this phenomena, opportunity pirates. Very often they are fishermen who take the opportunity and rob something, steal something using a very primitive weapon, which I will show later. And how big is the maritime traffic in the area? For example, in Singapore port, there is a 130,000 vessels per year average. In Malacca Strait, there is a 80, in 2018, there was a 500,000 of vessels, over 300 GRT, plus smaller vessels. So we may imagine how busy these waters are and how easy it is to hide amongst them for the pirates. And it's relatively easy to find the potential victim and take this opportunity to rob something. Another problem, there is a corruption, because the bribery creates a security gaps and friendly environment for pirates, especially for well-organized gangs. Gangs might bribe officials, policemen, maritime services. And corruption, unfortunately for the region, is almost endemic phenomenon. Other factor is a poverty. Majority of Asian pirates are poorly equipped and organized, which just take opportunity to rob, steal something because they need money. From this kind of pirates, for example, hijacking a yacht or robbing a ship which is in port and taking even few $100, it's quite a lot of money. So they take an opportunity. And till the region will be trapped by poverty, the piracy will not disappear. Also, there is a question of politics, the problem of fragile states, and the second problem, reluctance for close cooperation between the states, the question of sovereignty. They try to protect their territorial waters from the other warship, which is normal. But when it came to the combating the maritime piracy, it creates some problems.
So two phenomena. First, some of the Southeast Asian states are, let's say, fragile. They have a problem with effective controlling the whole territory. And the second, they try to protect their sovereignty, and there are problems with cooperation between the states. Another problem is ecology, the problem of overfishing. Especially small fishermen try to survive. The number of rich fishing territories is growing smaller, and they are face the problem how to survive, how to feed their families, how to earn the money. So the fishermen may become small-scale pirates or may join to the organized piracy gangs. And also the question of military, because there is insufficient number of vessels devoted to combating maritime piracy. The regional fleets are mostly designed to conduct typical maritime operation, and their equipment is not the best design for combating piracy. They prefer, for example, frigates or submarine instead of small patrol boats, which may effectively combat piracy. The last factor start to change because maritime forces like Malaysia, Indonesia, Singapore, also Filipino try to improve their capabilities in combating maritime piracy, but still there is a problem of not enough units, and not all of them are well designed to fighting against sea robbery. About the corruption, as I said, for example, only one state can be called corruption-free in the region, it's Singapore. But also the regions, like the states like Indonesia, Filipino, Thailand, Vietnam are corrupted. When we look at then Nigeria and Somalia, they are also very corrupt, which makes the piracy life easier. So the same situation, a little bit different situation, is about the fragile state, because the situation in the state's stability in the Southeast Asia improved. Like in Somalia, in Nigeria, there is a huge problem with state stability. Both these countries may be called violent state or fragile state, and piracy without any effective authorities might operate easier. In Southeast Asia, situation improved, but also there are regions like, for example, Sulu Archipelago, that the central government has problems with controlling the territory, and piracy may operate them with relatively easiness. Who are the pirates, Southeast Asian pirates? What are their activities? The majority of Asian piracy is small scale, and this group are able to stealing cash and valuables in ports. They may attack the vessels and rob them, especially money, valuable, sometimes cargo. But also there is a group of pirates which are specialized in seizuring a ship, for example, for ransom, for cargo, especially when the cargo is difficult to identify, like, for example, oil. And sometimes the pirates are able to capture a vessel and this cargo, unloading cargo to the phantom ship, and later captured vessel is registered as an other ship. And this last operation are conducted by the well-organized gang. There is a problem to identify from where these gangs are come from, but many researchers and analytics say that they are connected with triada gangs in China. But finding a proofs, it's quite difficult because all these operations are quite well conducted. But on these waters are relatively rare. The majority of attacks, almost over 90%, is conducted by the small-scale pirates. As I said, categories of the Southeast Asian pirates. They are first small groups like family, clans, fishermen,
opportunistic sea robbers. They are poorly armed, usually with knives, machetes. Sometimes they have homemade firearms or very rarely guns or pistols, but usually they use knives and machetes. They prefer theft in harbors, or they are attacking small vessels, yachts, sometimes merchants. They are stealing cash and valuables and easy to sell small cargo, and they just escape. And this piracy is the most popular kind of piracy in the Southeast Asian waters. For example, the Denmark tanker Whitfield was robbed by 3 robbers. They boarded the ship, stole some engine spare parts, and they escaped. And nobody was injured. Usually, the Southeast Asian small-scale robbers try to avoid any kind of killing or injuring the crews because it makes a problems for them. They would like to just take money, valuables, and escape. If they hurt or wound or kill somebody, there is a problem because such case must be reported, and there is an investigation, and authorities try to find the criminals. But when the value of the stolen goods are small one, the incidents sometimes the incidents are even not reported. So these small groups may operate with relatively safety. They're able to conduct a small-scale attack, steal some cash, steal some valuables, and that's all. And this kind of piracy is the most popular in the waters. The second group were organized gang. They are well equipped with automatic weapons, they possess grenade launchers, and they possess also modern communication systems. They're able to corrupt, to bribe to officials, local authorities, or police. They often possess motherships, and they are specialized in shipjacking. They're able to carefully plan and realize a seizure of ship, especially when the cargo is difficult to identify. For example, oil. Прошу прощения, не могли бы вы переходить к заключению? Просто дело в том, что у нас уже закончилось время. Очень интересно, просто время у нас уже на исходе. Okay, just 1 minute. Okay, just 1-2 minutes. They are trying to seize or capture a vessel, unloading the cargo to the other vessels, and this captured vessels is or let free or registered as other ships. All these kind of operations are quite complicated and needs a very carefully planning. So these pirates are well organized, are able to plan such operation, and they have connections with the officials. And the third group are terrorists, but piracy in this situation is the only way to finance their organization. Personal earning, personal gain is much less important than political goals. From time to time, it happens that terrorists capture the vessel, and when the ransom is paid, the crew and vessel are relieved. How to combat this phenomena? The only way is the cooperation, but as I said, there is a problem with cooperation. And about the conclusion, in my opinion, maritime piracy in the region is almost impossible to eradicate, but its scale is reduced. In fact, it's a security problem, but the scale has a very little impact on global shipping in Southeast Asia. These incidents happen, but when we look on the scale of maritime traffic in the Southeast Asia, it's very, very small scale. Of course, the situation may worsen when anti-piracy operations will be held or reduced, but so far, this local states, local governments are able to keep a quiet control on this
phenomena, and the numbers of maritime piracy attacks in the region is relatively small one. And the security forces are able to more or less control the waters and keep this problem at least partly controlled. Thank you for your attention. If you have any question or remarks, do not hesitate to ask me. Thank you. Большое спасибо, Лукаш. Ну что, закончим? Коллеги, мы завершаем нашу работу, она немножко затянулась, как видите. В целом видно, что интерес к проблеме морской безопасности огромный, и вот эта вот длинная сессия, которая сейчас была, она является лишним отражением. Но я надеюсь, что интерес к остальному типу исследований и использованию Мирового океана будет столь же большим, как и к этой тематике, а у нас еще 2 сессии, посвященные этим вопросам. А сейчас у нас обед. Большое спасибо всем выступающим, всех присутствующих приглашаем на обед.
Good afternoon. Is anybody from the technical team there to assist me with a check on sound and the presentation? Hello.
Коллеги, добрый день. Рад всех приветствовать, тех, кто живет в зале, и тех, кто подключен в режиме онлайн. Мы начинаем работу секции, посвященную морским путям и ресурсам. Понятно, что уже на протяжении нескольких столетий именно морская торговля является основным инструментом глобализации через межконтинентальную торговлю и межрегиональную торговлю. В настоящее время в связи с известными событиями, экзогенным шоком, пандемией, декарбонизацией, цифровизацией и многими другими тенденциями, роль и значение морской торговли не снижается, а скорее возрастает. И в рамках сессии мы посмотрим 3 крупные проблемы. Во всяком случае, так разбиваются доклады 11 наших спикеров. Первое – это морские портовые инфраструктуры. Вторая – это ресурсы. И третья – это проблематика развития синей или голубой экономики. У нас 11 спикеров и достаточно ограниченное время. И в отличие от предыдущей сессии у нас нет буфера временного в виде сокращения времени на обед. Поэтому я повторяю то, что организаторы конференции сообщили всем выступающим, что я буду очень жестко придерживаться временного регламента, иначе мы заползем на территорию следующей сессии. До 10 минут выступления. Я буду за минуту сообщать спикерам, что у вас осталась 1 минута для того, чтобы сделать те принципиальные выводы, которые вы готовы сделать. Далее я буду разрешать задать вопрос. Именно вопрос, не дискуссию, а вопрос. Короткий целевой вопрос, если он будет, с тем, чтобы каждый спикер примерно получил по 15 минут. Если вопросов не будет, мы будем двигаться сразу же к следующему выступлению. Повторю, что я буду придерживаться жестко этого регламента, поэтому старайтесь укладываться в те 10 минут. Это вполне достаточно, чтобы высказать все весомые тезисы и аргументы. И сразу же мы переходим к первому докладчику. Варнавский Владимир Гаврилович. Его тема «Морская транспортно-логистическая инфраструктура, глобальные тренды, развитие и перспективы». Владимир Гаврилович, вы с нами? Да, я с вами. По Zoom. Да, пожалуйста. Мысленно я с вами. Пожалуйста. Отлично. Добрый день, уважаемые участники конференции и гости. Вашему вниманию представляется обозначенный нашим спикером доклад «Морская транспортно-логистическая инфраструктура». Я хотел бы сказать предварительное слово о том, что мы с вами участвуем на самом деле в замечательном мероприятии. Эта тематика была одной из профильных в институте в нашем, порядка 30-40 лет назад, об этом много говорили вчера на пленарном заседании. А по существу сейчас-то речь идет о возрождении на новом витке знаний и на высоком международном уровне когда-то одного из важных направлений исследований ИМЭМО. Тематика Мирового океана. Концепция моего доклада. За последние 3-4 десятилетия в морской транспортно-логистической инфраструктуре произошли фундаментальные структурные сдвиги, которые привели к появлению новых отраслей. И именно на них я и сосредоточусь, я их постараюсь показать, особенно графически, на графиках, на картах. Мне очень понравились все предыдущие доклады, вчера и сегодня, потому что было много представлений в виде и с использованием картографии. Картография – это очень важное направление в морской деятельности, было всегда. Так вот, главная движущая сила состояла в том, этих структурных сдвигов, что 40 лет назад в пространстве и во времени
сошлись три судьбоносных для развития человечества фактора: глобализация, компьютерная революция и открытие миру Китая. Именно они легли в основу глубоких трансформаций в инфраструктуре морской деятельности, а их кумулятивный эффект выразился в том, что сейчас человечество имеет качественно новые производительные силы в морском транспорте и его инфраструктуре в сравнении с тем, что было 40 лет назад. С того времени к началу текущего десятилетия место и значение морских пространств в обеспечении воспроизводства человечества и удовлетворения его потребностей значительно возросло. Это нашло свое отражение во всех отраслях гражданской морской деятельности: освоение пространств Мирового океана, добыче минеральных и энергетических ресурсов, рыболовстве, научной деятельности, морском флоте, его парке, грузоподъемности, управлении, обеспечении безопасности мореплавания. Сказанное в полной мере относится и к такому сегменту морской деятельности, как инфраструктура. Морские порты, причалы, акватории, погрузочно-разгрузочные мощности, оборудование, подъездные пути, системы управления и логистики. Место и роль транспортно-логистической инфраструктуры и перспективы ее развития определяются главным образом материальным фактором. Это состояние, структура и динамика международной торговли товарами. Эта материальная основа проявилась в структурных сдвигах в морском транспорте. Научно-технический прогресс, в первую очередь, на волне компьютерной революции и небывалый ранее рост мировой торговли на отдельных этапах, близкие к экспоненте. Для того, вот мной представлена на слайде динамика экспорта, мирового экспорта товаров за период с 80-го года до 2020-го, за 40 лет. И здесь мы видим, что с середины 80-х годов до кризиса 2008 года, можно сказать, особенно на последнем этапе, заключительном в начале 2000-х годов, рост экспорта товаров шел практически по экспоненте. После этого наступает кризис, и в течение последнего десятилетия, 2010-2020 год, в определенной мере все-таки происходит стабилизация. Владимир Гаврилович, я извиняюсь, не работает презентация, висит первый только слайд, не листается она. Пожалуйста, переключите там тогда сами, или мне выйти отсюда. Он не может переключить. Мы пытаемся, не получается. Я могу остановить презентацию и загрузить заново. Давайте. Сейчас есть презентация? Пока нет. Вот сейчас есть. Пробуйте. Есть, да? Вот все, появилось. Давайте. Хорошо, да. Я на следующем слайде представил вам эластичность мировой торговли к ВВП, которая наглядно показывает соотношение темпов роста мировой торговли и валового внутреннего продукта. Из этого графика видно, что в активный период глобализации, роста глобализационных процессов, рост мировой торговли товарами опережал в 2,5–2,7 раза производство мирового продукта или мировой ВВП. И это продолжалось в течение 20 лет, с конца 80-х годов до кризиса 8-9 года. А в последние десятилетия мы видим снижение темпов роста мировой торговли, колебания, такая высокая волатильность мировой торговли при сохранении поступательного развития валового внутреннего продукта, из-за этого эластичность падает. Для того, чтобы оценить масштабы мировой торговли, которая лежит в основе развития морских портов и, в свою очередь, транспортно-производственной инфраструктуры морской, мной представлена на рисунке картинка из интернета, на которой я дал потоки между глобальными полюсами. Это Азия, в основном Китай, Европа, в основном страны Европейского Союза, и Северная Америка, США. Немножко о цифрах я скажу позже, а пока я хотел бы характеризовать объемы мирового экспорта товаров. Это 19 триллионов, примерно 12-13% мирового ВВП, сейчас это мировая торговля. По существу планета становится маленькой,
для человечества, обеспечения жизнедеятельности человечества, производства товаров, торговли. Это будет показано еще на следующих слайдах. Более 90% товаров в трансконтинентальном сообщении перевозится морским путем. Эта цифра примерно такая, 89, 88%, 90%. Она проходила и в других презентациях на нашей конференции. Обязательно нужно характеризовать финансы морских портов. Это очень выгодный сегмент предпринимательской деятельности. Валовая прибыль, по оценке международных организаций, это 38,8%. Получается чистая прибыль где-то 15%. И в этом случае морские порты за счет своей деятельности вполне могут инвестировать значительные ресурсы в развитие морской инфраструктуры. И, наконец, торговый флот мира. Это порядка 100 тысяч судов, из которых 6 тысяч контейнеров. А далее на слайде я представил вам картинку, аналогичную той, которая делается, ну, многие смотрят, наверное, флайт-радар для самолетов. Это реальная картина, реальное фото из космоса движения судов, морских судов. Вы видите, как на основных маршрутах насколько высока плотность. А цветом отражены разные типы судов. Это контейнеры, сухогрузы, танкеры. Согласитесь, картина впечатляющая, но при этом, конечно, нужно иметь в виду разницу в масштабах, потому что океанические просторы, там совершенно другие расстояния, чем на этой картинке, и это уменьшение в миллион раз, может быть, даже более, но топология примерно ясна. Вот что такое современная мировая экономика, мировая торговля, и, конечно, для того, чтобы развивать эту торговлю, нужна транспортная инфраструктура, морская транспортная инфраструктура, подъездные пути и так далее. Ключевые характеристики мирового торгового флота. Как я сказал, около 100 тысяч морских судов водоизмещением 100 тонн и более, и общий дедвейт более 2 миллиардов тонн. Это огромная просто масса овеществленного труда. Это огромные ресурсы, потраченные на то, чтобы создать вот эти средства передвижения на океанических просторах. А по структуре морской торговый флот – это балкерный флот, сухогрузы 43%, танкеры 29%, контейнеры 13%, прочие суда 15%. Но контейнеров-то 30-40 лет назад их просто не было. Ведь контейнеру, всего-то морскому контейнеру 30-40 лет назад. И за это время произошли ну просто судьбоносные сдвиги. Этот вид морского транспорта занял одно из лидирующих мест. Мультимодальные Владимир Гаврилович, у вас 1 минута для того, чтобы... Да, я заканчиваю. Хорошо, да. Логистика. Ну, на этом слайде приведена логистика, она находится в середине производственно-торгового процесса. Это морские порты, разгрузка, перевалка грузов, транспортировка и так далее. Объем контейнерных перевозок, приведенный на графике у меня в начале, здесь просто расписаны эти цифры, они очень большие, как в миллионах контейнеров, так и в долларах. И 2 тренда я выделяю. Это резко поступательный тренд, рост размера судов и числа перевозок в контейнерах, и одновременно снижение числа судов и числа компаний. Китай, ну, безусловный доминант в перевозке контейнеров, это, в общем-то, известный факт, здесь приведены данные. И последний рисуночек, это что такое современный контейнер. Поражает даже не длина, хотя, само собой, это много, 400 метров длиной, поражает экипаж, обслуживающий это огромное судно, 20-25 человек. Вы представляете, как выросла производительность труда в контейнерах, перевозках и в морских перевозках вообще за последние 30-40 лет. Это другой мир просто в сравнении с тем, что было 3-4 десятилетия назад. И выводы. Последний слайд. Практически обо всем этом говорил. В глобальной инфраструктуре транспортной, морской, произошли крупные структурные сдвиги, появились новые отрасли, контейнеризация, логистика, кастомизация. Конкуренция на рынке морских перевозок очень высокая, процессы консолидации активов интенсивные. В трансконтинентальных перевозках продукции обрабатывающей промышленности альтернативы контейнерам нет. Острого недостатка в мощностях транспортно-логистической инфраструктуры ни в развитых странах, ни в развивающихся тоже нет.
В перспективе транспортная логистическая инфраструктура, несмотря на глобализацию, замедление ее темпов, будет развиваться с темпами, примерно соответствующими темпам мировой торговли и мировому ВВП. Ну и несмотря на моральное устаревание транспортной инфраструктуры в развитых странах, понятно, что в Китае, там, в Сингапуре, в развивающихся экономиках там новые мощности. Так вот, никаких проблем с функционированием транспортной инфраструктуры в морских портах развитых стран нет. Расширенное воспроизводство в отрасли идет, отрасль прибыльная, рентабельная, и все потребности в инвестициях удовлетворяются. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Владимир Гаврилович, за очень систематизированный глобальный взгляд. К сожалению, у нас не осталось времени, чтобы задать вам вопросы, поэтому мы переходим к второму выступлению, второму спикеру. Доклад «Перспективные направления морской деятельности России». У меня 3 автора, извиняюсь, если я ошибусь в фамилиях: Батурова, Коновалов и Котенев. Кто? Коновалов Алексей Михайлович. Алексей Михайлович, пожалуйста. Еще Спасибо раз. большое. Перспективные направления морской деятельности России. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, в первую очередь хотелось бы сказать слова искренней признательности организаторам и устроителям нашей конференции за приглашение и возможность выступить в этом уютном зале. Здесь уже много говорилось о Мировом океане в современном мире. Действительно, роль и значение Мирового океана в настоящее время и для каждого человека, и для всего человечества резко возрастает. С точки зрения пространственного развития, Мировой океан, по сути, выступает последним резервом расширения человечеством пространства своего обитания и жизнедеятельности. С точки зрения технологической, морская деятельность, как никакой другой вид деятельности, восприимчив и нуждается в новых технологических инновациях. С другой стороны, морская деятельность генерирует широчайший спектр технологических, организационных, институциональных инноваций, востребованных во всех практически без исключения сферах жизнедеятельности. В таких условиях наша страна, как одна из ведущих морских держав, естественно, не могла остаться в стороне. В нашей стране продолжает выстраиваться система стратегического планирования развития морской деятельности, причем необходимо отметить, что во многом именно эта система послужила катализатором аналогичных процессов уже применительно к социально-экономическому развитию нашей страны в рамках федерального закона о стратегическом планировании в Российской Федерации. То есть морская доктрина, документ целеполагания, первая редакция была утверждена в 2001 году. ФЦП «Мировой океан», которая по сути своей выступала первой федеральной целевой программой, на которой и апробировались сам программный подход к социально-экономическому развитию. На слайде представлены элементы системы стратегического планирования, при этом необходимо отметить, что на уровне программирования с завершением ФЦП «Мировой океан» действуют, конечно, отраслевые, региональные государственные программы Российской Федерации, но при отсутствии программы комплексного развития те тезисы, которые содержатся в документах целеполагания, о которых пойдет речь на следующих слайдах, не получают своего развития на уровне программирования. Хотелось бы обратить ваше внимание на принципиально важный момент – это необходимость и переход к комплексному развитию морской деятельности. По сути своей, морская деятельность – это единый организм, принципиально не сводимый к отдельным отраслевым или региональным сегментам, срезам, направлениям. Эти тезисы закреплены и в морской доктрине, утвержденной президентом Российской Федерации, получили свое развитие, продолжение в стратегии развития морской деятельности, где соответствующие стратегические цели, стратегические задачи, целевые показатели и результаты, представленные на слайде присутствуют. Министерством экономического развития утверждены методические рекомендации по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, где также отмечается необходимость перехода от отраслевого секторального к комплексному интегральному планированию развития и управлению морской деятельностью. О некоторых перспективных направлениях в рамках
развитие так называемой синей экономики, морской экономики, экономики, ориентированной на изучение, освоение, эксплуатацию морских пространств и ресурсов, в нашем докладе мы хотели бы акцентировать внимание. То есть первое такое направление, по нашему мнению, связано с опережающим развитием всех видов инфраструктуры. Инфраструктура по своей природе должна быть избыточна. При этом необходимо отметить, что жизненный цикл объектов морской, береговой инфраструктуры составляет десятки, в некоторых случаях сотни лет. Порты, суда, корабли. В этой связи, по нашему мнению, крайне актуален вопрос разработки долгосрочного прогноза и плана развития инфраструктуры. Второе направление связано с активизацией интеллектуального присутствия, развитием наукоемкого сервиса, элементов сервисной экономики мореплавания, это и логистика, и гидрометеорология, навигационно-гидрографическое обеспечение морской деятельности, информационное обеспечение. Следующее направление связано с внедрением в морехозяйственный комплекс перспективной, высокоскоростной, амфибийной, экологически совместимой техникой и дополнением существующих транспортных систем и сетей соответствующими подсистемами. Принципиально важным направлением, по нашему мнению, выступает глубокая и безотходная переработка водных биоресурсов, возобновление океанического лова, развитие аква- и марикультуры, создание технопарков морских генетических и биотехнологий. Возобновляемые источники энергии морского происхождения и морского назначения, по нашему мнению, также может составлять отдельное перспективное направление развития синей экономики, морской экономики. Какие-то из этих непосредственно источников энергии уже промышленно используются, какие-то находятся в стадии экспериментальных разработок, но само по себе направление крайне актуально. В принципе, в соответствии с теми же форсайт-проектами, выполненными и в России, и в других странах, существует порядка 50-55 так называемых ключевых, стержневых макротехнологий. Многие из них связаны с развитием морской деятельности. По некоторым из них у Российской Федерации есть существенные заделы, и в рамках нашей конференции об этом также говорилось, и что само по себе представляет собой целесообразность выделения в отдельное направление развития морской деятельности нашей страны. Развитие морского туристско-рекреационного комплекса сейчас интенсивно развивается повсеместно. Для некоторых стран, для некоторых регионов это бюджетообразующий, бюджетоформирующий вид экономической деятельности. Важное направление, связанное с сохранением морского, духовного, историко-культурного и природного, материального и нематериального наследия. И мы бы даже, прошу прощения, более широко поставили этот вопрос и акцентировали внимание на необходимости формирования методологических подходов комплексной оценки нематериальных активов, связанных с морской деятельностью. Это и ценности экосистемы, прибрежных и аквальных ландшафтов, тех же объектов нематериального наследия. Климатоформирующая функция Мирового океана, его вклад в экосистемную макродинамику активизирует, интенсифицирует необходимость фундаментальных исследований природы Мирового океана, что также представляет собой, по нашему мнению, отдельное направление развития синей экономики. Вопросы, связанные с планированием пространственного развития, внедрением в морехозяйственный комплекс перспективных механизмов пространственного развития, кластеризации морехозяйственного пространства, создания зон опережающего развития, разработка программы обеспечения экологической безопасности приморских территорий и прибрежных акваторий, включая ликвидацию накопленного ущерба, также, по нашему мнению, представляет собой отдельное перспективное направление развития морской деятельности. Социальное и социокультурное проектирование, включая проекты в образовании, медицине, культуре, в том числе направленные на сохранение этноформирующих видов морской деятельности и традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, разработка стратегий и программ адаптации региональных морехозяйственных комплексов к возможным глобальным изменениям климата, по нашему мнению, также может быть выделено в отдельное направление.
Сама проблематика подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров морских профессий, по сути своей, отдельная системообразующее направление национальной морской политики. Эти тезисы закреплены и в морской доктрине, и в стратегии развития морской деятельности. В настоящее время по поручению научно-экспертного совета морской коллегии наш институт разрабатывает проект образовательной программы государственного управления морской деятельностью Российской Федерации. Нам принципиально, на слайде показаны ее преимущества, на что она ориентирована. Нам принципиально важно при разработке и проекта концепции этой программы, и самой программы, и дорожной карты продвижения привлечь к процессу ее разработки, реализации все заинтересованные субъекты национальной морской политики, то есть в первую очередь это организации высшего образования. Для нас принципиально важно вовлечение в процесс разработки и реализации образовательной программы научное сообщество, академические институты, включая принципиально важно вовлечь регионы, приморские регионы, субъекты Российской Федерации и представители деловых кругов, которые, то есть это индустриальные партнеры и потенциальные работодатели. В этой связи это также, по нашему мнению, принципиально важный вопрос для развития синей экономики. Эти направления могут быть агрегированы и войти составной частью в программы комплексного управления природопользованием приморских территорий и прибрежных акваторий, то есть решение той стратегической задачи, которая определена в стратегии развития морской деятельности Российской Федерации. Доклад закончен. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алексей Михайлович. Пожалуйста, если есть короткие вопросы. Если нет вопросов, я позволю себе задать вопрос. Вы в своем очень интересном выступлении отметили, как говорим мы экономисты, очень длинный жизненный цикл и инфраструктурных объектов, и судов. И в то же время мы знаем, что сейчас под воздействием ускоряющегося научно-технического прогресса, под воздействием парадигмы декарбонизации и промышленным объектам, и плавучим объектам предъявляются повышенные требования с точки зрения низкой углеродоемкости. Вот как-то этот аспект учитывается в тех работах института, которые вы сейчас проводите, в тех рекомендациях, которые вы предлагаете? Да, безусловно. Для этого, для решения подобных задач, в частности, вот и выделено это направление, связанное с внедрением в морехозяйственный комплекс перспективных технологических, организационных и институциональных инноваций. Поэтому, да, действительно, мы рассматриваем эти вопросы также. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Переходим к третьему спикеру. У нас спикер из Индии, капитан первого ранга военно-морских сил Индии, научный сотрудник Института оборонных исследований и анализа Анурат Бисен, человек с очень большим опытом и военной службы, и экспертной деятельности в секретариате Совета национальной безопасности, специалист в области морских границ в регионе Индийского океана, в вопросах полярных пространств. Он сыграл важную роль в разработке проекта арктической политики Индии, и много, очень широкий и разносторонний послужной список. Анурат Бисен с докладом «Перспективы сотрудничества России и Индии в регионах Индийского океана и Северного морского пути». The floor is yours, please.
Good afternoon. Can you hear me? Yes, we hear you excellently. Can you hear me? Sure, yeah. Can you see my screen? Yeah, the floor is yours, please. Okay, thank you. Oh, thank you. Добрый день. Спасибо, что пригласили меня на семинар. Для меня большая честь и привилегия выступать в этом престижном. The topic of my presentation is on the screen. Before I begin, I'd like to state upfront that the views expressed in my talk are those of my alone and do not in any ways represent those of Indian Navy and the MP IDSF. The scope of my presentation is before you. India-Russia partnership is long-standing and time-tested. It is one of the most steadiest relationships in the world. The Treaty of Peace, Friendship and Cooperation was the first political treaty India made with another nation and was perhaps the most consequential treaty entered into by India. The special and privileged strategic partnership highlights the importance of bilateral relations between the two countries. Russia is among the select few countries with which India has the institutionalized annual summit and the 2+2 dialogue mechanism. 20 summits have taken place. The 21st summit is being held 3 days from now in Delhi on 6th of December. PM Modi has met President Putin 19 times since 2014. PM Modi has made 5 visits to Russia in this period. India has had long-standing and wide-ranging cooperation with Russia in field of defense, which has now evolved from a bilateral framework to joint research, development, and production. BrahMos missile systems, Sukhoi 30 aircraft, T-90 tanks, Project 1135.6 frigates, and joint venture to manufacture Kamov helicopters are examples of such cooperation. Since 2010, that is in last 11 years, India has received almost 1/3 of all Russian arms exports. And this is more than the combined recipients of China, the next 3 combined recipients, that is China, Algeria, and Vietnam. This is amounted to 63% of all Indian arms imports in the last 11 years. And it is over 5 times that of the next recipient country, that is United States of America. If we examine data from 1965, almost 70% of all Indian arms imports are from Russia. It is reported that 86% of Indians' platforms, weapons, and systems are of Russian origin, varying from 41% for the Navy to 2/3 for the Air Force and 90% for the Army. Russia's support for India's nuclear deterrent is unparalleled. However, the trade remains a weak link between the two countries. The targets for bilateral investment and trade are $50 billion and $30 billion by 2025. In last financial year, the bilateral trade stood at $8 billion. India has figured at 17th position as destination for Russia's exports in last 5 years and 19th place as source for Russian imports. Similarly, Indian exports have accounted for a mere 0.8% to Russia of India's total exports, and 1.4% of total imports, Indian imports, are from Russia. If you look at the bilateral investments, Russia is not among the top 17 countries investing in India. Another fact sheet shows that Russia's position is 24th, and it represents a mere 0.24% of equity FDI in the country, in India, in last 21 years. If we see overseas direct investment from India abroad, Russia is at 9th position. India has invested $7.46 billion in Russia in last 21 years, which amount to 3% of overseas direct investment from India. So my statement is that although the relations between the two countries have remained exceptionally warm and cordial, their full potential has not been realized. This is despite the fact that India and Russia both have a convergence in their worldview, the embrace of multipolarity being at the core of our contemporary relationship. Both emphasize independence and pursuit of foreign policy,
And there is also a political will at the highest level between PM Modi and President Putin to enhance relations significantly. Also lately, there seems to be a sense of disquiet on Russia's growing alignment with China, India's principal adversary, and also India's seemingly deepening ties with the United States of America. Russia's unease with India's Indo-Pacific overtures has been articulated more than once. Building stronger ties requires identifying areas of convergence and prioritizing them over divergences. As we stand on the cusp of commemorating 75 years of diplomatic relations between the two countries next year, there is a need to identify areas of cooperation that can propel it to another level. And that is what my intention of the presentation is. India's central position in the Northern Indian Ocean, being the biggest and the most populous nation in the region, a stable democracy and a long-standing maritime tradition, bestow upon it a unique role. It is for this and more that many extra-regional nations look upon India as the first responder in a calamity and a net provider of security in the region. And they seek collaborative partnerships with India in the maritime domain. The geography of Indian Ocean, its many choke points, oil production and transportation, and huge population centers make Indian Ocean region a vital strategic region. 90% of world's commerce being carried at sea, Indian Ocean is the conduit that links production centers in the east to consuming populations in Asia and the west. 2/3 of world's oil, half of world's container shipment, and 1/3 of world's bulk cargo pass through this region. Any disruption in oil supplies and trade routes will have catastrophic effects on the energy security and supply chains across the world. Over 120 warships of extra-regional forces are currently deployed in Indian Ocean. Djibouti hosts the most extensive naval bases in the region, with the United States, Japan, France, Germany, Italy, Spain, China, and Saudi Arabia have their bases in Djibouti. The United States has another base at Diego Garcia. France maintains permanent military forces in French overseas territories in Indian Ocean. In 2018, UK, United Kingdom opened a permanent military base in Bahrain. Apart from Djibouti, there has long been a discussion of Chinese string of pearls in the Indian Ocean, mentioning Gwadar in Pakistan, Dar es Salaam, Seychelles, Chofio in Myanmar, Pekua, Chittagong in Bangladesh, and Hambantota in Sri Lanka, to name a few. Russia is the only major power without a permanent base presence in the Indian Ocean region. Although a few observers consider Russia to be an active player in the Indian Ocean, it has long sought to establish permanent bases in the region. Recently, on November 17th, Russia's inclusion as a dialogue partner of the Indian Ocean Rim Association suggests the implicit acceptance of its important role in the evolving geopolitics of the Indian Ocean. Russia's maritime doctrine lists development of friendly relations with India as the most important goal in the region. Russia's long-term objectives in the Indian Ocean region are listed on the screen. Russia updated its national security strategy on 2nd of July, and it has designated relations with India and China as one of its foreign policy priorities. Towards pursuance of its objectives in Indian Ocean, Russia's security presence in the region has been expanding gradually, and it is an active player in the anti-piracy operations of Somalia. It has emerged as a major partner for Mozambique and Madagascar, and on November 11th, Russia announced the setting up of a naval facility in Sudan. It will be the second Russian forward naval base after Tartus in Syria. The setting up of a permanent overseas base can be an expensive proposition for any country and is also fraught with political risks. Examples of Cam Ranh Bay in Vietnam and Subic Bay in Philippines by the erstwhile Soviet Union and USA are illustrative. The basing requirement can be overcome to a large extent by having reciprocal logistics agreements with friendly nations in the region. India has signed military logistics agreements with all Quad countries as well as with France, Singapore, and South Korea, and is currently in process of finalizing such an agreement with United Kingdom and Vietnam. With Russia, India is in process of finalizing military logistics agreement called the Reciprocal Exchange of Logistics Agreement, or RELOS, since 2019. The two countries are also likely to sign a Navy-to-Navy cooperation memorandum of understanding. The Indian Navy is mandated to conclude wide shipping information exchange agreements with 36 countries and 3 multinational constructs. Of these, 22 agreements have been signed, Oman being the last 22nd nation to have signed, and it is reported that 17 such agreements have been operationalized. The Indian Navy's Information Fusion Center, Indian Ocean Region,
hosts international liaison officers from partner countries. Presently, it has 9 ILOs. And 3 more from IOR countries are expected to join soon. India does not have a wide shipping information sharing agreement with Russia, and consequently, there is no Russian Navy ILO being stationed in IFC IOR. Now look at as part of its foreign cooperation initiatives, Indian Navy presently carries out bilateral naval exercises with 14 navies and coordinated patrols with 4, most of which are in Indo-Pacific. Some of these are tabulated below. It may be noticed that even though Russia remains our primary weapon supplier in the maritime domain, the operational interaction between the 2 navies is comparatively on a lower scale. Reduced Indian military engagement with Russia over the years is not without its costs. It has probably led to Russia seeking partners elsewhere in the region. Russia and Sri Lanka have increased cooperation in defense and military space over the past few years. This is the 3rd year in succession of Russian warship visit to Sri Lankan ports. There are also Russian reports that Russia aims to acquire a naval base in Myanmar and join the international competition in the region. In 2019, Russia and China conducted the first trilateral naval exercises in the Indian Ocean with South Africa and with Iran. And the first ever Russia-ASEAN exercise, which is presently going on in Indonesia's territorial waters as we speak, reflects Russia's ever-growing desire for a greater engagement in the region. Similarly, Russian Navy has lately increased its engagement with Pakistan Navy. Its participation in Pak-hosted multinational naval exercise Aman has been gradually expanding since the first Russian Navy participation in 2017. In 2019 and 2021, the Russian Navy participation was among the largest foreign participation, at par with Pakistan's closest ally, China. This is in contrast to Russian Navy's participation in Indian Navy's International Fleet Review in 2016, wherein it was limited to just 1 rescue ship from its Black Sea fleet, the Ypron. Now, Arctic is to Russia in many ways what Indian Ocean is to India. I will skip this, because it is for a Russian audience. India has scientific, environmental, commercial, and strategic interests in the region. And Russian Arctic can potentially mitigate India's energy security. Let's look at hydrocarbons. Russia has the largest proven natural gas reserves in the world. It is one of the top 3 oil producing countries in the world, next only to the United States. Russian Arctic is sourced for about 80% of its oil and virtually all its natural gas. Anurag, I'm very sorry to interrupt you with your very interesting and informative presentation, but you have 1 minute left to wrap up, please. Okay, so I will come to the recommendations. Let me come to the recommendations. India should support Russia in the Arctic on the Northern Sea route and see greater engagement in hydrocarbon exploration and extraction in the region. The 5-year roadmap for cooperation in hydrocarbon sector agreed in 2019 needs to be reviewed and, if possible, prepared for a longer time frame. Russia and India could set up a special joint working group, especially for cooperation in Arctic and the Russian Far East. And this could be set up as a separate subgroup under the IRIGC TEC. India and Russia need to collaborate on an accelerated acquisition of a polar research vessel, which has been approved by acquisition by Indian cabinet. India and Russia need to sign a memorandum of understanding between the National Center for Polar and Oceanographic Research, India, and the Arctic and Antarctic Research Institute, Russia, on scientific collaboration. India could consider legal support for Russia on the Northern Sea route. The both countries need to fast track the launch of Green Corridor for customs facilitation and fast track the operationalization of Chennai-Vladivostok Maritime Corridor. In skilled manpower, 54% of India's total population is below 25 years of age. There is a fear of Chinese influx in the Russian Far East. I don't have to translate this, the words written on the monument. This can be leveraged by Russia to meet the labor and skill shortages in the Russian Far East. India is the 3rd highest seafarer supplying nation in the world, and India and Russia could collaborate to set up training of seafarers for polar voyages and Arctic shipping in the Northern Sea route. The
International North-South Transport Corridor. Putin and PM Modi have spoken about it repeatedly. It is 30% cheaper and 40% shorter, and has potential to move 30 to 50 million tons per year cargo. And then there is the Russian unified deep water system, which links, and it's an multimodal system of transport. There is a case for linkage of the INSTC with UDWS and to link it to the Northern Sea route. Russian misgivings for Indo-Pacific should be dispelled through greater interaction and explanation of India's Saga vision and inclusive Indo-Pacific strategy. India should facilitate Russia's access to Indian Ocean region. Indian ports should be the preferred ports of call for Russian warships. There should be an institutionalized interaction between Indian Navy's Eastern Command at Visakhapatnam and Russian Navy's Pacific Fleet at Vladivostok. Reciprocal deployment of liaison officers at Visakhapatnam and Vladivostok. Conclude a memorandum of understanding on Navy-to-Navy cooperation and agreement on reloss. I also propose trilateral maritime security exercises involving India and Russia, with Iran in the Persian Gulf, North Arabian Sea, with France in southwestern IOR, with Vietnam in the South China Sea, and with Japan in East China Sea. This is also required for the sea lanes of communication protection and for protection of the Chennai-Vladivostok maritime corridor. To conclude, I would say that India and Russia both have a mature and time-tested relationship. There is a strong political will by PM Modi and President Putin. Indian Ocean and Arctic and Russian Far East both have special significance in each other countries. Neither poses a strategic threat to the other and provides strategic alternatives to each other. There is a strong potential for win-win cooperation. And this will not only bring benefits for India and Russia, but will bring stability and prosperity to a wider region. I would end by finally quoting you may read this. This is quote by the Indian External Affairs Minister Jaishankar, who gave a talk at this very institute on July 8th this year. With this, I have finished. Thank you. Thank you, Anurag, especially for your very detailed and informative recommendations. Мы переходим к четвертому спикеру, начинаем тему ресурсов Морского океана. И я предоставляю слово Луизе Бродт, старшему преподавателю экономического факультета Новосибирского университета и исследователю в составе рабочей группы Arctic Policy Стэнфордского российско-американского форума. Тема доклада «Разработка нефтегазовых ресурсов арктического шельфа России, изменения в энергетической политике и новые направления деятельности компании». Луиза, пожалуйста. Добрый день, спасибо. Я надеюсь, меня слышно. Я поделюсь сейчас своим экраном. Так. Спасибо большое. Хотела сначала сказать, что это большая честь выступать на конференции такого уровня, и отдельное спасибо ИМЭМО за возможность молодым ученым представить некоторые свои идеи и результаты. Я планирую выступать на английском, поскольку презентация была сделана на английском по результатам статьи, опубликованной на английском языке, поэтому, но готова ответить на вопросы, сформулированные на двух языках, это не проблема. Well, I'm going to move to the English, and I'm going to present today some results from my latest article, which was dedicated to the development of Arctic offshore oil and gas resources in Russia, and some energy policy updates and some new activities by companies. And it has been published in the Arctic Yearbook 2021.
And the main idea was to give an overview of future offshore oil and gas strategies and developments in the Russian Arctic. And the article explores how the Russian government perceives the role of Arctic offshore hydrocarbons in the contemporary energy industry and near future national strategy. And also it shows how some new oil and gas companies' activities after 2014, since we have the sanctions applied by European Union and the United States, and it's targeted first, Arctic offshore area. We see there have been changes in 3 layers, or let's say in 3 levels. We see some updates in official strategies, government strategies on the federal, regional, industrial levels. We see some new agreements between Russian companies in the Arctic region, in the Arctic offshore area. And the third one is we see changing how the regulatory framework, the legal framework is changing in terms of Arctic offshore oil and gas development. Russia updated in the last 2 years all main important strategies in the energy sector. We have now energy strategy, the new one, 2035, and there is a highlight about that we should increase the Arctic offshore oil and gas development, and that's really our long-term goal. We have new strategy for the development of the mineral and raw material base. We have new transportation strategy where we have this special highlight about the increasing the cargo flow through the Northern Sea route, and within this increasing, we see also that there is a goal to increase the offshore oil and gas activity. And we have this regional level. We have new strategy which is for the developing Arctic zone of the Russian Federation until 2035, and some development plans, including the development of the Northern Sea route. In the energy strategy, literally from the text, we see that the development of the hydrocarbon resources potential of the Arctic continental shelf is the most significant geopolitical and technological challenge for the Russian petroleum industry. And Russia wants to continue to develop this activity, and Russian government want to support this activity. What about the companies? Today we have several commercial activities on the Arctic continental shelf. Norway has 3 ongoing projects. The first one is the LNG project in the Barents Sea. That's the LNG Snowy project. It was launched in 2018. The second one is the Goliath oil platform. That's a joint project between Italian company Eni and Norwegian company Equinor. That's the oil production. And the third one is very ambitious project of the Norway. That's Aasta Hansteen, which was launched 2 years ago, and it is natural gas production. We have some activities in the Beaufort Sea on the north part of the Alaska. There are no drilling platforms, but there are, there is the chain of artificial islands, and they are producing oil from the shore. That's an interesting example how US try to support the capacity of the Trans-Alaskan pipeline by some production oil from these artificial islands. There are 3 now: North Star, Nikaichuk, and Oguruk, and all of them, they were BP, and now it's moved to the Alaska Hill Corp. And third, there's a Gazprom project, Prirazlomne in Pechora Sea. It's here. And it was launched in 2014. And after that, we had the sanctions from the European Union and the United States of America. And we see how now Gazprom and Rosneft are trying to develop and trying to continue the offshore activities in the Arctic independently. In
2015, Gazprom Neft signed an agreement with Vietnamese company Petrovietnam, and they wanted to develop the Dolginskaya field, which is close to Perezlomne facility. And they wanted to develop it, to start in 2019, then it postponed and again postponed, and now they are giving new information that they want to start it in 2031. Gazprom tried to invite Chinese company and try to invite Indian Oil and Natural Gas Corporation, and they want to see as companions in the Arctic offshore area, these Asian companies. What is more important here, what I want to highlight, that Russian companies now trying to establish joint ventures in the Arctic. Before that, before the sanctions, they were competitors. They tried to, each of them tried to invite a foreign investor. And for now, we see that, for example, the recent example is joint agreement between Gazprom and Russian private gas company Novatek. They established joint venture to develop Severovrangelski block, which is here in the eastern part of the Russian Arctic shelf. What about Rosneft? Well, before 2014, Rosneft had a really great set of really strong agreements with ExxonMobil, with Italian Eni, with Norwegian Equinor. And again, try to, after that, to continue independently the activity. In 2017, Rosneft began drilling Centralno-Olginskaya well, which is in the Laptev Sea, and which was the first ever well in this sea. In August 2020, Rosneft invite Chinese platform for the drilling in East Prinovoizmelsky block in the Kara Sea, and another Chinese rig, Oriental Discovery, was used to drill in Rogozinskaya well in another block in the Kara Sea. And it's interesting to see how this picture is changing now. So we don't have the Western companies. Well, we are trying to invite Asian companies. What about the third level is the legal framework. For today, we have just two companies who are having this access to the Arctic offshore oil and gas resources. That's Rosneft and Gazprom. For today, we have moratorium for the new licenses. And we see how the Russian government trying to change the access and to liberalize this access. And in 2020, Ministry for the Development of the Far East and the Arctic prepared a law which proposed to establish a new model for foreign investor operation on the Russian Arctic shelf. And there is a transformation, and the power is transferring from the state oil and gas companies to the VEB-RF, which is a special corporation that's a Russian National Economic Development Institution established by the Russian federal law exclusively for the public goods. It's not a ministry but the special entity, and we see this changing. We see how the power is moving from the state oil and gas companies to this special entity. And what I want just to highlight some results and broad implications. That's the new strategies from the state came in the last decade, showing the state support of the Arctic region for the development of the Arctic offshore oil and gas resources activities. The sanctions increase this state support and increase this trying this import substitution for the development, this new industry for Russia, because we don't have enough rigs, we don't have enough vessels. Louisa, I'm sorry, you have 1 minute to wrap up. Yeah, thank you. Just a couple of words. So, and new Arctic oil and gas projects may be attractive for foreign investors, as we can see from Asia, China, Vietnam, India, depending on the region of production, the resource itself, and global geopolitics. Well, if it's Pechora Sea, that's the one story. If it's Kara Sea, that's another story. And I should say that
the current slow activity presents a good opportunity for the Russian oil and gas industry and its companies to improve and test technologies. And that's we should say the pause is a good time for Russia to increase this activity and to go slow to the far north areas and far eastern areas of the Arctic continental shelf. Thank you very much. I'm happy to answer questions if you have any. Спасибо, Луиза, за очень детальное представление и арктических проектов российских компаний в кооперации с партнерами с Запада и с Востока, и за подробное изложение стратегии действий российского правительства в Арктике. Пожалуйста, если есть короткий вопрос, мы можем задать его Луизе. Ну, я понимаю, что все устали. Да, хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Мы переходим к следующему докладу. Основные перспективы и ориентиры развития Арктики до 2035 года. Докладчик Валерий Петрович Журавель, руководитель Центра арктических исследований Института Европы Российской академии наук. Валерий Петрович, пожалуйста. Уважаемый Станислав Вячеславович, уважаемые коллеги, спасибо за приглашение и возможность выступить на конференции в рамках нашей 4-й секции. Вчерашний и сегодняшний день работы конференции был наполнен конкретными докладами, конструктивными докладами. Особенно интересно было слушать выступления наших иностранных коллег. С другой стороны, я хотел бы отметить, что поставленная задача осмыслить творческое наследие адмирала Горшкова применительно к современным процессам была реализована не в полной мере. Здесь, конечно, нам не хватало выступлений историков. Я хотел бы отметить, что в морской политике и морской деятельности России возрастает роль Арктики. В ее освоении и развитии увеличивается значение вооруженных сил, в первую очередь Северного флота, а также других силовых структур, МЧС, МВД, пограничные службы, а также Росгвардии. Уважаемые коллеги, я хотел бы отметить, что в Институте Европы в 2018 году был создан Центр арктических исследований, и мы активно занимаемся анализом стратегий и политики арктических стран, учредителей, а также наблюдателей. Находясь в ИМЭМО, я хотел бы высказать благодарность моим коллегам Загорскому, Тодорову, Григорьеву, Будеву за ту помощь, которую они оказывали в становлении нашего центра. Первый тезис, который мне хотелось бы отметить, то, что Арктика занимает особое место в системе обеспечения стратегических национальных интересов России в области экономики, транспорта, охраны окружающей среды, инноваций, обороны и геополитики. Сегодня в Арктике столкнулись геополитические и геостратегические, экономические интересы ведущих мировых держав. Все это во многом связано и обусловлено изменением климата в этом регионе. В результате чего увеличивается судоходство, получается, облегчается доступ к богатейшему потенциалу Арктики, ну и можно более масштабных силах развивать нашу международную торговлю. Я хотел бы отметить, что в советское время было много сделано и успешно сделано в Арктике, но, к сожалению, все бросили вместо того, чтобы это законсервировать. Я думаю, что наступит какой-то период времени, когда эти действия будут оценены, и им дана соответствующая оценка. Северный флот является наиболее активным флотом в вооруженных силах России. Недаром его командующие Королев, Евменов, Моисеев стали главкомами военно-морского флота.
Наша деятельность в Арктике организуется и проходится в условиях председательства в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Я хотел бы сказать, что выступающие коллеги на нашей конференции из Сингапура, Индии, Франции, США, Японии, Китая, другие эксперты рассматривали вопросы, связанные в основном с морской политикой, с морской деятельностью. Я хотел бы отметить, что Российская Федерация в полной мере учитывает их также арктические оценки, программы, намерения и использует их в своей деятельности в период председательства. Период председательства у нас идет успешно. За 2 года мы должны провести 116 мероприятий, это очень много. В настоящее время в Питере проходит Челленгаровская конференция «Арктика. Настоящее и будущее», ну и другие мероприятия. Если говорить о политике нашей страны в Арктике, то хочу отметить, что мы приняли за последние 2,5 года основы государственной политики России в Арктике, стратегию развития арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 1935 года. С учетом национальных интересов определены 8 направлений реализации государственной политики. Дана их характеристика. Для их выполнения в целом необходимо реализовать целых 63 задачи. Только 17 из них относятся к вопросам обороны и безопасности. Достаточно быстро, в отличие от предыдущих этих стратегических документов, была утверждена государственная программа социально-экономического развития арктической зоны. На период 2021-2024 годов, значит, из средств федерального бюджета выделено 15 миллиардов рублей. Госпрограмма показывает, что здесь происходит процесс координации усилий органов власти, бизнеса и общества для выполнения масштабных задач в северных районах нашей страны. В чем особенность новых подходов по освоению Арктики? Потому что подключен к этим вопросам бизнес. Бизнесу предоставляются соответствующие льготы и преференции. Это позволило все российское Заполярье объявить свободной экономической зоной. В связи с этим было принято 6 федеральных законов и 30 нормативных актов. И, как подчеркивается Минэкономразвитием, сегодня мы имеем около 300 проектов, и объем инвестиций составляет 1,1 триллиона рублей. Здесь передо мной выступала коллега, и она в основном говорила о добыче полезных ископаемых. Это тоже чрезвычайно важно, но для России параллельно чрезвычайно важно осваивать эти территории. И в стратегии в данном случае обозначаются эти вещи. Я хотел бы назвать только некоторые, на мой взгляд, важные направления. В Мурманской области это комплексное развитие морского порта Мурманск, международного аэропорта города Мурманска, а также закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов, в которых дислоцированы воинские формирования. Буквально 2 недели назад состоялось заседание Госкомиссии по вопросам Арктики, который вел вице-премьер Юрий Петрович Трутнев, и глава Мурманской области Андрей Чибис доложил, каким образом идет восстановление наших военных городков в плане благоустройства, социальной защиты военнослужащих. Значит, большие работы произведены. Капитальный ремонт 22 многоквартирных дома, утеплены торцы фасадов 14 домов, снесены 8 ветхих домов, завершен ремонт 5 километров дорог, благоустроены 2 территории.
отремонтированы 384 квартиры и так далее. В этом плане мне вот вспоминаются мемуары адмирала Чернавина, атомный подводный, как она называется, где рассказывается, как адмирал Горшков приехал вот на север в плане контроля за испытанием подводной лодки и был поражен вот всеми вот этими вещами, которых нет в Черноморском флоте. И в результате чего он Шабаненко, командующим, они с ним в свое время учились в военном училище, сделал такое замечание и на каком-то этапе прекратил испытания подводной лодки и стрельбы. Это тоже его характеризует как руководителя, начальника и так далее. У нас большие задачи стоят и в Ненецком автономном округе при строительстве глубоководного морского порта Индиго и железнодорожной магистрали Сосногорск, Индиго, а также разработки других месторождений. Ну, большие проекты проводятся в Ямало-Ненецком автономном округе, они в основном связаны с морским портом Сабета, с его отгрузочными терминалами и организацией морского судоходства канала Волжской-Губе. В Архангельской области стоит задача по повышению конкурентоспособности морского порта Архангельска, а также развивать транспортную инфраструктуру, обеспечивающую связь морского порта Архангельска с территориями северо-запада России, Урала, Сибири. Ну и другие процессы. Есть также задачи большие по Карелии, Коми, Якутии, Красноярском крае. Как вы знаете, в Дудинке и Диксоне у нас создаются воинские части, строятся военные городки. Ну, параллельно решаются вопросы бытового, образовательного, спортивного, культурного назначения, что, несомненно, будет способствовать подъему социально-экономического благосостояния этих поселков. Если говорить о Чукотском автономном округе, то буквально 2 дня назад президент принимал одного из предпринимателей, который занимается Боимской рудной зоной. Это очень большой, мощный проект. Его реализация будет способствовать удвоению бюджета Чукотского автономного округа. Если говорить о других проектах, то я хотел бы вкратце просто назвать эти цифры. Если авиационное сообщение, у нас в арктической зоне 39 аэропортов. 9 из них будут модернизированы к 2027 году. Просто стоит проблема полярной авиации. Если говорить честно, правдиво, то полярной авиации в настоящее время в России нету. Большие задачи стоят перед МЧС по экологическому мониторингу и ликвидации накопленного экологического вреда. Только в Новоземельской впадине находится 1200 опасных подводных радиоактивных объектов. В программе «Чистая страна» к 2024 году мы должны ликвидировать места 1 минута на вывод. захоронения, где живет 700 тысяч наших человек. Большие задачи стоят и перед другими структурами. Значит, растет объем грузоперевозок. Он должен составить, вот в 2020 году он составил 33 миллиона тонн. Я думаю, что задача, которую поставил президент, чтобы к 2024 году мы перевезли 80 миллионов, она не будет выполнена. Ну, руководители говорят, что выполнят. Ну, посмотрим, как это все будет дальше развиваться. Я что хочу сказать, что вот эти задачи, которые мы поставили,
показывает лидирующую роль России в Арктике, с другой стороны, они направлены на то, чтобы приостановить стагнацию арктической зоны и дать сигнал представителям бизнеса по их участию в инвестировании указанных процессов. Для того, чтобы все это реализовать, необходимо активно трудиться. Есть тормозящие моменты, это пандемия, отставание сроков развития инфраструктуры СНП, а также низкий уровень развития транспортной инфраструктуры. И в завершении я хотел бы сказать, что было бы очень замечательно, если бы по окончании нашего председательства в мае 2023 года мы смогли бы подготовить и организовать саммит руководителей арктических государств. Это способствовало бы уменьшению напряженности между Россией и странами Запада, помогло бы снять подозрения в сговоре России и Китая против США и его союзников на арктическом направлении. Спасибо. Спасибо, Валерий Петрович. Благодаря вашему информативному выступлению мы получили как бы несколько иной, не как бы верхний срез, но более низкий срез и не менее важный срез реальной хозяйственной активности и экономической активности, которая разворачивается в арктической зоне российской. Переходим к следующему спикеру. Выступление «Экономический потенциал синей экономики, международные инициативы и национальные подходы». Аксенова Евгения, пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Спасибо большое за возможность сегодня выступить. Очень считаю, что дискуссия очень важная в контексте развития диалога по океанической экономике, по синей экономике, устойчивой экономике, как в России, так и в рамках международного сотрудничества. Я хотела бы прежде всего отметить, что если говорить в международном контексте, то внимание к теме синей экономики или океаническая, она морская также называется, в последнее время очень сильно вырос. И внимание также растет именно концепции синей экономики в России. И здесь, конечно, можно говорить о том, что это связано с двумя ключевыми аспектами. И сегодня уже тоже много говорили о том, что какую большую роль океан оказывает в нашей жизни, какую он большую роль оказывает на экономическое развитие. Не буду повторять все цифры, но вот там про то, что 80% транспортируются морскими путями, что океан моря обеспечивает питанием 10-12% населения. Здесь еще, конечно, важная цифра о том, что, особенно в рамках актуализации климатического диалога, о том, что океаны поглощают 30% углекислого газа, который выделяет человек. И это, конечно, его такая важная характеристика, о которой необходимо продолжать говорить и говорить о проблеме закисления океана в том числе. И при этом, да, второй аспект, то, что океан очень сильно страдает от антропогенного воздействия, от загрязнения и со стороны суши, и судов, и от ННН промысла незаконного, нерегулируемого, несообщаемого. И 57 рыбных запасов Мирового океана уже полностью истощены, 30% истощаются. Океан страдает от процессов урбанизации, освоения побережий, от неполномерного развития туризма и так далее. И, конечно, вот в рамках диалога об изменении климата происходит повышение уровня Мирового океана, его закисление, повышение температуры, что также влияет на его биоразнообразие, в том числе 50% коралловых рифов погибли из-за закисления океана. И, конечно, когда мы говорим о деградации экосистемы Мирового океана, мы понимаем, что это оказывает глобальное негативное влияние на экономический прогресс стран, которые зависят от него, и на страны, которые даже не имеют, может быть, выхода к морю, но так или иначе косвенно также будут задействованы в этом процессе.
И здесь, конечно, на стыке вот этих большой роли и рисков возникает новое пространство для возможностей. И хотелось бы упомянуть свежий доклад ЮНКТАД, вышел буквально вот в прошлом месяце, который называется «Расширение потенциала устойчивых экономических секторов экономики». ЮНКТАД здесь представляет новую классификацию, точнее, это первая такая классификация вообще подобного рода океанических устойчивых секторов экономики, выделяется 100 кластеров и 780 устойчивых отраслей. И здесь, наверное, стоит обратить внимание на тот факт, что ЮНКТАД включает туда только те сектора и отрасли, которые не несут высокие риски для Мирового океана, то есть они сознательно исключают из этих отраслей добычу газа и нефти на шельфе и все сопутствующие услуги. То есть этот фактор является данной классификацией ключевым. И при этом ЮНКТАД также отвечает, что количество устойчивых океанических отраслей значительно увеличивается, и активно развиваются новые отрасли. И, как мы знаем, это и морская солнечная энергетика, это и ветровая шельфовая энергетика, морские биотехнологии, морская аквакультура, морская биоэнергетика. Может быть, они пока еще не получили широкого распространения, однако отмечаются очень высокие темпы роста. И также, если говорить о цифрах, то за 2018 год экспорт 61 океанического сектора составил $2,5 триллиона в США, и это еще не полные данные, как я уже говорила, ЮНКТАД выделяет всего 100 секторов, то есть по 39 секторам они еще пишут, что нет глобальных данных. И здесь, если говорить о возобновляемой энергетике, то аналитическое агентство Росстат прогнозирует, что капитальные затраты на морскую ветроэнергетику в мировом масштабе к 2013 году превзойдут аналогичные показатели по нефтегазу на шельфе. И здесь появляются крупные проекты в развивающихся секторах синей экономики, например, крупнейшая в мире проливная энергетическая установка в Южной Корее, морская плавающая солнечная ферма в Сингапуре, Сансип, и морские ветряные электростанции в Великобритании, в том числе Харнси-1, крупная опреснительная установка в Марокко в Агадире и так далее. Многие из них пока являются в значительной степени инновационными, некоторые еще проекты не до конца реализованы, но тем не менее явно здесь виден большой потенциал для развития. И здесь, конечно, в том числе, если говорить о развитии технологий, здесь растет сектор высоких технологий океанических, это растет спрос на оборудование для ликвидации нефтяных разливов, растет сектор морских минералов, к которым ЮНКТАД относит песок, морскую соль. Технологии для использования водорослей для производства добавок из морских организмов, что очень будет актуально в контексте снижения выбросов метана, и технологии по секвестрации углерода, в том числе также в рамках проблем изменения климата. И здесь, если двигаться дальше, то, конечно, стоит отметить, что в последнее время очень актуализировалась повестка синей экономики на национальном уровне. И мы в рамках департамента провели небольшое такое исследование, какие страны сейчас вообще активно занимаются синей экономикой. Например, правительство Норвегии именно в контексте устойчивой синей экономики. Правительство Норвегии разрабатывает национальную океанскую стратегию. В 2019 году она была актуализирована. В 2018 году правительство США утвердило дорожную карту развития синей экономики. В Индии было представлено общественное обсуждение проекта стратегии развития синей экономики в 2020 году. И как здесь можно видеть, что речь идет не только о малых островных государствах, это и крупные государства, и правительство Канады в настоящее время разрабатывает стратегию развития синей экономики. То есть здесь тоже делается акцент на устойчивость до 40 года. И, конечно, если это национальные подходы, здесь большую роль играет именно подход морского пространственного планирования, о котором уже сегодня коллеги довольно много говорили. И здесь есть лидеры страны, которые уже давно развивают данное направление. В ЕС 2014 года внедряется инструмент пространственного планирования. В Китае, например, правительство выпустило ряд документов по морскому управлению в 2015 году. Например, план по национальному морскому планированию функциональных регионов. В Корее действует закон о морском планировании с 2018 года.
Здесь также, приходя от национальных трендов к морским, международным инициативам, также стоит сказать, что активизируется повестка Blue Economy, синей экономики. И здесь, во-первых, создается новый механизм международного сотрудничества. В качестве примера можно назвать, вот в 2018 году по инициативе Канады был создан межправительственный диалог высокого уровня по устойчивой синей экономике. В него сейчас входит 14 государств. Активизируется работа на уже существующих площадках. То есть, если мы вспоминаем АТЭС, то здесь как раз были разработаны 2 дорожные карты по противодействию нон-промыслу и по борьбе с загрязнением моря. Данная повестка звучит на площадке «Океан». Тоже вот мы в рамках департамента занимаемся данной площадкой. В октябре этого года принята декларация лидеров ОСЯН по синей экономике. Здесь реализуются новые совместные проекты. Например, под председательством Исландии в 2019 году рабочая группа по устойчивому развитию запустила проект «Синяя биоэкономика» в арктическом регионе, продолжение диалога развития Арктики. Также в рамках синей экономики развивается новая инфраструктура финансирования. В 2018 году Всемирный банк создал мультидонорский трастовый фонд «Проблемы». И я бы здесь тоже хотела акцентировать внимание, что все новые форматы, которых раньше, по сути, не было, и синяя экономика очень привлекает внимание, в том числе финансовый институт. Азиатский банк развития запустил план действий по здоровым океанам устойчивой синей экономики в 2019 году. В 2021 году он и совместно с Европейским банком, инвестиционным банком создали партнерство по чистым устойчивым океанам для поддержки проектов в регионе АТР. Также в 2020 году создан фонд Blue Invest в Брюсселе. Все данные, которые я сейчас рассказываю, они систематизированы в нашем обзоре на развитие нашего департамента, поэтому, если коллегам интересно, они еще не видели, приглашаю зайти на страничку нашего департамента и посмотреть. Если говорить о подходах в России, я не буду сейчас повторять коллег и вспоминать те документы, которые у нас регулируют эту отрасль. Я бы, наверное, здесь немножко продолжила про международную деятельность России в сфере синей экономики, тоже именно устойчивой. Здесь мы принимаем участие в различных мероприятиях, площадках, стараемся активизировать сотрудничество. Если говорить о АТЭС, в прошлом году Россия приняла федеральный закон о ратификации соглашения ФАО о мерах государства порта по предупреждению и сдерживанию ликвидации нон-промысла. Активно участвуем в деятельности рабочей группы АТЭС по океанам и рыболовству. Вот в начале этого, точнее уже в прошлом месяце, приняли участие в 6-м форуме АТЭС по синей экономике. Организатором выступил Китай. И надо здесь, конечно, ответить, что Китай в рамках АТЭС лидер данной повестки. Они очень активно ее развивают и продвигают свои интересы в рамках партнеров с другими странами. Ведется сотрудничество с партнерами на площадке БРИКС, но здесь в большей степени в рамках двустороннего сотрудничества. И если говорить о международном сотрудничестве, предполагаем, что диалог будет активизирован во время председательства Индонезии в рамках G20, потому что для Индонезии, естественно, эта тема исключительно важности. И в следующем году Россия заступает на пост председателя Организации Черноморского экономического сотрудничества. Также в рамках нее рассчитываем, что будем продолжать диалог по продвижению вопросов в рамках морской повестки и синей экономики. В заключение хотела бы сказать, что очевидно, что становится очевидно по изучению документов, что синий – это такой новый зеленый. Интерес к данной повестке только растет и будет продолжать расти. И здесь, конечно, России очень важно интегрироваться в международную повестку не только в рамках традиционных секторов синей экономики, но и в рамках новых секторов, которые сейчас переживают такой бум и активный период роста. Спасибо большое. Спасибо большое, Евгения, за ваши очень интересные выступления, которые обобщило многие самые новые тенденции развития синей экономики. Коллеги, пожалуйста, есть вопрос? Пожалуйста. Спасибо большое за очень интересный доклад. Мне вопрос по поводу России поподробнее. Вы упомянули, что у нас есть несколько документов, которые могут затронуть эту сферу, да, появляющуюся тенденцию в голубой экономике. Но
конкретно вы упомянули морское пространственное планирование, да? Насколько я знаю, у нас был пилотный проект в Баренцевом море, но как-то он не задался. Может быть, расскажете поподробнее о планах на будущее, какие сейчас есть проекты? Да, что касается морского пространственного планирования, такой актуальный процесс, такой вопрос. Сейчас некоторые проекты реализуются в рамках совместной повестки Дня Черного моря. Наши институты участвуют, в том числе наши институты участвуют в рамках инициатив, планируют реализацию проекта как раз в рамках ОЧОС. Здесь в большей степени идет речь о пилотных проектах. И, конечно, здесь я, как представитель департамента многостороннего экономического сотрудничества, не буду комментировать, наверное, именно наш законопроект по морскому пространственному планированию. Но, конечно, диалог, я считаю, это исключительно важным. И анализ, так сказать, диалога на международных площадках показывает, что здесь, конечно, нам нужно формировать какую-то позицию, потому что и что-то конструктивное видение, потому что в рамках синей экономики это один из самых ключевых инструментов, естественно, и поэтому к нему больше всего внимания. Спасибо большое, Евгения. Переходим к следующему выступлению. Продолжаем тему синей экономики. Доклад «Синяя экономика как основа для формирования системы управления мировым океаном» сделает Мария Львовна Колесникова. Марина Львовна, извините, пожалуйста, Марина Львовна Колесникова, сотрудник отдела Черноморских исследований Института Европы РАН. Пожалуйста. Спасибо большое. Как раз вот Наталья Валерьевна затронула тему синей экономики. У меня к ней был вопрос, который я не успела задать по поводу морского пространственного плана для Черного моря со стороны России, как он осуществляется вот конкретно для территории Крыма, для акватории Крымской, если какие-то разработки уже и в рамках ОЧС кто их осуществляет, потому что там, наверное, есть какие-то вопросы, политические разногласия, или этот вопрос пока особенно не поднимается. Вот Наталья Валерьевна, вам можно такой вопрос? Объявил ваше выступление. Вы будете выступать или вы задаете вопросы? Ну, давайте мы... Нет, я буду выступать. Да, пожалуйста. Так, демонстрация. Видны ли слайды? Слайды не видим, видим только вас и слышим хорошо. Спасибо, это уже хорошо. Так, слайды видны, как я понимаю. Я хотела остановиться на понятии синей экономики. Его появление связывают с более широким понятием зеленой экономики. Основные принципы, которые были определены на конференции Организации Объединенных Наций в июне 2012 года. И логично думать, что те цели, которые были поставлены для зеленой экономики, они будут реализовываться и в рамках синей экономики, только в более узких пространственных и хозяйственных диапазонах. Существуют различные определения синей экономики, я выбрала несколько. Как вы видите, они достаточно размыты, хотя, в принципе, показывают общее направление. У России такое определение отсутствует, но вот, в частности, в Йоханнесбургской декларации 2018 года стран БРИКС использовался термин «экономика океанов». С концепцией синей экономики связан другой термин «синий рост». Терминологические вопросы представляют большую важность, потому что эти термины сейчас часто подменяются, и они используются либо морская экономика, океанская экономика, морская промышленность, синяя экономика. То есть они используются в совершенно разных значениях. И я думаю, что этот вопрос
требует отдельных исследований. Отдельно стоит вопрос сопряжения синей экономикой прибрежной экономики, потому что входит ли она в морское хозяйство, или она должна рассматриваться отдельно именно в рамках синей экономики. И в 2015 году участники семинара, подготовленного двумя американскими организациями, Ocean Foundation и Центр по исследованию синей экономики, предложили следующее определение синей экономики, как представляющий устойчивую экономическую модель, связанную с океанской деятельностью, а также экологически безопасную инфраструктуру, технологии и методы, которые обеспечивают устойчивое развитие. Таким образом, термин «синяя экономика» целесообразно все-таки отнести к управленческой категории, чем к экономической. И в целом под синей экономикой можно понимать такую модель управления морепользованием, которая увязывает экономическое развитие морских отраслей с обеспечением экологической устойчивости. Одним из наиболее показательных примеров реализации синей экономики является Европейский Союз, который обладает широким опытом. Это разработка в 2007 году комплексной морской политики, программы ее выполнения. Это в 2012 году разработка стратегии синего роста, которая акцентирует внимание на механизмах, стимулирующих морскую экономическую деятельность. И это 2018-2021 год, это целая серия исследований тематических, это доклады по синей экономике, которые Европейский Союз выпускает каждый год. Каждый год он добавляет туда новые данные и дорабатывает информацию, в частности, до 2020 года 6 устоявшихся традиционных отраслей, было 6 устоявшихся традиционных отраслей. В этом году добавилась 7-я отрасль, морская возобновляемая энергетика. По совокупности разработанных документов, а также практически используемых инструментов комплексной морской политики и синего роста, морскую экономику Европейского Союза можно называть синей экономикой, то есть в значительной мере экологоориентированной. И если говорить о механизмах Европейского Союза, то можно выделить следующее. Это морское пространственное планирование, о котором только что говорили. Это создание интегрированной инфраструктуры сбора комплексных данных о Мировом океане. Это формирование систем непрерывного комплексного морского наблюдения, потому что Мировой океан все чаще контролируется с помощью сложных систем датчиков и коммуникационных технологий, которые позволяют получить большие объемы оперативных данных. Это внедрение и развитие экологических норм, это в частности такая норма, как хороший экологический статус морских вод, который решается в рамках рамочной директивы Европейского Союза, рамочной директивы по морской стратегии 2008 года, в которой представлены критерии, методологические стандарты для определения набора характеристик хорошего состояния окружающей среды. Это финансовое, нормативное, нормативно-правовое, кадровое, научное обеспечение для принятия решений, реализации и их реализации. И, наконец, это расширение международного сотрудничества, которое основано на трансграничном характере морской деятельности и создает новые пространственные связи между различными регионами Европейского Союза. С 2012 года ООН заявила, что подход к океанскому пространству требует разработки более согласованной, комплексной и структурированной рамочной работы, которая будет учитывать экономический потенциал всех морских природных ресурсов, включая морские пути и источники энергии из океана. Природный капитал Мирового океана обеспечивает экосистему услуги, которые составляют основу синей экономики. Из 2000-х годов идет разработка методологий для оценки реальной экономической ценности экосистемы услуг и природного капитала, в том числе предоставляемых Мировым океаном. А также осуществляются попытки оценить количественную взаимосвязь экономики и экологии. Если рассматривать модель синей экономики
системной точки зрения, то можно выделить два блока компонентов. Это, которые характеризуют системные функциональные элементы. Как вы видите, с одной стороны, это морское хозяйство, экономический элемент, природоресурсный, природные активы, товары, экосистемные услуги и управленческий. С другой стороны, это системные уровни, ну и, соответственно, перекрестные связи между элементами и уровнями, и также между элементами. И, по сути, на единстве морской среды построена концепция экосистемного целостного подхода, который используется в синей экономике. И данный системный подход отражает реалии настоящего времени, при котором отношение человека к природе и использование природных ресурсов, а также решение экологических вопросов все больше переводится в экономическую плоскость. Окружающая среда становится природным капиталом, который имеет или будет иметь экономическую ценность, и состоит из природных активов, как я уже говорила, и экосистемных услуг. Но отдельно хочу обратить внимание на управленческом элементе. Это технология управления, функции, которые связаны с обеспечением правильного баланса между экономической деятельностью и окружающей средой. Системным уровнем жизнедеятельности синей экономики можно отнести глобальный, региональный, национальный и местный уровни. И с учетом этих положений синюю экономику можно считать комплексом интегрированных, экологически направленных технологий управления морепользованием, природных активов и хозяйственных субъектов, обеспечивающих эффективное ведение морской хозяйственной деятельности в рамках единой системы на глобальном, региональном, национальном и местном уровне. И в данный момент понятие устойчивости и синей экономики все больше связывается, и например, в 2016 году Всемирный фонд дикой природы разработал принципы устойчивой синей экономики. В 2019 году Организация экономического сотрудничества и развития спрогнозировала развитие концепции экологически устойчивой океанской экономики. По сути, так называемой устойчивой синей экономики, сейчас она еще называется в некоторых источниках новая океанская экономика, которые посредством введения дополнительных экологических показателей, например, отслеживание факторов разгрузки, которые способствуют загрязнению морской среды и тому подобных критериев, будут учитываться не только экономические ценности экологического и экономического компонента, но и их перекрестные взаимодействия. И целесообразно предположить, что в будущем при ведении экономической деятельности будут учитываться экологические издержки, мониторинг и контроль этих издержек позволят обеспечить устойчивость синей экономики. Но хочется отметить, что надо отличать синюю экономику от устойчивой синей экономики. И по существу достижение устойчивости предполагает более широкое применение ограничений для обеспечения устойчивости морской деятельности. И можно предположить, что дальнейшее совершенствование модели синей экономики должно привести к созданию концептуальной основы, которая позволит оценивать устойчивое управление морской средой. Эти позиции отражаются, в частности, в опубликованном 17 мая 2021 года сообщении Европейской комиссии о новых подходах Европейского Союза к устойчивой синей экономике. Планы Европейского Союза строятся на необходимости перехода от синей экономики к устойчивой синей экономике. И, по моему мнению, граница между этими двумя понятиями сейчас размыта. Можно сказать, что синяя экономика представляет собой некий промежуточный этап перехода от традиционного морепользования к новому устойчивому управлению морских ресурсов. И сейчас Европейский Союз продолжает сбор информации, отрабатывает механизмы управления. В частности, можно привести пример, это морское пространственное планирование. Разрабатывает и внедряет экологические стандарты. Это опять упомянутые мной хорошее экологическое состояние морских вод. Совершенствует информационные и контрольные мероприятия, отрабатывает и расширяет взаимодействие участников и регуляторов морской деятельности.
потребности. Это международная, региональная, в рамках одного бассейна и так далее. Конечная цель Европейского Союза, это та цель, которую они декларируют в данном сообщении, это переход к устойчивой синей экономике. Любопытным является исследование, которое опубликовал Европейский Союз в 2021 году. Устойчивый критерий для синей экономики. Целью является разработка критериев для оценки устойчивости синей экономики. Результатом стал проект «Правила измерения устойчивости синей экономики». В работе сведены вместе 4 измерения устойчивости. Это экономическое, экологическое, социальное и управленческое. Исследование представляет собой предварительный набор. 1 минута у вас, Марина Львовна, у вас 1 минута, выводы, пожалуйста. Выводы, можно сделать вывод, что понятие синей экономики следует считать в большей степени категорией управленческой, и совокупность ее компонентов представляет собой модель управления морской экономической деятельностью, которая выстроена таким образом, чтобы обеспечить на системной основе баланс устойчивого экономического роста, экологической безопасности, потребления и воспроизводства природных ресурсов, а также социального развития. Но подытоживая, можно сказать простыми словами, что синяя экономика – это модель управления морским хозяйством, которая должна привести к его качественным преобразованиям в соответствии с новыми экологическими и другими требованиями. И в таком случае устойчивая синяя экономика – это модель управления, где эти качественные преобразования либо уже произведены, либо находятся в стадии завершения. Устойчивость будет обеспечиваться мониторингом и контролем реализации. Я заканчиваю. Спасибо большое, Марина Львовна. Мы продолжаем тему синей экономики. Следующие наши спикеры из представляющих финансовый университет. У меня 2 автора, у меня нет информации, кто будет выступать. Это доклад региональной инициативы как фактор развития синей экономики. Я вижу, что это Валерия Сергеевна Минчичева, как я уже сказал, представляет финансовый университет. Пожалуйста, Валерия Сергеевна. Благодарю. Спасибо. Значит, все видно и слышно, и если какие-то проблемы будут, то прошу сообщить. Действительно, мы с коллегой, Елизавета Валентиновна тоже здесь, она просто делегировала удовольствие выступать на этом мероприятии в ИМЭМО сегодня мне. Мы подготовили исследование, которым хотим сегодня поделиться. Представляем мы Департамент мировой экономики и международного бизнеса финансового университета, то есть мы больше про экономику. Тем не менее, продолжая идеи, которые были озвучены в предыдущих 2 докладах, и во многом они пересекаются, что лишний раз свидетельствует о том, что нужен единый подход и такой экосистемный подход. Но об этом чуть позже. В инициативном порядке мы начали изучение экономики Мирового океана в 2020 году и продолжаем его всего год, но тем не менее база наших исследований по мировой экономике позволила говорить как раз о этом аспекте, который представляется нам достаточно актуальным, и делимся сегодня нашим исследованием с вами. Региональные инициативы как фактор развития синей экономики, и вообще говоря, наша основная цель заключалась в том, чтобы систематизировать существующие региональные инициативы в международной кооперации, да, в изучении Мирового океана. В ходе изучения этого вопроса мы так свели вместе, да, в такой список направления изучения Мирового океана. Они перечислены здесь на слайде. Да. Обусловлены они, с одной стороны, перечнем проблем, которые характерны для океана. Очень много говорилось и вчера, и сегодня об этом. Да. А с другой стороны, возможностями и ресурсами. Поэтому всегда, когда мы говорим о Мировом океане, мы говорим о его изучении, сохранении и использовании. Но изучение это не комплексное, если не сказать фрагментарно, именно в контексте вот тех направлений, которые существуют. С одной стороны, они захватывают практически все виды международных экономических отношений, но с другой стороны, нужен вот тот самый экосистемный подход, особенно в контексте особой роли экономики Мирового океана в ликвидации последствий пандемии COVID-19. Вообще, устойчивая
управление Мировым океаном, о котором только что Марина Львовна говорила, да, поможет помочь ему производить, например, в 6 раз больше продуктов питания, например, в 40 раз больше возобновляемой энергии, чем сейчас. Это серьезная заявка на то, что к Мировому океану пристальное внимание обосновано. Да. Здесь на слайде фиолетовыми квадратами обведены 11 из 17 целей ЦУР, которые возможно достигнуть за счет синей экономики. Да, все, Валерия Сергеевна, не идут ваши слайды, попробуйте. Да, я сейчас попробую сделать еще Перезагрузите. раз. Угу. Так? Меняются? Нет, не меняются. Сейчас еще раз попробуем. Мы не видим. Меняются. Угу. Мы не видим. Если будет видно, скажите, пожалуйста. Да. Есть, да? Да, вот все. Спасибо. Ага, благодарю. Продолжайте. Спасибо. Благодарю. И вот эти 11 ЦУР, которые можно достигнуть за счет синей экономики, как раз обведены здесь, да, можно увидеть. Остановлюсь только на нескольких, потому что обо всех сказать просто будет невозможно. Это, например, ликвидация голода за счет синей экономики возможно, потому что в Мировом океане существует 35 миллиардов тонн живых организмов, и уже сейчас среднегодовое потребление рыбы составляет 22 килограмма, из которых 45% – это аквакультура. Об этом тоже будут говорить подробнее, но сам факт остается налицо. Синяя экономика необходима, да, и необходима международная кооперация в этом вопросе, в том, чтобы его изучить, сохранить и использовать. Например, ЦУР-7 – это недорогостоящая чистая энергия. Вообще о морской нефтедобыче, о которой тоже 2 доклада назад говорилось подробно, составляет 30% общей добычи. Шельфовая добыча осуществляется в 50 странах, и здесь возникает впервые вопрос национальной безопасности. Да? Естественно, что... Да? Да, проблема? Для полного экрана F5 нажмите, пожалуйста, у себя. Хорошо. Не идут слайды, не идут. Хорошо. Да, может быть, здесь какая-то проблема. Так идут? Нет. Не развернулись? Нет. Сейчас я перезапущу в PowerPoint, может быть, станет лучше. Так, я пока продолжу, пока буду говорить, да? Пока буду настраивать демонстрацию конференции. Итак, 13-я цель ЦУР – это борьба с изменением климата. Уже говорилось о том, что 93% мировой теплоты потребляется как раз, поглощается в Мировом океане, как и треть производимого углекислого газа, так как и все акустическое загрязнение транспортом, военными испытаниями и так далее. Сейчас должно стать лучше. Есть? Идите на чат слайды. Угу. Елизавета Валентиновна, могу вас попросить прислать в чат? Ладно, я пока продолжу. И, наконец, 14-я ЦУР о сохранении морских экосистем. Она является резюме того, насколько важна синяя экономика для того, чтобы как раз можно было говорить о важности международной кооперации в этом вопросе. Самым главным в этом аспекте является то, что сохранение морских экосистем, эта цель ЦУР может быть катализирована пандемией и локдауном, который приводит к самоочистке Мирового океана, и тем фактом и той важностью того момента, что 3 миллиарда человек зависят от биоразнообразия морских и прибрежных районов, то есть, по сути, чуть меньше половины мирового населения. Да, предаст совместный доступ к файлу. Да. Когда появится демонстрация, вы увидите схему, которую мы подготовили, существующей системы международной кооперации в области управления синей экономикой, в которой ведущую роль занимает ООН.
но не единственную, не главенствующую и не объединяющую. Да, это уже самые главные, собственно, выводы из того, что мы изучили. Естественно, это правовые аспекты, Конвенция об открытом море, Конвенция по морскому праву и так далее. Все это именно в рамках ООН, но в рамках следующей секции будет перечислено, я уверена, их гораздо больше. Существует также и программа ООН по окружающей среде, ЮНЕП, да, если можно, к 4-му слайду сразу. И Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО, и Международный орган по морскому дну, и Международная морская организация. Все это в рамках ООН. Они являются как глобальными инициативами, но эти глобальные инициативы решают региональные проблемы с глобальными экономическими последствиями. Так существуют и региональные инициативы. Также вот на этой схеме, на этом таком схематичном изображении вы видите, что нету детализации, стратификации, да, то есть роль эта не распределена тех организаций, которые были уже упомянуты сегодня. Это и экологи, и межправительственные организации, и исследовательские институты. Отдельно я выделила вместе с коллегой географические видовые организации, как раз то, о чем мы говорили тоже выше, да, географические проблемы, видовые проблемы там каких-то рыб, например, решаются, но не в контексте всего Мирового океана, а, например, по пути исследования их миграции и так далее. Если можно к следующему слайду выделены были и проблемы изучения синей экономики. Притом конференция ООН по океану в 2017 году, когда она была проведена впервые, регистрирует программные меры и обязательства, которые были связаны с выполнением задач ЦУР в специальном регистре. И на август 2021 года в нем зарегистрировано 1649 инициатив. А это значит, что систематизация необходима. Но есть и другие проблемы. Это, например, значительный фокус на экологии, милитаризации, транспортных возможностях. Даже если мы изучим сегодняшнюю программу, конференцию, мы увидим, что много вопросов посвящено именно этим сферам. А остальные как будто остаются или в тени, или они слишком узко направленными специалистами изучаются, и уж тем более к ним нет общего доступа, да, как это было бы, если бы это было на общедоступных сайтах той же программы ЮНЕП. Наконец-то регионализация повестки синей экономики. Здесь все, в общем, достаточно прозрачно, легче и проще, и понятнее, и самое главное, есть мотивация для изучения, например, Индийского океана, например, Черноморского региона, потому что здесь задействованы национальные интересы. Ну и, наконец, низкая доступность комплекса данных в том смысле, что их сложно наложить друг на друга слоями для того, чтобы получить полную информацию. С одной стороны, об экологической ситуации, о биоразнообразии, о применении энергетики, да, и тогда было бы, возможно, легче реализовывать те же проекты бизнеса. Об этом мы тоже вынуждены всегда вспоминать, потому что это экономика. И самое главное, наш посыл о том, что необходима скоординированная международная кооперация в этой сфере. Если можно, следующий слайд, пожалуйста. Действительно, цели программ, которые мы рассмотрели, они глобальные, там и мусор, там и загрязнение суши, там и использование инфраструктурных возможностей океана, но реализация их всегда региональная. И поэтому ядро кооперации должно, соответственно, разделять на региональные инструменты, на региональные конференции или советы. Да? Здесь на слайде представлено 3 таких глобальных института поддержки и развития региональных инициатив. Это программа ЮНЕП, которая была создана в ходе первого этапа развития международного сотрудничества в области синей экономики, рамочного так называемого. За нее же говорит инфографика с их официального сайта о том, что 146 стран с лишним являются членами ЮНЕП, программ ЮНЕП. Соответственно, это достаточно репрезентативная структура. Да, она всегда согласована с целями устойчивого развития ООН. Ну и, наконец, 18 экосистем она затрагивает. Следующий – это глобальный экологический фонд, который был создан уже во втором и третьем этапе развития международного сотрудничества. Это комплексно-правовой этап и этап начала системного международного взаимодействия по вопросам экологии и экономики Мирового океана. И если
как раз опять вопрос национальной безопасности возникает в этом случае дважды. О ориентации на интересы, на глобальные интересы, на геополитические интересы США нам очевиден. Глобальный экологический фонд, созданный в 1991 году, это финансовый механизм. Кстати, Россия участвует в нем в 96 проектах и является одновременно донором для 40 других стран. Но в основе его лежат 66 крупнейших морских экосистем. И они-то как раз определяются в таком монорежиме Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США. То есть опять это соблюдение национальных интересов на вопрос, всех ли стран, да, или только одной. И, наконец, Ocean Panel – это краткое название инициативы последней, которая указана, созданная всего 3 года назад, в которую входит 14 стран, но это скорее платформа для обсуждения. Пока о конкретных инициативах здесь сложно говорить. Входят в нее 14 стран, не объединенных никакими географическими признаками. Марина Львовна, 1 минута выводом. Собственно, да, они и есть. Давайте тогда перейдем к следующему слайду. Проблемы, которые выявлены были, это уже указанное отсутствие и системы, и ядра общей координации усилий по изучению, использованию и сохранению мирового океана. Темп усилий также недостаточный для новых выводов. Но здесь есть еще один такой буллит, 4 на этом слайде, который касается хороших новостей, что говорится, да, как говорится в контексте вот этой координации международной, что и пандемия COVID-19, и концепция устойчивого развития, и энергетический переход должны стать катализаторами кооперации. Это вполне возможно для того, чтобы был осуществлен глобальный подход с региональной сетью инициатив. И, наконец, последний слайд. Пути решения, которые мы предлагаем, предпоследний, пардон, пути решения вопросов, поднятых сегодня, это каталогизация национальных и международных инициатив в области использования ресурсов в синей экономике. Я уже упомянула цифру в 1649 инициатив, на самом деле их, конечно же, больше. Поиск областей пересечения деятельности инициатив, потому что если сейчас они представляют такую тарелку спагетти, если можно перенести идею Бхагавати об интеграции, да, на мировой океан, хотя, в общем-то, это и есть интеграция, просто совершенно в другой плоскости, то в будущем это должна стать такая звезда с ядром координации, ООН это будет или какой-то другой координационный центр, и лучами периферии в виде региональных согласованных программ. Или все-таки такой матричной структурой, в которой действительно будет в одной оси координат географическое распределение, то есть регионализация, а в другой видовое или по сферам. Ну и, наконец, как раз эта система всегда должна идти от глобальной координационной системы к региональным комиссиям и советам. На этом все. Благодарю вас. Если можно включить последний слайд, мы хотели оставить контакты для коллег. Спасибо большое, Валерия Сергеевна. Мы все передадим, и на сайте будут все контакты. Благодарю. Вот. Мы переходим к следующей группе выступающих и рассмотрим те вопросы синей экономики, которые уже были подняты в нескольких докладах на примерах крупных развивающихся стран. Я предоставляю слово Захарову Алексею Игоревичу, сотруднику Департамента международных отношений Высшей школы экономики и также сотруднику Центра индийских исследований Института востоковедения. Его доклад носит название «Курс Индии на развитие синей экономики. Основные приоритеты». Пожалуйста, Алексей Игоревич. Добрый день. Большое спасибо за предоставленное слово. Большое спасибо за возможность выступить на этой замечательной конференции. И должен сказать, что мне повезло, что коллеги до меня достаточно полно раскрыли понятие синей экономики, концепцию, те направления, которые в нее включаются. Поэтому мне остается сосредоточиться только на непосредственно индийском кейсе, рассмотреть основные индийские интересы и приоритеты с точки зрения развития этой концепции. На этой конференции много говорилось об Индийском океане и об интересах в Индии в регионе с точки зрения стратегической, военно-политической. Ну, даже если мы возьмем просто географическое положение Индии, то быстро станет очевидно, какую экономическую значимость играет освоение Индийского океана и возможности использования экономики океана для нужд страны. Стоит сказать, что порядка 30% населения Индии проживает в
прибрежной зоне. Это 9 индийских штатов и более 1300 островов. Протяженность индийской береговой линии составляет 7500 километров. И, конечно, для индийского правительства стоит острый вопрос о том, как эти территории развивать. Надо сказать, что вообще само обсуждение концепции синей экономики в Индии началось в 2015 году после программной речи премьер-министра Моди. Во время его выступления на Маврикии упомянул идею под названием «Сагар». То есть это безопасность и рост для всех, если переводить этот акроним с английского. Но на хинди «Сагар» означает «океан», поэтому, в общем-то, премьер-министр тем самым, можно сказать, сразу обозначил два направления. И интересно было именно сочетание таких приоритетов: безопасность и возможность роста, то есть развитие экономики всех стран, которые к этому региону принадлежат. С тех пор в Индии началась попытка концептуализировать подход к развитию синей экономики, но надо сказать, что это продлилось в течение 5 лет, поскольку многие правительственные структуры, которая этим занималась, не сразу смогла объединить все интересы воедино. А это было Министерство наук о земле. Оно стало таким главным агентством, которое развивало индийский подход по этой инициативе. И здесь нужно сказать, что даже частная инициатива со стороны Федерации торгово-промышленных палат Индии несколько опередила правительственные попытки. Этой индийской торгово-промышленной палате удалось собрать экспертов из различных аналитических центров и подготовить доклад с видением развития синей экономики до 2025 года. Впоследствии этот доклад сыграл важную роль с точки зрения индийского взаимодействия в региональных инициативах. В частности, он был представлен на рассмотрение во время одной из встреч в Ассоциации стран сотрудничества стран Индийского океана. Тем не менее, в общем-то, такой завершающий этап формирования концепции Индии произошел после того, как синяя экономика была включена в один из 10 пунктов, в один из 10 основных пунктов видения новой Индии до 2030 года, основных направлений развития страны. И спустя год уже появилась концепция, которая была представлена экономическим советом при премьер-министре. В этой концепции выделяется 7 основных направлений, которые включают создание системы финансового учета для управления экономикой океана, прибрежное морское пространственное планирование и развитие туризма, морское рыболовство, аквакультура и переработка рыбы, развитие производства новых отраслей, торговли, технологий и повышение квалификации. А также важное значение уделяется логистике, инфраструктуре, морским перевозкам, прибрежной и глубоководной добыче полезных ископаемых. И последний пункт посвящен безопасности и стратегическим аспектам взаимодействия в рамках синей экономики. Понятное дело, что все эти направления раскрыть достаточно сложно, поэтому я постараюсь обозначить те наработки, которые в Индии были по 2 из этих направлений. Это развитие инфраструктуры и логистики и попытки развить свои возможности с точки зрения глубоководной добычи. Как раз таки так получилось, что, в общем-то, упоминание синей экономики началось до еще его концептуального осмысления, хотя некоторые инициативы, которые были связаны с морским пространством, в Индии уже действовали. Так, в 2015 году была запущена инициатива под названием «Сагар-Мала», которая, в принципе, подразумевает некоторое такое ожерелье, где каждая бусинка этого ожерелья представляет порт по индийской береговой линии. И она была как раз-таки связана с развитием сектора логистики и модернизацией индийских портов. При этом эта инициатива была настолько масштабной, что вскоре в рамках нее появилось очень много проектов, и на данный момент их насчитывается около 500, а совокупные затраты по этой программе предполагают порядка $120 миллиардов.
В рамках этого проекта предполагалось развитие прибрежных территорий, и для этого правительство предлагало создать 14 прибрежных экономических зон, в рамках которых бы действовали специальные режимы налогообложения, а также развивалась бы инфраструктура таким образом, чтобы основные порты страны были связаны с существующей транспортной инфраструктурой. Надо сказать, что этот проект также наложилась другая инициатива по развитию так называемых промышленных коридоров, которые буквальным образом создавали в Индии такие коридоры роста и содержали бы в себе развитие скоростных железных дорог и автотранспортных маршрутов, создание погрузочно-разгрузочных портов, особых экономических зон и перевалочных узлов. Из этих вот промышленных коридоров необходимо выделить 4 основных, которые формируют на индийской карте так называемый ромб и связывают центральную часть страны, столичный регион Дели, с западной частью, это промышленный коридор Дели-Мумбаи, центральную часть страны также опять столичный регион с восточной частью, с Калькуттой, а также развивают вот эту транспортно-логистическую сеть на юге страны, соединяя Мумбаи с Бангалором и Ченнаи, и также создавая транспортную доступную сеть на восточном океаническом побережье. С точки зрения вот этой инициативы по модернизации портов, также можно выделить отдельное направление – это развитие туризма и развитие устойчивого рыболовства в прибрежных зонах, что, как предполагает правительство, должно содействовать улучшению жизнедеятельности в этих регионах. Вторая такая значимая инициатива – это глубоководная миссия Индии, которая была впервые анонсирована в 2018 году, но получила одобрение правительства лишь вот буквально недавно, в 2021. Как видно из названия, основная цель – это исследование ресурсов, залежей, которые находятся под земной корой. И эта миссия включает также несколько компонентов. Ну, пожалуй, в общем-то, ключевым из этих компонентов является развитие технологических возможностей для глубоководной морской добычи. Индия в 2016 году заключила контракт с международным органом ООН по морскому дну на проведение исследования в центральной части Индийского океана общей площадью порядка 75 тысяч квадратных километров. И предполагается, что в этой зоне на большой глубине могут быть залежи полиметаллических конкреций, которые содержат марганец, никель, кобальт, другие, в общем-то, полезные ископаемые. Но проблема Индии заключается в том, что у нее недостаточные технологические возможности для проведения этих исследований. Поэтому, так скажем, основной миссией в рамках этой программы является создание подводного аппарата, который бы смог нести на борту 3 человека и погружаться на глубину до 6 километров. Такой аппарат уже, в принципе, еще до одобрения этой программы правительством такой аппарат уже начал создаваться, но сейчас уже появились более конкретные цели, более конкретные сроки по завершению этого проекта, обозначен 2024 год. Кстати, вот этот глубоководный аппарат тоже носит достаточно символическое название «Рыба-6000». Поэтому, помимо этого, конечно же, большое внимание уделяется исследованию океана с точки зрения изучения влияния изменений климата, с точки зрения определения потенциальных мест вот этих залежей, о которых я упомянул, и с точки зрения возможностей использования энергии, в частности, тепловой энергии океана, ее преобразования. Помимо логистики, инфраструктуры и вот этого курса на технологическое измерение
мне кажется, что в рамках синей экономики Индии большое значение имеет в последние годы международное взаимодействие. Потому что еще до момента выработки собственной концепции Индия начала активно, скажем, включаться в обсуждение этой концепции на международном уровне. И индийскую инициативу в рамках ассоциации IOR я уже упомянул. Надо сказать, что как раз-таки в рамках вот этого регионального объединения эта тема получает особое развитие, поскольку уже была создана даже рабочая группа, специализированная по синей экономике. И Индия является активным участником, понимая, насколько синяя экономика имеет огромное значение для малых островных государств региона. Но также для Индии важно эту тему обсуждать на международном уровне для привлечения инвестиций. Поэтому по этому направлению ведется активное сотрудничество с рядом других стран, таких как Норвегия, которая заключила с Индией соглашение на совместное проведение морского пространственного планирования, с Японией, которая как раз-таки вносит вклад и инвестирует в инфраструктурные проекты в Индии, и в последнее время также с Австралией. Я вижу, что мое время подошло к концу, поэтому на этом я, пожалуй, завершу свое выступление. Спасибо большое, Алексей Игоревич, за очень подробное изложение позиции Индии по развитию не только концепции, но и практики зеленой экономики. И сейчас мы переходим к следующему выступлению: развитие синей экономики на примере ЮАР, реалии синей экономики ЮАР, управление безопасности и COVID-19. Я с удовольствием предоставляю слово профессору Теану Потхитеру, главному директору по исследованиям Южноафриканской национальной школы государственного управления, научному сотруднику Центра военных исследований СЭМИС. Please, Professor Potхитер, the floor is yours. Thank you so much. It's quite an honor to participate in this event, also because of the fact that it honors the life and the work of Admiral Gorshkov. So it's really nice to participate in this, and let me see if I can share. Can you see my presentation, colleagues? Yes. Right. Good afternoon. Yes, the South African blue economy is quite a topic in South Africa currently because of the fact that the blue economy has got so much potential, of course, in terms of sustainable development. What is important of the South African maritime history is the fact that we were strategically located in the time of massive maritime empires between the East and the West. In the time of the Cape Sea route, traffic between the East and the West had to pass via the Cape of Good Hope. Obviously, colonial interest was always important, and the colonial powers, specifically the British, looked after the maritime interest of South Africa. So we never really developed an indigenous capacity to look after our own maritime interest. Also, after independence from Britain, local politics was always so important. So we did not really look at the sea. But South Africa has got massive coastline, large jurisdiction. Its EEZ is 1.54 million square kilometer, abundant resources, considerable maritime infrastructure, and this also contributes currently substantially to the GDP of the country. The government intends to grow the blue economy through the National Development Plan as well as Operation Phakisa, with an emphasis, of course, on the environmental integrity. So the blue economy could make a substantial contribution to South African growth and development. I had the honor to serve on a hydrographic survey ship, and one of our colleagues mentioned earlier how important it is to have maps or charts. So you see at the top, you see a map of the world with the location of South Africa, as well as the sea route around the Cape. And at the bottom, you see a chart, of course, with South Africa's maritime boundaries, which shows you how massive it really is, as well as, of course, the area around the Prince Edward Islands to the southeast of the country.
A lot has been said about the blue economy. I will not go into depth about the blue economy. Suffice to say that we must distinguish between the oceans economy and the blue economy. The oceans economy is just to use the oceans for economic purposes. The blue economy is to do it in a way that's sustainable to the environment. And what is important then, specifically within the context of Africa, is the link between development and maritime security. Because we have to protect our maritime resources against illicit activities. We have to maintain good order at sea. We have to maintain good governance, and we have to enforce the state authority. These things are crucial for sustainable development. Now, maritime governance, and I've used the term governance, is of course the legislative, institutional, and implementation mechanisms aimed at regulating activities within the maritime space and coordinating the involvement of state and non-state actors. What is important is that these networks or frameworks should, however, be in line with national legislation as well as international law and international agreements that were made. South Africa was very slow to strategically prioritize maritime governance as well as development and security within the maritime domain. And in our position, the discourse on cooperation and blue economic growth is of growing importance in Africa, and specifically also in the Indian Ocean region. I'll go quick about the slides, Chair, as I know our time is limited. We know that our marine ecosystems are under enormous stress. And one of the reasons for this is the fact that there's substantial, irregular, unreported, and unregulated fishing, referred to as IUU fishing. And it's probably one of the most lucrative crimes in the world. Annually, it amounts to about 26,000 tons, and it is worth about $23 billion US. But in the area of the world we come from, it is also linked to poor governance and poor capacity. So why does this happen? This happens because some countries have massive fishing fleets. They get subsidies for their ships. Their own stocks are either depleted or regulated. And then they go to fish in regions where states have limited law enforcement capacity to prevent it, regions like around the coast of Africa. And this is really quite applied around our coast. South African fishing is worth more than 600,000 tons per year, but we found that many of our key marine fisheries are overexploited. Our fishing industry provides 30,000 direct jobs, 80,000 indirect jobs, and there's about 27,000 subsistence fishers. These are the guys that go out and catch to exist every day. The picture in South Africa in terms of IUU, that's illegal, unreported, and unregulated fishing, is really stark. There is abundant poaching, and many of our inshore species has been decimated, specifically species like abalone. And we found that countries are just unscrupulously fishing in our waters. You know, our crayfish resource is about 2%, crayfish, that is rock lobster, of what it should be. In the wild, abalone, which is worth more per kilogram than rhinoceros horn, is at about 4%. At the bottom right, you see a picture of dried abalone. So these dried abalone that you see on these pictures are worth millions, because as I stated, it's worth more than rhinoceros horn in certain markets. So it's really a problem. South Africa has also embarked on aquaculture, and our aquaculture industry is growing. We have a lot of challenges though in the industry with security, with theft, with the license and permits, and the South African coast is known for its rough conditions. So it makes aquaculture difficult. However, we have the waters of the Benguela Current, rich, nutritious waters. And as you can see on the picture on the left from Saldanha Bay, the seafood is really good. Specifically, the shellfood is very good. These fisheries, as well as aquaculture, were immensely hit by COVID-19 because they depend on international trade, the hospitality industry, tourism, and so on. As the United Nations indicated, the full impact of COVID-19 is still uncertain, but it will cause a prolonged market downturn. In terms of exploiting of non-living resources,
South Africa's fossil fuel reserves is 9 billion barrels of oil and 11 billion barrels of oil equivalent of gas. We have we are exploiting the field around Mossel Bay. On the south coast of the Cape, there's a new field called the Brilpara field that has just been discovered, and there's billions of barrels of oil in the field. We're not exactly sure yet how much. Of course, there's a lot of challenges with exploiting this because of the distance from the shore, the depth of our sea, and as I said, our sea conditions makes for exploitation of this quite expensive. Then, of course, there's other opportunities in renewable energy, offshore wind generation, and desalination. As you probably know, we are a water-poor country, and if it's dry, we are really in dire need of fresh water in some parts of the country. So we are looking at desalination to a greater extent. We're also looking at minerals from sand, diamond diving, prospecting, marine phosphate, and so on. Some of these mining activities are, of course, controversial. In terms of commerce, trade, and shipbuilding, Africa is dependent on maritime trade. But this is, of course, hampered by poor maritime security on the high seas as well as in coastal water sports, and limited capacity by countries to enforce their authority. South African ports do more than 300 million tons annually by 12,000 vessels. In the Cold War years, we had locally registered ships. A few years ago, we had not one large locally registered ship. Since then, we have, of course, registered 2 bulk carriers and 3 more international trading vessels. We're also investing in maritime skills development. South Africa, although it is often said that we are a maritime nation because of our location, we are not. We are certainly poised to be a maritime nation, but we need a greater maritime mindset. We need to utilize the full potential of our locations, our resources, and our infrastructure. In terms of port infrastructure and facilities, South Africa have 8 major ports. You will see on the map on the right, you will see the location of the major ports. However, much of the facilities in these ports have declined, and we are busy with upgrade projects of these ports, specifically the Port of Durban that had its last major upgrade in 1917, are being refurbished, but the project is being hampered by massive corruption, although the project is continuing. That is the busiest port in sub-Saharan Africa, quite an important port. And here at the top left, you see a picture of the port of Durban. The state-owned company or enterprise Transnet that is managing the ports in South Africa is wrecked by corruption, inefficiencies, poor infrastructures, and so on. We are therefore not listing well on the Container Port Performance Index. We are at the bottom 5 of about 300 ports, but we are continuing with the processes. South Africa, at the time of we're also refurbishing small harbors for fishing, aquaculture, diamond mining, and leisure. At the time of the Second World War, South African ports were quite important for naval and commercial ship repairs and maintenance because the Allied traffic had to go around the Cape. Commercial and naval shipbuilding after that grew, but it has declined since the end of the Cold War. Now there's effort again to stimulate local shipbuilding, and government must buy from South African shipyards. Yes, we are penetrating the market with our with vessels built in South Africa, but it's niche markets. And due to economy of scale, global competition, and so on, South Africa will never be an internationally competitive shipbuilder, a large international shipbuilder. We've seen that our ports and the operation of our ports have been impacted this year by local unrest in July, and Transnet declared a force majeure, closing the ports of Durban and Richards Bay in the province of KwaZulu-Natal. And then not long after that, literally a week later, they declared the second force majeure, and they had to close the port of Durban again after a massive cyber attack on the port. So in terms of our ports and shipbuilding, we face a lot of challenges, from governance to infrastructure efficiencies, the costs of running our ports, port security, cyber security, smuggling of illicit goods and products, human trafficking, stowaway, piracy,
asymmetrical threat and armed robbery. You will see the picture on the left is a massive drug heist in the port of Saldanha. A few of our friends from Bulgaria and Myanmar were involved in this, the biggest drug heist in the South African history. So what is important, all of these illicit activities, of course, threatens the lifeblood of our economy and compromises our capacity to trade globally. In terms of tourism, there is massive potential in South Africa for tourism. It's an important driver of job creation, and it's about 3% of GDP, 4.5% of the total employment in South Africa, and we have a positive tourism trade balance. Ports like Durban and Cape Town are important cruise ship destinations. We are also destinations for the ocean races that occur often, around the world ocean races, but this industry has been widely affected by COVID-19. As the United Nations indicated, the tourism industry is the worst affected of all major... Excuse me, Mr. Pothier, your time is up. I can give you only 1 minute. That's only fine, 1 sir. minute to summarize your presentation, please. I will do that. Thank you very much. So it has been hard hit by COVID. Of course, the environmental concerns is inherent to the blue economy, and we are trying to do well in terms of managing it. Here you see a global governance index, and you'll find South Africa kind of in the middle of this index, which used policy and institutional capacity, coastal business environment, water quality, and so on. South Africa you'll find here between South Korea and Chile. In conclusion, then, thank you very much. I think what is critical in managing the blue economy of South Africa is, of course, the fact that the current levels of IUU fishing is dire, and we are really struggling because of the poaching of species. Some of these species will soon cease to exist in the wild. Some of these species were always very, very abundant in South African waters. So it's important to enhance security, and we need to find an equilibrium between the use of living resources and the economic benefit that we derive from it within the context of sustainable oceans environment. So we must use the oceans environment and the oceans economy, the blue economy, in a sustainable way. We certainly have the attributes to do more, but that is a long-term perspective. And the oceans economy or the blue economy can contribute much to our economic growth in South Africa, given, of course, better investors' confidence also in South Africa. I thank you, sir. Thank you very much, Mr. Pothier, for a very interesting, detailed presentation. Так, дамы и господа, теперь переходим к последнему докладу нашей панели, нашей сессии. Предоставляется слово Сугакову Глебу Константиновичу, научному сотруднику Центра глобальных и стратегических исследований Института Африки Российской академии наук, с докладом на тему развития рыболовства и аквакультуры в Западной Африке. Возможности для России. Большое спасибо за предоставленное слово. Также хотел бы поблагодарить оргкомитет конференции за возможность принять участие в этом мероприятии. И хотел бы перенестись из Южной Африки, о которой говорил предыдущий докладчик, на запад континента. И начать в целом с места Африки в внешней политике России на данном этапе. Развитие отношений со странами Африки в настоящее время является одним из приоритетных задач России на внешнем поле. В 2019 году состоялся первый саммит и экономический форум Россия-Африка, а на 2022 год запланирован второй. Данный факт предопределяет необходимость поиска новых конкретных сфер экономического взаимодействия сторон, одной из которых может стать развитие рыболовства и аквакультуры. Рыболовство традиционно считается одной из важных сфер российско-африканского сотрудничества, и в рамках
двусторонних встреч представителей внешнеполитических ведомств России и стран Африки почти всегда рыболовство называется в числе приоритетов. Однако в нашей стране практически отсутствуют экономические исследования потенциала нашего сотрудничества в этой области. При этом многие другие партнеры африканских стран, в частности Европейский Союз, уделяют рыболовству в Африке большее внимание. Так, в докладе «Африка и Европа. Новое партнерство для развития мира и лучшего будущего. Краеугольные камни плана Маршалла совместно с Африкой» представлена карта, на которой схематически отражены природные богатства региона, и Гвинейский залив отмечен как перспективная зона для морского рыболовства. Почему внимание Европейского Союза обращено именно к Гвинейскому заливу? Дело в том, что вылов в 34-м промысловом районе ФАО, восточная часть Центральной Атлантики, частью которой является Гвинейский залив, вылов в нем, начиная с 80-х годов, стабильно растет и в 2018 году составил 5,5 миллионов тонн живого веса продукции промышленного рыболовства. При этом данный район относится к отдельно выделяемой ФАО категории районов апвеллинга, то есть подъема глубинных, холодных, обогащенных биогенами вод. С апвеллингом в Мировом океане связаны акватории с повышенной биологической продуктивностью, что определяет их больший экономический потенциал и таким образом больше интерес со стороны внешних игроков. Важную роль в управлении рыбными запасами в системе ФАО играют региональные рыбохозяйственные органы, одним из которых является Комитет по рыбному промыслу для центрально-западной части Гвинейского залива, сокращенно ФКВК. Далее я буду использовать эту аббревиатуру. Его членами являются 6 стран Западной Африки. С запада на восток по побережью Гвинейского залива это Либерия, Кот-д'Ивуар, Гана, Того, Бенин и Нигерия. 18 октября этого года на официальном сайте организации был опубликован стратегический план действий ФКВК на срок 2021-2030 годов. То есть это ее основополагающий документ на ближайшие 10 лет. По словам отечественных африканистов Ирины Олеговны Абрамовой и Леонида Ильича Фетуни, российские интересы в Африке необходимо согласовывать с чаяниями самих африканцев, которые четко изложены в принятой Африканским Союзом повестке 2063. Развивая этот тезис, можно предположить, что в том или ином узком вопросе также следует изучать стратегические документы африканских партнеров, если они есть. Таким образом, анализ стратегического плана действий ФКВК до 2030 года может позволить выявить перспективные направления деятельности для российских компаний в сфере рыболовства и аквакультуры в западно-центральной части Гвинейского залива, регионе с большим потенциалом для этого. Что мы можем подчеркнуть из данного плана? В рамках документа предоставлена переходная программа на 2021-2025 года, то есть на ближайшие 5 лет, с указанием 6 основных направлений деятельности, объемов и источников финансирования. Что это за направление? Первое направление – это внедрение регионального плана управления рыбными ресурсами. Второе направление – борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом и отсутствием безопасности в море. Третье направление – развитие рыбохозяйственных исследований региональной информационной системы. Четвертое направление связано с аквакультурой. И пятое, шестое направление, наиболее скромные по предполагаемому финансированию, они связаны с организационными вопросами и взаимодействием стран-членов комитета между собой. Всего на переходную программу планируется выделить 7,5 миллионов долларов. При этом из этих 7,5 миллионов долларов уже обеспечено финансированием 4,5, то есть 60%, тогда как еще 3 миллиона должны быть найдены в перспективе. При этом только $500 000 долларов, то есть 7% требуемых средств, предполагается взять из бюджета самой организации. Таким образом, очевидно, что успешная реализация стратегии во многом зависит от финансирования со стороны так называемых технических и финансовых партнеров, то есть внешних стран, которые в сам комитет не входят. Кто входит в число этих партнеров и во что они готовы вложить деньги, а во что пока нет, согласно опубликованному плану. На данный момент в стратегии фигурируют только 3 партнера. Это Европейский Союз, Норвегия и Япония. При этом ими затронуты только 2 направления на данный момент.
Это в первую очередь борьба с незаконным, нерегулируемым, несообщаемым промыслом и отсутствием безопасности в море, на который в рамках программы ПСКО Евросоюза выделено 1,2 миллиона долларов США. И в рамках проекта Норвежского агентства по сотрудничеству в целях развития НОРАД Норвегии выделено 3,7 миллионов долларов США. То есть в сумме это около 5 миллионов долларов. В принципе, это большая часть всей программы, всей стратегии. Также третьему направлению уделено некоторое внимание, связанное с развитием рыбохозяйственных исследований региональной информационной системы. Также Норвегией и Евросоюзом, но под эгидой ФАО, выделено 95 тысяч долларов на развитие вот этих информационных систем. Что касается Японии, то Япония в данный момент пока не гарантировала финансирование, но, очевидно, оно, скорее всего, будет. Дело в том, что сама разработка этого плана, она была профинансирована Японским агентством международного сотрудничества. И, кроме того, в 2020 году этим же агентством был организован региональный семинар по развитию аквакультуры в Африке. И, соответственно, вот четвертое направление, связанное с аквакультурой, оно, вероятно, как раз будет финансироваться именно японской стороной. Ну, какие риски здесь существуют? Очевидно, что это отмечено и в самой стратегии. Такая зависимость от внешних доноров, она может ударить по интересам, собственно, стран-членов комитета, то есть западноафриканских государств. И например, вот в сфере незаконного, несообщаемого, нерегулируемого промысла по факту происходит следующая ситуация. Местные западноафриканские рыбаки, которые, в общем-то, заняты большей частью в неформальном секторе, они как раз-таки могут оказаться под ударом. И, соответственно, вообще продовольственная безопасность прибрежных районов этих стран, она может быть поставлена под угрозу. При этом под флагами этих государств, а в этих странах официально фактически запрещено рыболовство в водах зарубежными странами, входят внешние партнеры. То есть, хотя рыболовство официально под чужим флагом запрещено, но можно создавать в этих странах на месте компании, которые будут под местным флагом выходить в море. И вот, собственно, в настоящее время львиную долю флота занимают именно не африканцы, а как раз-таки внешние игроки. Теперь, собственно, переходя к России и переходя к выводам. Очевидно, что 3 миллиона долларов дефицита финансирования данной программы – это очень скромные цифры, потому что по подсчетам Института Африки к саммиту 2019 года всего в Африке накоплено 17 миллиардов долларов российских инвестиций. Соответственно, 3 миллиона – это очень скромная цифра. При этом Россия в данный момент, конечно, не обладает ресурсами Советского Союза или Китая, и перед нашей страной в Африке стоит задача, как при минимальном затрате ресурсов получить наибольшие положительные эффекты как для себя, так и, конечно же, для африканских партнеров. И встраивание России в эту программу и в другие программы других региональных организаций может стать очень продуктивным, на мой взгляд, направлением. При этом в настоящее время в зоне вот этих стран, то есть Того, Бенин, Нигерия, Гана, Либерия, Кот-д'Ивуар, фактически российским промышленным флотом добыча не ведется. И наши суда, они сосредоточены чуть севернее и традиционно добывают рыбу в водах Марокко, Мавритании, Сенегала, Гвинеи-Бисау, так как там можно работать в традиционном формате, получая официальное разрешение, квоты и, в общем-то, собственно, работы под своим флагом. Здесь же требуется внедрение новых новых форм сотрудничества в новой юридической упаковке. То есть также по опыту других стран создание местных компаний именно в
странах-членах ФКВК. И, во-вторых, второе предложение, возможно, по итогам исследования, это сопряжение российских стратегий со стратегией Комитета по рыболовству центрально-западной части Гвинейского залива и другими региональными стратегиями в сфере рыболовства и аквакультуры. Поиск точек соприкосновения, в том числе и выходящие за рамки программ в сфере образования, подготовки кадров для морской деятельности, может быть очень продуктивным, и традиционно образование – это сфера, в которой Россия и Африка сотрудничают очень успешно. На этом все. Спасибо за внимание. Я с удовольствием отвечу на вопросы, если у нас осталось на это время. Спасибо большое, Глеб Константинович, за очень содержательную презентацию. Коллеги, так как Глеб Константинович закончил чуть раньше, у нас остается время на 2 вопроса к нему. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Если он на связи, пожалуйста. К Алексею Захарову вопрос можно задать? Пожалуйста. Алексей, спасибо за доклад. Наши индийские коллеги известны своей открытостью, но если вопрос касается инициативы Сагар. Индийцы призывают к открытым форматам, но есть ли страны, которые на него отзываются, которых индийцы конкретно призывают, то, возможно, что-то сделано, если есть? Сагар, который по росту и безопасности или который по развитию инфраструктуры? И то, если есть хоть что-то. Да, ну как я упомянул в самом конце, торопясь завершить свое выступление, активный интерес традиционно к развитию индийской инфраструктуры проявляет Япония, и японцы, в частности, инвестируют в развитие индийских возможностей по утилизации судов, поскольку на Индию приходится порядка 30% всего мирового рынка по утилизации судов. В принципе, все это происходит в одном месте, в городе Аланг, в штате Гуджарат, где находится такая очень большая судоверфь по разбору различных судов. И Индия пытается в рамках этой своей инициативы, в общем-то, ориентироваться на лучшие мировые практики. Тоже одним из шагов по развитию этого направления стало принятие Гонконгской конвенции 2009 года индийским правительством и принятие одновременно с этим в 2019 году закона по утилизации, который устанавливает такие более-менее жесткие требования к соблюдению элементарных прав рабочих, которые на этих заводах трудятся, и вообще к организации этого труда. Ну и по всей видимости, по крайней мере, на этом направлении индийцам будет помогать Япония. Ну, пожалуй, это как один из примеров. Спасибо. Так, коллеги, все-таки к последнему докладчику есть какие-то вопросы? Если нет, тогда заканчиваем сессию. Большое спасибо всем участвующим, участникам, докладчикам, кто задавал вопросы. Прошу на кофе-брейк.
Уважаемые коллеги, да, как присутствующие в этом зале, так и присоединившиеся к нам через платформу Zoom, я вас искренне рад приветствовать на нашей последней сессии, посвященной международному морскому праву. Рад вас всех видеть в добром здравии, что сегодня немаловажно. И на правах модератора, наверное, я отниму, пожалуй, в районе 5-7 минут вашего времени и изложу некие тезисы по поводу того, для чего нужна была эта сессия, какие темы здесь будут подняты, какие эксперты будут присутствовать. Ну, как вы понимаете, международное морское право призвано прежде всего регулировать взаимоотношения между различными морепользователями в области освоения, использования пространств Мирового океана. Но я думаю, что все присутствующие со мной согласятся, что зачастую международное морское право призвано догонять, адаптироваться к тем новым международно-политическим условиям, к тем новым видам мореходительной деятельности, которые возникают. Ну, приведу здесь такой, наверное, достаточно хрестоматийный и простой пример, ведь, допустим, разработка Конституции морей, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, она же произошла как бы не случайно, для этого были объективные причины. Появились новые виды деятельности, стали проводиться работы по глубоководному бурению, появилась такой вид деятельности, как подводная археология, которой раньше вообще в принципе не было. Но более того, надо понимать, что нужно было как-то остановить вот этот рост права притязаний прибрежных государств по расширению зоны их суверенитета, суверенных прав и юрисдикции. И конвенция, естественно, эти задачи решила. Однако проблема регулирования, она, безусловно, сегодня до сих пор существует в разных совершенно как бы областях, акваториях, районах Мирового океана. Просто даже если пробежаться по нашим сегодняшним докладам, ну, ради примера, да, могу привести Южно-Китайское море. Это же такой ключевой конфликтный регион Мирового океана, где сталкиваются интересы и региональных государств, и внерегиональных государств. Нужно ли здесь, хватает ли здесь тех норм положений, допустим, конвенции, чтобы урегулировать все противоречия? Потому что мы знаем, что есть как бы, да, декларируются такие очень как бы, да, красивые задачи, что этот конфликт должен быть решен на основе норм положений конвенции, мирным путем, за столом переговоров. Однако ВОС и ныне там. Этот конфликт урегулировать крайне-крайне сложно. И можно ли что-нибудь, допустим, предложить? Да, идея давно уже как бы назревала. Было бы неплохо бы, да, утвердить какой-нибудь обязательный кодекс поведения. Но так как интересы государств в этом районе Мирового океана принципиально противоположны, естественно, Китая и Соединенных Штатов, то, конечно, задача по разработке и утверждению такого документа, она тоже является, безусловно, чрезвычайно сложной. Допустим, дальше вот Андрей Андреевич Тодоров будет сегодня рассказывать про деятельность и роль Международного органа по морскому дну. Можно ли сказать, что здесь даже все гладко и не нужно никакого дополнительного регулирования? Но это очень сложный ответ, потому что когда будет пройден первый шаг, да, от разведки к разработке, вполне возможно оказаться, что есть какие-то правовые лакуны. То есть это можно, скорее всего, спрогнозировать. Будет ли здесь тоже какой-то рост конфликтности, тоже нельзя исключать. Если мы говорим, допустим, о правовом статусе арктического региона, вроде бы тоже регулирование, эти модели регулирования существуют. То есть внерегиональные государства всегда подчеркивают, что здесь есть единственный правовой регулятор – Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Но это очень спекулятивная и ущербная точка зрения, потому что как бы с точки зрения Российской Федерации, с точки зрения Канады, я думаю, Сьюзан со мной согласится, здесь важна роль и договорных норм права, и конвенции, и норм международного обычного права. И здесь ключевую роль играет, продолжает играть разработанная еще до принятия конвенция внутреннее национальное законодательство Российской Федерации, Советского Союза и Канады. Татьяна из Всемирного фонда дикой природы будет сегодня говорить нам о новом дополнительном соглашении на базе Конвенции ООН по морскому праву о защите и сохранении биоразнообразия за пределами зон национальной юрисдикции. Благое ли это намерение? Безусловно, с точки зрения как бы, защиты морской среды и его ресурсов, абсолютно. Но это же соглашение тоже ставит очень важные ключевые вопросы и проблемы, которые на самом деле даже не исчезли со времен Холодной войны. Соотношение интересов развитых и развивающихся стран. Как достичь этого баланса, чтобы и развивающиеся страны, да, получили какие-то экономические выгоды в том числе.
Если Александр Николаевич, к сожалению, с нами нету, да, если мы говорим, допустим, про ту тему, которую я хотел посвятить сегодня свой доклад, есть ли какие-то правовые лакуны и проблемы в отношении правового режима Антарктики? Да, безусловно, их очень много, и очень много вызовов стоит. И этот, в принципе, режим подвергается определенной эрозии. Более того, как бы вот главная тенденция, которую можно зафиксировать на сегодняшний момент, что появляются в Антарктике, Антарктика перестает быть каким-то закрытым, да, регионом. А здесь появляются бизнес-интересы. Биоразведка, туризм, больше 70 тысяч туристов в 2019 году. Это огромные цифры. И все это нужно как-то регулировать. При этом нужно добиться тоже какого-то баланса. Если все зарегулируете, то, естественно, как бы бизнес-сообщество скажет, ну, ребят, ну что же вы делаете-то? Как мы будем здесь работать? Но если вы оставите все это абсолютно вот в такой свободной форме, то, ну, я бы сказал, что, во-первых, здесь существует, да, действительно куча рисков и угроз, в том числе для морской среды, а главное, что эти виды деятельности в том числе будут разрушать дух и букву системы договора об Антарктике, где как бы ключевые, да, его факторы, ключевые понятия – это все-таки защита среды, это проведение морских научных исследований в интересах, естественно, всего человечества. И то, о чем сегодня будет говорить Эрик, да, это тоже очень важно, потому что многие забывают о том, что есть несколько источников международного права, в том числе международного морского права. Это и международные договоры и соглашения, это и международные обычаи, и вспомогательные, естественно, источники, в том числе решения международных судов, на которых, естественно, потом другие эксперты, другие представители судебной власти будут ориентироваться и апеллировать к ним. Более того, я прекрасно понимаю, что зачастую международным судебным инстанциям очень сложно принять какое-то решение. Они находятся в таком подвешенном состоянии между выбором в сторону правового позитивизма, то есть какие-то современные нормы и положения права, а есть еще принцип справедливости. И как эти вот две вот ниши сочетать, и зачастую как бы решение принимается, это очень сложный механизм принятия решений. Я благодарю Владимира Владимировича Голицына за то, что он сегодня с нами присутствует. Это, наверное, крупнейший правовед, судья, бывший председатель трибунала по морскому праву. Владимир Владимирович, спасибо вам, что вы присоединились. Коллеги, я думаю, что мы можем, в принципе, начать с нашего первого докладчика. Это профессор университета Цинхуа Чжан Синьцзюнь, который нам расскажет о правовом статусе, о правовом режиме прохода военных кораблей через Тайваньский пролив. Профессор, the floor is yours. Thank you. Good afternoon and good evening. My name is Xinjun Zhang, teaching international law in Tsinghua Law School, Beijing. First, I would like to thank Dr. Wojtulowski for his kind invitation. Let me just do the screen sharing first. So today, my presentation contains actually three parts. First, I will just give you a brief introduction to the geographic background of Taiwan Strait. So here's the map. The map comes from the fourth edition of Limits and Oceans and Seas, prepared by IHO, but that edition has not been approved by the IHO. In any event, IHO says that this charter does not have any legal or political significance. So that is only for illustrative purpose. Here is the mainland of China, and here is Taiwan of China. So that strait locates between China's mainland and China's Taiwan. That strait is indeed a busy channel connecting the East and South China Sea. The strait is about 245 nautical miles long, and about, it depends on different calculations,
that is 85 to 105 nautical miles wide. So the islands, basically, they all sat along with the coast, except for a group of islands called Penghu. That gives rise some other or extra legal issues when we discuss the problem of transit, the problem passage in Taiwan Strait. But for the sake of time, I would just set this issue aside. So if we look at the map, we have kind of imagination that whether we will employ a normal straight baseline, the Taiwan Strait will not be basically formed entirely by territorial waters. It will nevertheless leave a corridor of either you call it high seas or exclusive economic zone. But then we need to look at I think first we have to look at the Chinese position on the status of the waters, and that is relevant when we evaluate the Taiwan Strait under the UNCLOS part 3. So first, we talk about the Chinese law. In the year of 1958, we had the first declaration of the People's Republic of China on the China's territorial sea. In that declaration, that is to say, the provisions apply to all territories of PRC, including the Chinese mainland and its coastlands, as well as Taiwan and its surrounding islands, which are, most importantly, separated from the mainland and coastal islands by the high seas. So in 1958, basically we took the waters, except for the territorial waters in the Taiwan Strait, as high seas. And then we have the 1996 declaration on the baseline of the territorial sea. That declaration announced some partial baselines of the mainland territorial sea and the baselines for the territorial sea of Xisha Islands in the South China Sea. So here is the map. Basically, here's the coast of China. But in the 1996, we only set up some partial baseline. But very importantly, we can see here, this is Taiwan Strait. We set up the strait baseline here. So this is also a very important mark here. And then we have 1998 EEZ and content shelf law. Basically, in that law, there's a proclamation of EEZ. I think although China has not deposited charters list in accordance with Article 75, paragraph 2, but basically by this law, Taiwan Strait, the waters in Taiwan Strait, except for the territorial sea, has been proclaimed by China as part of this EEZ. But then it is also noted that in the same EEZ and content shelf law, Article 14 says the provision the law shall not affect the rights that the PRC has been enjoyed ever since the day of the past. So that is give rise to the question whether or not the water in the Taiwan Strait will be considered as historic, the waters that China claims historic water, or even taken as a historical water. And first, is it possible to think the water in the strait as historic water? My answer is no. There are several points that I want to raise. First, if China wants to take the water in Taiwan Strait as historic water,
he might have done so in 1958, because at the time, indeed, here you can see here, this is Chongzhou Strait, a strait in between the mainland of China, Guangdong, and the island of China, Hainan. So that strait was taken as the water as a historical water. And later in 1996, there is a straight baseline enclose this part of water inside the land wind to land side of the baseline, which means that that strait will be taken as internal water of China. So China did not do so in 1958, which in my view, especially if you also consider the 1996 partial announcement of the baseline, which actually set up a baseline here. So from these 2 points, it seems very clear that China did not take the water in the Taiwan Strait as historic water. And then could it be claimed by the notion of historical rights? My answer is also less likely, because the notion of historical rights, if we look at the Chinese policy declaration, it sounds very clear that that China has historical rights in the South China Sea. So first of all, it gives rise to the question whether or not the Taiwan Straits can be included as part of the South China Sea. Although in the third edition of IHO limits of the oceans and seas, Taiwan Strait is indeed put into the South China Sea, but the fourth edition, though have not been accepted, Taiwan Strait is no longer part. But in any way, it quite depends on the legal and political concept of the South China Sea. So in my view, historic rights largely refers, if we look at the Chinese, the policy announcement, largely refers to the rise associated with the 9-dash line in the South China Sea. And in any event, my view, when the water in the Taiwan Strait falls into the Chinese EEZ, it does not make sense to take it as part of the water claiming historic rights. So the conclusion seems to be, in my view, the status of water of this non-territorial sea corridor in Taiwan Strait is the China claimed EEZ. Although that's the 1958 declaration is still a valid law, which described the water as a high sea. But my view that 1958 is only that kind of provision is only descriptive rather than prescriptive. And in any event, the 1998 EEZ law has will preview in the application, and therefore the EEZ of the water in the Taiwan Strait is quite clear. It seems to be very clear that in the Taiwan Strait there exists through the strait a route through an exclusive economic zone. And then we turn to the question, the UNCLOS Part 3 and the status of Taiwan Strait. So since it has never been disputed that this EEZ route is of similar convenience with respect to navigational and hydrographical characteristics, Taiwan Strait looks like a typical Article 36 strait. Article 36 provides
this part does not apply to strait used for international navigation if there exists through the strait a route through the high seas or through an exclusive economic zone of similar convenience with respect to navigational and hydrographical characteristics. In such route, the other relevant parts of the convention, including the provisions regarding the freedom of navigation and overflight, apply. So first, by virtue of this provision, this part does not apply. The conclusion seems to be that there will be no transit passage in the Taiwan Strait, and also there's not possible to apply the non-suspendable innocent passage under Article 38, Paragraph 1, although Taiwan Strait is formed by an island of a state bordering the strait and its mainland, which says that both sides of the strait belongs to one China. But anyway, since there is an EEZ, this part, including Article 38, will not apply. Another point I would like to raise is that in accordance with the same article, when passing through EEZ corridor, the other relevant parts of convention, here including the provisions. So freedom of navigation is applicable, but it's not exclusive. When you apply the freedom of navigation and overflight, you should also take into consideration of the other provisions. And it is also noticed that this kind of passage in the EEZ corridor does not even require continuous and expeditious transit as what the transit passage requires. Anyway, if the warships want to take the EEZ, it's okay. But if the warships want to use the territorial sea in the strait, it may make some problems because the Chinese law actually requires prior prior notification and prior ratification from the permission from the coast from China before the warships can enter into a territorial sea. So if the warships only pass through the EEZ route of the Taiwan Strait, so what will happen? Basically, my view is that warships definitely enjoy freedom of navigation. But it seems that when it pass through, the warships also need to pay attention to the other provisions of this convention. So first of all, the passage, including the passage of the warships, shall not violate sovereign rights of the coastal states with regard to economic matters, fisheries, oil, gas development, and shall not violate the jurisdiction on environmental protection, scientific research, artificial islands, etc., etc. Second, even there is no direct violation of the coastal sovereign rights and jurisdiction, the passage shall also give due regards to such rights and jurisdiction. So indeed, that's the mutual due regard duty. And when there is a conflict, that conflict should be resolved in an equitable manner. But what I think more controversial under the UNCLOS EEZ regime is when the passage, also have some other intention. It's not a pure passage. It involves kind of military activities accompanying this passage. For example, the military exercise or information collecting. Under the UNCLOS, very unfortunately, the EEZ does not take into consideration of any security concerns of the coastal states.
So therefore, in my view, military activities per se are not precluded, even though the passage involves accompanied with a kind of military activities. So basically, it's okay. But again, you know, this mixed exercise of passage also should not violate coast states' sovereign rights or jurisdiction on the economic matter. And it should also give due regards to the sovereign rights jurisdiction, but assuming such military activities are legal. But then that comes to problems, the legality of the military exercise in the EEZ, and particularly the EEZ route of Taiwan Strait. Sorry. So there is another perspective, I think, from the general international law. First, I think if you consider the short distance from the EEZ corridor to the coast, it seems under general international law, customary international based on self-help, self-defense, sovereignty, the coast states may take measures tackling possible security issues arising from foreign military activities in the EEZ corridor. But again, the measures taken have to be evaluated case by case. And then more specifically on the Taiwan Strait, we know it is the civil strike, the civil war ongoing, gives rise to status in between the two sides, gives rise to the increasing tension between the two sides of the strait. So therefore, foreign military activities in the EEZ corridor in Taiwan Strait, under certain circumstances or by the circumstances may be taken. Перебью, можно перейти к выводам. Прошу прощения, что перебил. Yes. Just 1 minute. So that activities may be taken as a less grave form of use of force and therefore violate UN Charter, Article 2, Paragraph 4, in that the state shall refrain from threat or use of force against territorial integrity or political independence of any state. That is my presentation. Thank you very much for your attention. Спасибо за очень интересный доклад. Можно перейти к вопросам, если есть у кого-то в зале или в чате. Тогда, если в зале нет вопросов, у меня их накопилось достаточно прилично. Не все, конечно, я их буду озвучивать, иначе мы слишком много нашего времени используем. Меня интересует, на самом деле, один принципиальный вопрос. А что по этому поводу всему думает правительство Тайваня? Вот у Тайваня какая правовая позиция в этом отношении? И, профессор, я бы хотел, чтобы вы вернулись, наверное, на ваш первый слайд. Меня интересуют красные линии, которые замыкают этот пролив с двух сторон, слева и справа. Можно попросить вернуться к первому слайду, к карте этого пролива? Можно вас еще раз попросить вернуться к первому слайду с картой Тайваньского пролива? Yes, which one? Which one? I suppose the first one. Yes, here's the one. Is that one? Yes. With a map. There is nothing. Yeah, I get your question, but unfortunately, I did not.
this is the map. This is the map issued by IHO, which is only illustrative purpose. So basically, they just give you the chatters here. I think, yeah, I get your question, but unfortunately, I did not do any research on the position of the government in that side of the strait. Although I read some articles written by the scholars from Taiwan, but I don't know whether or not that article represent the position of the government of that side. Тогда еще пара уточняющих вопросов у меня есть. Вопрос первый. Я прекрасно понимаю, что в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в отношении правового режима исключительной экономической зоны ничего не зафиксировано касательно того, что здесь запрещены какие-то виды военно-морской деятельности и маневров. Все-таки здесь свобода судоходства и полетов, как гражданских судов, так и военных кораблей. Китайская Народная Республика активно пользуется экологической риторикой с целью ограничения различных видов военно-морской деятельности, которая, с ее точки зрения, может представлять угрозу морской среде и ее биоразнообразию. На мой взгляд, это достаточно расширительная трактовка конвенционных норм, хотя я прекрасно понимаю, что в самом даже понятии названия исключительно экономическое, я подчеркиваю, экономическое, что здесь государство наделено преимущественно ресурсной юрисдикцией, и у него есть преимущественные права по разведке и разработке живых и неживых ресурсов. Если действительно какая-то деятельность оказывает на них влияние, да, эту аргументацию можно в принципе использовать. Но насколько такая аргументация коррелируется и соответствует, допустим, если мы откроем комментарии к Конвенции о морском праву, там такой точки зрения на сегодняшний день нету. Это уникальная и единственная позиция Китайской Народной Республики, которая в принципе не находит, на мой взгляд, поддержки у других государств. Что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо большое. Thank you for the question. I don't think that Chinese government took the position as what you described. If you look at the declaration made by the Chinese government when China ratified the convention, there's nothing as such as you described included in the Chinese government declaration. So in EEZ, basically, I think the military exercise per se, or activities per se, as I said, but of course, I only represent myself. I do not have the capacity to speak for the government. But my view is that the military activities per se is not precluded by the coastal state sovereign rights and jurisdiction in the EEZ. For me, it is very clear, and I don't think that is the opposite argument has been raised by the Chinese government. If you look at the declarations made by the Chinese government when the government ratified the convention. Я прекрасно знаю, что Китай занимает, опять-таки, в отношении различных норм положения Конвенции уникальную позицию. Я тоже прекрасно понимаю, что Китайская Народная Республика обеспокоена решением проблем, связанных с собственной национальной безопасностью в прилежащих морских акваториях. Но, на мой взгляд, мне кажется, что Китай допускает достаточно расширительные трактовки международного морского права. Но это, опять-таки, исключительно моя позиция. Спасибо вам большое. Да, коллеги, если никого больше нет вопросов, мы переходим к другому докладу.
Я рад искренне приветствовать моего коллегу, давнего друга Эрика Франкса, который занимался и арктической проблематикой, и проблематикой Южно-Китайского моря. Он является и международным арбитром, и хотел сегодня нам рассказать о тех новых решениях международных судебных инстанций по разграничению морских пространств в различных районах Мирового океана. Эрик, the floor is yours. Thank you very, very much, Pavel. Let me also try to share my screen. Just a minute. Does it work? Okay. Thank you. Thank you so much. First of all, a warm greetings from Brussels to everybody. It's a great honor for me indeed to be able to participate in your conference, and I would like especially to thank the moderator of this panel for his kind invitation. As this conference is dedicated to the memory of Amiral Sergei Gorshkov, this reminds me of my 1 month of research period that I spent in Moscow in 1988 in preparation of my own PhD, when I was able to make use of his magnificent opus magnus, Atlas of the Oceans. At the same time, I remember I also visited ИМЭМО, the name of whose director at that time now prominently figures in the official denomination of your institute, namely Yevgeny Primakov. At the same time, it's a great pleasure for me to see some Russian and also foreign colleagues and friends back again that I have not seen for a long while, even if it's only in a virtual world. What I try to do today is to give you some insights in the recent developments concerning the single maritime boundary in international law. And in order to do so, I first say a few words about the concept, where it comes from, the issue. Then I look at state practice, then see how courts and tribunals have dealt with the issue. Then come to the crucial question whether it's a legal obligation to go for a single maritime boundary, meaning a boundary for the EEZ and the continental shelf, delimiting or being delimited in a similar manner. And then I look at the latest case law in order to try to come to some conclusions. But let me first try to explain where the issue comes from. I think it comes from the fact that maritime zones have been created in different periods of time. The territorial sea normally goes back to Grotius, even though we must be careful because Grotius himself initially did not think that the territorial sea existed. For him, all the waters beyond the low water line were high seas. It was only at the very end of his own career, when he became a diplomat for Sweden, when he was expelled from the Netherlands, that he finally accepted the idea of a territorial sea. But anyway, the point is that this has been codified in 1951 or 58 for the first time, even though in 1930 the main regulations were already put down on paper, even though it did not end up in a convention. With respect to the continental shelf, and that is what interests us here, this goes back to the Truman Proclamation of 45, as stated by the ICJ in the 1969 decision of the North Sea continental shelf, and it was codified in 1958 for the first time. The exclusive economic zone, on the other hand, is of more recent vintage, because it goes back to the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, which started in 1973 and ended up with the Constitution of the Oceans in 1982. But even though, and we must admit that the notion of EEZ became part of international customary law a little bit before, in 1985, because it was in the ICJ case between the United States and Canada that the Chamber for the first time in clear language, or better, it was in 1985 in the delimitation between Libya and Malta that for the first time the ICJ put in very clear words that the EEZ formed part of international customary law.
But still, there is a discrepancy in timing, and this discrepancy in timing then made the difficult decisions that needed to be made during the third United Nations conference. And that was, how does the EEZ relate to the continental shelf? And there was a clear discrepancy between, on the one hand, the states having an extended continental shelf, meaning a continental shelf beyond 200 nautical miles. They were of the opinion that it was a well-established notion which should remain, whereas those having no extended continental shelf were rather of the opinion that it needed to be absorbed by the EEZ. As often, and especially since the third United Nations Conference on the Law of the Sea worked by consensus, the outcome has been a great provision in the treaty, because you get different signals, and it's sufficient that you have a look at Article 56, because on the one hand it will tell you that in the EEZ, the coastal state has jurisdiction with respect to the exploration and exploitation of the bottom and the subsoil. But if you look two paragraphs further down, you will read that especially those competences are to be delimited as determined by the next part, and that's the part on the continental shelf. So you have the discrepancy whether it's the two notions have some common ground, or whether really one is different from the other. So that's where the difficulty starts from. And then if we look at states practice, of course, the main point that states have to decide is then if we already have a treaty on the continental shelf, as it very often happened because the continental shelf was earlier in time, then do we need to have the same line also for the EEZ, or can we decide for another line? Or if you don't have a continental shelf treaty, the question then is, do we need to draw one line, or do we need to draw two lines? And the answer to be given to this dilemma is rather easy, because here we can rely on the very comprehensive work of the American Society of International Law, which resulted in this publication, which is International Maritime Boundaries. And their authors have been studying this issue, and they come to the conclusion that the rule is that there is a single maritime boundary in state practice, because states, as stated by Colson in 1993, see no advantage to open an argument that new factors require the EEZ to have a different boundary. And this was confirmed by a follow-up article by Yakuba and McRae in 2005 in that same publication, because these authors stated that the number of separate delimitation lines was decreasing and the number of single maritime boundaries was increasing since 1993. And I myself, I have been part of this project as an expert for the Baltic Sea. And in the Baltic Sea, we saw that at a particular moment in time, there was a discrepancy between the continental shelf treaty concluded between, on the one hand, Finland, and on the other, Sweden. And when both countries unilaterally established fishing zones, we saw that there was some discrepancy between that boundary and the boundary of the continental shelf. But when the two countries then decided to draw a treaty on the issue of the fishing competences, then again, both countries went for a single maritime boundary. So the state practice is quite clear, single maritime boundary prevails, but also to a certain extent before courts and tribunals. Because here, besides the fact that, of course, these tribunals have first decided territorial seas and then continental shelves, and only later on EEZs or fishing zones, we see also that the first case concerning a continental shelf and fishing zone that came before the court, and that was what I was already mentioning before, the Gulf of Maine case in 1984. There we see that there was no basis or the compromise which was concluded between the two countries in 1981 stated that they both wanted to have one single boundary, even though not one of the two countries had already proclaimed an EEZ by that time. The first arbitration, exactly the same. The two parties wanted to have one single line. And many followed afterwards. And then the crucial question that one has to ask, is this now a legal obligation? With respect to courts and tribunals,
I think if the two parties go to the court together and ask the tribunal or the court to adjudicate a single maritime boundary, in the beginning there was some apprehension, as expressed by Judge Gros in the dissenting opinion in the Gulf of Maine case. But today, I think Judge Pike has written a very convincing article saying that maritime boundary delimitation is based on consent between the states, and if the state consent that it should be a single maritime boundary, if they go before a court, this is a kind of lex specialis that courts have to respect. And I think that makes quite a lot of sense. But the other question then is, can one party, if they don't go to the court together, but if it goes unilaterally, like by application, whether you can oblige the other then to go for a single maritime boundary? And here, the answer is clearly no. It's not possible. This was already stated by Judges Oda and Shahabuddin in 1993. Even though, if you look at the case itself, it was quite interesting because Denmark requested the single maritime boundary. Norway refused, said two different boundaries needed to be looked at, and the court then went with Norway, and the two lines were delimited totally separately in theory, but in practice, apparently the two lines coincided. So this was a kind of circular reasoning by the court, theoretically different, but in practice, they simply fell together, these two lines. But in Qatar, Bahrain, the court clearly stated that this obligation, this is not an obligation stemming from multilateral treaty law, but simply depends on the wish of states. So it's simply a wish of states to have single maritime law. States between themselves, of course, when they use diplomatic means, as long as they have agreement, yes, you can go for a single maritime boundary, but this is not something that one party can oblige the other to comply with. And as judicial means are concerned, when both parties go before a court, I just mentioned how this works in practice, but certainly the court is not bound if there is no agreement between the parties to apply a single maritime boundary. If we now look at the latest cases, and it's only a case which was decided last month by the International Court of Justice, Somalia versus Kenya. There we see that the court apparently tries to stimulate in one way or another, again, the single maritime boundary, because it, after having cited literally the two articles in question, they then continue, and I quote, in substance, these two provisions are identical, thus facilitating the establishment of a single maritime boundary delimiting two distinct maritime zones with their own specific legal regimes. So here you see a kind of justification why a court should try to come to a single maritime boundary. But beyond ICJ, also ITLOS and arbitration, recent cases there end up with a single maritime boundaries. But what I wanted to stress here is that even when parties do not make use of Part 15 and you don't appear before a court or a tribunal, even when you go for conciliation, like recently between Timor-Leste and Australia, even though one of the two parties, Australia, really didn't want to appear before a court, nevertheless, they accepted this, what is called compulsory conciliation, and compulsory only having a relation to the procedure that you have to follow. But at the end, both parties found some compromise. But from the point of what I'm trying to say today, the important part here is that Indonesia and Australia had been able to divide their continental shelves and EEZs differently by two separate lines because Australia wanted that. But if you now look at what has been decided, the middle part of this line is again a single maritime boundary. So one sees that it really confirms this tendency towards the few and very few, to tell the truth, examples that still exist of two different lines, and they become more and more rare today in international law.
And this brings me to my conclusions, and that is the basic question: how do we have to explain this? That even though there is this overwhelming practice, why is there still an absence of a legal obligation? So why do so many countries still go for the single maritime boundary? And I think simplicity is a simple answer, and there are many, many good reasons why you should not try to have two different lines, because it can be very complex when you try to apply that in practice. And I would like to end my presentation by quoting Judge Oda in his dissenting opinion in Tunisia, Libya, where in 1982, where he asked the following question, and I quote, "Is it congruous or conceivable that the same maritime submarine column should be placed under different national jurisdictions for the same purpose of resource exploitation, however different the resources may be, and that the same area of the ocean be consequently policed by two different states?" And I don't have to tell you that this was really a rhetorical question when Judge Oda put this down on paper. And with this, I would like to end my presentation. Thank you very much for your attention. Спасибо большое за эту очень интересную, но, прямо скажем, в России не такую, может быть, актуальную даже тему, потому что я, честно говоря, не встречал каких-то больших научных работ, посвященных этой теме. Может быть, потому что Россия использовала вот единую морскую границу в последних своих переговорах с Норвегией, да, с Баренцевым море, в Северном Ледовитом океане. Также мы имеем границу с США. Договор о границе до сих пор не ратифицирован, но тем не менее применяется на временной основе. Там тоже мы применяли метод единой морской границы. У меня вот такой вопрос возник. Вот я так понимаю, что все больше и больше государств прибегают к этому методу единой морской границы, и последние судебные дела об этом говорят, как вы прекрасно показали нам. Может быть, вы сформулируете, есть такие какие-то критерии, которые позволяют, которые говорят о том, что альтернативный метод, когда стороны хотят разграничить разные морские пространства разными линиями, есть какие-то формальные обстоятельства, которые вот, делают применение единой морской границы невозможной и недопустимой? Thank you very much for this most interesting question. Yes, indeed, Russia up till now has not made use of this possibility, but I'm sure that my Chinese colleague will be very eager in telling you that China, in the remaining difficulties that it still has with its maritime boundaries, that they are of the opinion that in some of these areas, two lines should be drawn instead of one. And the reason why countries sometimes do that, as the only up till today real example that we have and that I showed you, is the Timor-Leste gap, or the gap between Timor on the one hand and Australia, because there Australia has very much interest in the bottom and the sea soil, as subsoil better, meaning that they're interested in oil and gas, whereas the other countries lying opposite, since they are developing countries, they are much more interested in the fishing. And for that reason, the two countries are willing to grant each other a little bit more of what they really want without having to have a single maritime boundary. So that is probably why sometimes countries want to have two different lines. Sometimes it can be in your favor. If you have a rift zone somewhere between your country and your opposite country, you might want to dwell on that. And as long as you don't appear before a court and a tribunal, I think, as I said, there is no rule in international law that obliges you to go for a single maritime boundary. I hope this explains a little bit your question. У меня тоже есть такой вопрос, связанный с вашим, наверное, мнением и прогнозом.
нас есть такой проблемный морской регион Восточное Средиземноморье. Если мы вспомним, долгие годы прибрежные государства этого морского района не устанавливали режим исключительной экономической зоны, континентального шельфа, однако естественный интерес к запасам водных биологических ресурсов, нефти и газа их сподвигнули, чтобы этот процесс инициировать. И сейчас, как вы знаете, это, естественно, привело к тому, что необходимо разграничение исключительных экономических зон и континентального шельфа. Более того, как вы знаете, Турция не является у нас участницей ни Женевской конвенции 1958 года, ни Конвенции по морскому праву, до сих пор придерживается концепции естественного продолжения континентального шельфа, то есть у нее абсолютно уникальная правовая позиция, ее можно критиковать, принимать или не принимать, но тем не менее. А как вы думаете, вот вообще может ли быть этот метод проведения единой морской границы в той или иной форме быть применим в этом морском районе между разными региональными странами? Или все-таки здесь настолько запутанная и сложная ситуация, что, скорее всего, здесь, нет? Спасибо, Эрик. Okay, did I understand you correctly? Are you talking about the Black Sea or the Mediterranean Sea? Mediterranean Sea. Okay, yes, this certainly makes more sense because, yes, I quite agree with you that the recent agreement which was concluded between Libya and Turkey quite upset the regional delimitation framework which had already been established by different parties. And yes, the Mediterranean is moreover a very special area because till now countries have been very reluctant to proclaim EEZs in the area. For some reason, this has remained for a long time high seas, and it's only very recently that separate states have started to claim EEZs in the area. In the Eastern Mediterranean, we see that indeed Greece has started, and also Cyprus has started to delimit its maritime zones, EEZs, with the countries next to it. But I think that in this area, the special status of Cyprus very much complicates the whole issue. And for that reason, I think the Eastern Mediterranean is kind of a special area in this respect because it combines so many non-log the sea issues. You have the question of Cyprus, which is, and you on the one hand, and you have the issue that some countries pretend that there are no EEZs in the Mediterranean. But I see that my Chinese colleague wants to add something. Thank you, Eric, for your very insightful presentation. I think that if we look at East Timor, Australia, this constellation, I agree with you that most of the line was drawn a single maritime boundary, which is indeed a median line in between East Timor and Australia. But the Arctic sunrise is not that part. So the Australian, the so-called Timor Gap is still deep in the Australians' minds, especially when it takes that part of the natural resources into the consideration in the process of delimitation. That is my first comment. And the second, the final citation you give us, you cited judge order. I do not very much understand the logic there. We normally will see there's different jurisdictional zones. For example, in the EEZ, we have the overflight and then the passage and navigation on the surface. That would be different jurisdiction, but normally I don't think that they'll make a big fuss, create a lot of jurisdictional problems. And indeed, if we look at the degree zone,
first created by the Bangladesh-Myanmar case. The gray zone is actually, they differed, the difference between the content shelf and the surface, right? So still, in my view, not very much convincing. If we see, yes, it is for the sake of convenience and simplicity, it is a tendency for the countries to agree on a single, but it is never not an obligation. Thank you. Можно небольшую ремарку? Владимир Владимирович, пожалуйста, вам слово. Небольшую ремарку. Я благодарен Эрику за очень такое подробное изложение этой темы, но я немножко был удивлен тем, что он не упомянул, только что коллега, где нету единой линии, где создана серая зона. То есть существуют случаи, когда очень трудно провести единую границу. И Бангладеш-Мьянмар как раз это тот случай, когда трибунал пришел к выводу, что единую границу для экономической зоны и континентального шельфа провести невозможно, и поэтому вышел с концепции серой зоны, которая может быть противоречивая, но тем не менее она говорит о том, что в ряде случаев невозможно провести единую границу между континентальным шельфом и экономической зоной. Очень ценное замечание. Профессор Франкс, вы хотите как-то ответить? Okay. Yes. Thank you so much. First of all, with respect to the first question, I think we are totally in agreement. And that's what I try to explain. There is no legal obligation, but very often states simply go that way because there are so many inconveniences when you try to go for two maritime boundaries that it becomes complicated. And for that reason, I would say that, and that's a personal opinion, that states can go that way or go along that path is, of course, they are in very good terms, on very good terms together, because then you will have to regulate quite a lot of specific issues. Because if you look at the Timor Gap Treaty, it's a very long treaty because you will have to look into and try to imagine everything that can go wrong, and you will have to try to accommodate that beforehand. Or if you don't do that, probably you will have to do it afterwards, meaning that you will always strain relations when such issues come up. So the point is, yes, I totally agree with you. There is no legal obligation and there's no reason why you should not. But if you do, I think that you should be on good terms with your neighbor. Otherwise, it will become a very complex situation if you try to put it in practice. And then to Professor Golitsyn, thank you very much for your remark. Yes, certainly, I try to draw the general picture, but of course there are many in-betweens, and the in-betweens are that yes, you have common zones, and you can simply not divide an area, or you can divide an area and make a box in which you can apply different rules. I mean, yes, you can go different directions, but my only point that I'm trying to establish here is the main goal about the single maritime boundary. But if you have imagination, certainly if there is agreement between the parties, and like you said, also courts once in a while think that gray zones are not necessarily able to be divided. And I totally agree with you on that point. Большое вам спасибо. Были рады вас услышать и увидеть. Мы переходим к представлению других наших участников. Андрей Андреевич, пожалуйста. Да, у нас следующий идет блок из двух замечательных докладчиков, посвященных Арктике. Сегодня Арктика обсуждается очень много, и не только в контексте изменения климата, но и в контексте проблем международного морского права. Как известно, во время третьей конференции по морскому праву Арктика не была в фокусе внимания, в частности, из-за позиции России, Советского Союза.
который не хотел выносить эти проблемы правового статуса арктических морей на глобальную площадку. Но, тем не менее, в Конвенции по морскому праву 1982 года есть одна статья, 234, которая имеет непосредственное отношение к Арктике. И она появилась во многом благодаря активной позиции и стремлениям Канады гармонизировать свое национальное законодательство и международное право, поскольку Арктика для Канады, наверное, имеет не меньшее значение, чем для России. Поэтому я с удовольствием представляю нашу следующую докладчика, профессор Сюзан Лалонд, ведущий эксперт Канады по международному праву. Сюзан, hand over to you. Hello, can you hear me? Yes, we can. Okay, I'm sorry, I was following the order and I was caught slightly by surprise. Добрый день, я рада участвовать в престижной конференции. Но лучше, если я буду говорить по-английски. Sure, you can speak English. Thank you. Thank you to the moderators for inviting me to this panel. I would like to begin by saying that I did propose other topics to the organizers, but they felt the Northwest Passage might be of interest. Certainly, we in Canada are always terribly interested to hear about the Northern Sea Route. The Northwest Passage is a very critical issue for Canada and one that I am very passionate about. Change slide, please. Could we forward the slide? I don't have the control, thank you. And this issue of the Northwest Passage is only gaining in importance as the Arctic sea ice melts and the waters of the Canadian Arctic archipelago are becoming more accessible, as these two images show quite starkly. Next slide, please. A bit of geographical context. The Canadian Arctic archipelago includes 94 major islands and more than 36,000 smaller islands, and it spans about 1.4 million square kilometers. Next slide. This map of Europe, which I have superimposed on the archipelago, illustrates the vastness of Canada's north. But critically, and I do feel as if this particular aspect is not sufficiently taken into account, the Canadian Arctic archipelago represents nearly 40% of Canada's total landmass. Next slide, please. In this way, the various routes of the Northwest Passage must be seen as cutting through 1/3 of Canada's territory. Next slide, please. The archipelago is also an indigenous homeland. And as you can see, the central territory in blue, Nunavut, where 80% of the population is Inuit, Nunavut, the territory of Nunavut, covers most of the Northwest Passage routes. Canada's most recent Arctic and Northern policy, released in 2019, emphasizes that for thousands of years, the Inuit have lived on, traveled across, hunted, fished, and trapped in the Canadian Arctic without making any distinction between the frozen land and the frozen sea. Next slide, please. From a law of the sea perspective, the waters within the Arctic archipelago are Canadian internal waters on the basis of a historic title. Indeed, when the Secretary of State for External Affairs, the Honorable Joe Clark, stood up in the House of Commons in 1985 announcing the drawing of baselines, he made a point of emphasizing that those lines were being drawn to define the limits of Canada's historic internal waters. Therefore, Canada exercises full and exclusive authority over its Arctic historic internal waters. This necessarily includes the power to control access to those waters and to impose conditions for safe navigation.
It does not need to rely on Article 234 of the Law of the Sea Convention to justify governance measures for the Northwest Passage, that is, within the archipelago, within its internal waters. Next slide, please. The Canadian government, however, recognizes that its sovereignty, that Canada's sovereignty in the Arctic is supported by Inuit use and occupancy. Over 30 years ago, when the Honorable Joe Clark made the statement, he described Canada's sovereignty in the Arctic as indivisible, embracing land, sea, and ice. But perhaps more importantly, made a point of referencing that from time immemorial, Canada's Inuit peoples have used and occupied the ice as they have used and occupied the land. And again, at the bottom square, again in the recent policy, 2019, it is unequivocally declared that Canada's sovereignty is founded on the presence of Inuit and First Nations since time immemorial. Next slide, please. Inuit self-government rights were devolved through the creation of the Territory of Nunavut, which I showed in an earlier slide in 1993. In this land claims agreement, the Inuit of Nunavut have been given the right to participate in decision-making concerning the use, the management, and the conservation of water and the resources, including in the offshore. And it must be stressed that these rights are constitutionally protected. Next slide, please. Quite rightly, Inuit leaders in Canada have insisted that Arctic sovereignty includes them and that they have a right to be at the table when decisions are made. Next slide, please. And they have demanded to be heard even beyond the boundaries of Canada and for their right to self-determination to be respected when it comes to the Northwest Passage and Canada's Arctic waters. It was quite startling to see the reaction following US Secretary of State Pompeo's declaration in May 2019, just before the Arctic Council ministerial meeting. You may have noticed that Mr. Pompeo described Canada's position as illegitimate. It was the Canadian Inuit leaders that reacted quite strongly, and the Inuit Circumpolar Conference in Canada also took the opportunity to remind the Canadian government, certainly, and everyone else that sovereignty is shared over the Northwest Passage. Next slide, please. Canada is on record since at least 1969 as welcoming navigation in the Northwest Passage, as long as it's safe navigation. This is Trudeau Sr., Trudeau father with less hair, making the point in 1969. But of course, Canada has always insisted, as any responsible sovereign or steward would, that it must adopt the necessary measures to protect the Arctic waters. And the threat is very real, and I would submit increasing. Next slide, please. These are just examples, and I will go through them quickly, but Canada feels as if it has been very lucky so far. The Hanseatic grounding in 1996 was serious as its fuel reservoirs were perforated and passengers had to be evacuated. Next slide. Then the fuel tanker Nanny. Luckily, no damage to the fuel tanks, especially as it was carrying more than 9.5 million liters of diesel. Next slide. The Clipper Adventure was a very frightening incident because we came very close. The ship listed very dramatically and came perilously close to sinking. The 200 passengers and crews needed to be evacuated, rescued, and yet the closest Canadian ship in the archipelago was 500 miles away, the Amundsen. And by all accounts, it is only because the weather was so mild and calm, you can see it in the photograph, that the Amundsen reached the Clipper Adventure in time. Next slide. And then, of course, there's the academic IOFE, and which ran aground in a portion of the Arctic archipelago that's quite remote and not adequately charted. And again, no real damage, no casualties, but a feeling that it's only a question of time. Next slide, please.
Last week at the Arctic Security Working Group, the regional director of the Canadian Coast Guard reported on the SAR statistics for 2021. And of course, these statistics are not all maritime search and rescue incidents, but this number of cases is actually nightmarish for Canada, given the lack of infrastructure in our north. Indeed, we are quite jealous of the Northern Sea Route in terms of assets to respond to these kinds of incidents. Next slide then. So what is Canada doing? Well, at least the Liberal government in 2016 pledged $1.5 billion for a national oceans protection plan, and significant resources have been dedicated to the Arctic. I draw your attention to the second major objective of the Ocean Protection Plan, to build partnerships with Indigenous and coastal communities, and this is critical in the North. So in the last few minutes, I would just like to highlight a few initiatives that really try to cement these new partnerships. Next slide, please. I think one of the most important initiatives, it has been ongoing for a decade now, is the Northern Low Impact Shipping Corridors Initiative, which is co-led by the Coast Guard, Transport Canada, and the Canadian Hydrographic Service. The aim, the main objectives, of course, are to minimize the impacts of shipping on wildlife, respect culturally and ecologically sensitive areas, but of course, to enhance marine navigation safety, and for Canada, which is absolutely critical, to guide investments. For instance, therefore, once the corridors are established, charting efforts will be really focused on those corridors to avoid some incidents like with the academic IOFE. Aids to navigation, SAR assets will be intensified, positioned along the corridors. I should say that the corridors, the use of the corridors will be entirely voluntary, but the Canadian government and the Coast Guard are hoping that they will be attractive to ships, their captains and their crews because of increased ice forecast information, navigation aids, etc., and better charts. And the Canadian government is hoping that the use of the shipping corridors might also have an impact on insurance costs for vessels and vessel owners. Next slide, please. Of critical importance, the corridors are being developed in consultation, in close consultation with local communities to ensure that the corridors, once they are selected and designated, respect their ecological and cultural sensitive areas. Here you have Inuit elders being consulted and in Pond Inlet and poring over maps as to what would be the ultimate passages, corridors for the ships. Next slide, please. This map, I just wanted to show you, the map is the result. These are community identified recommendations for low impact corridors in the area around their community. This is Coral Harbor. You will see, for instance, the dark green channel would be the preferred corridor, shipping corridor or navigation corridor. You can see up at the top, towards the top, a wine colored, a dark red colored, and this would be a no-go corridor, at least for certain parts of the times of the year, because of beluga whale migration patterns. The orange colors depict the community's request that the corridors be pushed out 50 miles out from the shore. In this way, it might be possible to reconcile shipping and navigation needs with the community needs as well. Next slide. Thank you. The Inuit Marine Monitoring Program is also an exciting new initiative. It involves a network of Inuit local marine monitors who are employed during the shipping season to record observations of vessel activities in Nunavut's coastal waters. And you will see that there are AIS systems deployed in the communities, outside the communities, but it's also very basic. It's Inuit monitors on the land
looking out, tracking what's happening in the waters, and filling out basic forms. Next slide, please. These information, these reports are are transmitted to the Canadian Coast Guard Marine Communications and Traffic Services Centre in Iqaluit. But the point from the community perspectives was they wanted to know what was happening in their waters, and they wanted access to the information quickly. And so the Inuit marine monitoring reports are also deployed on community-based, very accessible platforms so that hunters, fishers, etc. Can easily see what's going on in the waters outside their communities. Next slide, please. This is just to show, this is the kind of data that the Inuit monitors have gathered, for instance, outside Clyde River, another community on the Northwest Passage during 2018 shipping season. And you have the words of the program coordinator, an Inuit, saying it's just important, they need to know how ship traffic will impact their activities, cultural activities. And just one final example, the last slide, please. There's also been the creation of a database, a searchable database, and it's created by Inuit hunters, locals, elders, and it's for, of course, the local communities, but some ship captains are reporting that they are using it as well, and because it's giving Inuit knowledge about ice conditions, wildlife as well, movements on a very day-to-day basis. The database is being continuously updated. Of course, for the Canadian government, for the communities, for the territory, these are also valuable employment. This is a way also to integrate local community members into the economy and to give them a say while giving them employment. There are many other examples I could have noted about what I would call an emerging co-management regime for Canada's Arctic waters, a real commitment to collaboration and co-management. And certainly the recognition, the formal recognition of Indigenous self-government, the constitutional entrenchment of their fundamental rights, I would say has strengthened the Canadian government's resolve to vigorously exercise its control over the Northwest Passage. But at the same time, it has also, I think, shattered the myth, at least in Canada, and I think we're trying to get the message abroad that the Canadian government does not have the sole monopoly when it comes to defending, governing the waters and the ice of the Canadian Arctic archipelago. Indigenous right holders also have an important role to play, have an important voice in deciding how Canada's Arctic waters, including the routes of the Northwest Passage, should be governed and managed. Final slide, please. Большое спасибо. Южин, спасибо большое за ваш доклад и выступление. У меня два вопроса. Could you stop sharing the screen? I can't. Yes, I'm sorry. Could you? Yes, I would just спасибо большое за доклад и выступление. У меня два вопроса. Вопрос первый политический, а второй вопрос юридический. Вопрос первый политический. Вы прекрасно знаете, что Советский Союз и Канада, потом Российская Федерация и Канада всегда были союзниками в отстаивании правового статуса северо-западного прохода и Северного морского пути. У нас была абсолютно идентичная правовая аргументация. Мы использовали те же самые методы, одинаковые методы отстаивания нашей правовой позиции. За последние годы, я не могу сказать, что это случилось с 2014 года, это случилось намного ранее. И Канада, и Россия как-то не готовы поддерживать друг друга. Что это? Вот такая, как бы, получается конъюнктурщина, что как бы Канада больше ориентируется на страны Запада и не готова даже воспользоваться поддержкой Российской Федерации? Это первый вопрос. Второй вопрос юридический.
А если представить себе, я уверен, что это происходит на самом деле, американские подводные лодки, не уведомляя, не получая разрешения канадского правительства, проходят через акватории внутренних исторических вод Канады в Арктике, является ли этот факт оспариванием того, что это действительно внутренние исторические воды, где, естественно, должен действовать разрешительный порядок прохода? Это первый вопрос юридический. Второй. Как вы знаете, я уже сказал, что у нас как бы идентичные правовые позиции, да? Вот, но меня всегда как бы мучает вопрос, на который я не могу найти ответа для себя. Ведь отнесение тех или иных акваторий к категории внутренних исторических должно основываться на соблюдении 3 критериев. Критерий первый – важное экономическое и оборонное значение. Есть такое в отношении России и Канады? Безусловно, да. На эти воды государства должны проецировать долгое время свой суверенитет, без всяких перерывов. Соответствуем ли мы этому критерию России и Канады? Безусловно, да. Критерий третий. Что должно быть, естественно, молчаливое согласие других государств, что мы отнесли те или иные акватории к категории внутренних исторических. Вот, естественно, как вы знаете, Соединенные Штаты являются нашим главным и вашим главным оппонентом, которые не согласны с тем, что это воды являются внутренними историческими. Что вы думаете по этому поводу? Можем мы здесь разработать какую-то дополнительную правовую аргументацию в нашу пользу? Thank you very much for your questions. On the political side, I do feel as if you're absolutely right to insist Canada and Russia must be allies on these questions of our northern passages. And indeed, as was mentioned, we were allies at UNCLOS 3 about Article 234 and the need to protect Arctic waters. In terms of US navigating without our permission, Canada has been working very closely to protect its alliance, its close partnership with our continental neighbor. And there are agreements in place to try and minimize any problems between Canada and the US, the 1988 Arctic Cooperation Agreement. But you're right to say that at the highest political level, Washington never misses, it continues to declare that the Northwest Passage is also a international strait. I think at lower levels between diplomats, the understanding from the Canadian side is that the US feels the need to repeat this position to protect its rights elsewhere on the globe. Under the Trump administration, we did fear around the time of Secretary of State Pompeo's statement, the Secretary of State for the Navy was talking about freedom of operations, freedom of navigation operations in the Arctic without saying where. And I must say the Canadian press was worried whether the intention was to push the point. For Canada, we can breathe a sigh of relief because, for instance, the US Coast Guard cutter, the Healy, came through the Northwest Passage this summer. And without asking for Canadian permission, it did integrate us in the planning, and it was covered by the cooperation agreement, so that because the Healy was doing research, Canada was only normal that we would be involved to monitor this research. So, and of course, NORAD, the North American Defense Agreement, with its maritime component now, would cover hopefully transits by U.S. submarines. But it's very difficult in the open press to open sources to discuss, to find information about submarine deployments. As for the acquiescence, and you're right about the historic title, I have to be honest, it's a difficult claim to prove. I think Canada could insist that it has controlled the waters for a long period of time and that it has deployed effective means, but the acquiescence by foreign states is a problem given Washington's position. And so I think this is why I would say Canada's approach
is to just softly try and convince that we are responsible, transparent, and that we do not wish to hamper navigation, only to make it safe and only to make it respectful of indigenous populations that live in the area, in the region. And hopefully in this way, not to provoke any outright contestation. I think that's the plan. Профессор Лалит, спасибо еще раз большое за доклад. Есть ли вопросы в Zoom или в зале? Владимир Владимирович, пожалуйста, вам слово. У меня чисто практический вопрос. Специфика перемещения льда в Арктическом океане заключается в том, что старый лед, наиболее трудный для прохождения, он, как правило, перемещается в сторону Канады. Поэтому проход через канадские, так сказать, проливы гораздо более затруднен, чем проход вдоль побережья Российской Федерации. У меня вопрос. Осуществляет ли Канада ледокольную проводку и помощь, и взимает ли она какие-то сборы за осуществление такой помощи? Thank you so much for the question. At the moment, the Northwest Passage is not very viable as a commercial transit route. What we're seeing are ships going to destination to pick up natural resources or tourism. And so there hasn't been much demand for icebreaking services. And as you say, I think the Northwest Passage will be the least attractive forever. I think the Northern Sea route is much more viable, and even the transpolar route will probably be more useful. For those few ships that have come through the Northwest Passage on commercial transits, there has been icebreaking escort. We don't have a huge fleet of icebreakers, nothing like the Russian fleet. And so far, Canada has not charged a fee. Again, Professor, simply to avoid raising the question of, is it Canadian internal water? We want to leave it well enough alone. But could I say that there is some people, some portions of Canadian public that wonder, why should we be giving this service for free? One of the things that's becoming critical is adventurers, Europeans think that they will take their yacht and they will do this epic journey through the Northwest Passage in the summer, and they get into trouble. And the Canadian Coast Guard has to come to their rescue, and it costs money and detours and resupply. And so some Canadian citizens and aspects of civil society are saying, well, this is very strange. Why are we doing this for free? But for the time being, Foreign Affairs prefers to keep things quiet so that there is no direct opposition to Canadian measures. And we are hopeful that we will never see the kind of commercial traffic that the Northern Sea Route is seeing and will continue to see. Thank you for the question. Еще раз спасибо, Сюзан. Я предлагаю перейти к следующему докладчику, который продолжит тему Арктики. И хотел бы передать слово Яну Сольски, который является также одним из ведущих экспертов в области морского права и регулирования судоходства в Арктике и на Северном морском пути в частности. Он является научным сотрудником Норвежского центра по морскому праву в Тромсе. Ян, пожалуйста. Да, добрый день. Во-первых, я хочу поблагодарить организаторов за приглашение и за возможность принять участие в настолько интересной конференции вчера и сегодня. Это, конечно, большая честь выступать среди столько замечательных гостей. Я продолжать не буду на русском, сделал свой доклад на английском языке. Сейчас постараюсь поделиться экраном. Can you see it now? Yes. Yes, we can. Yes. Yes. So I'll proceed in English. So I framed the topic as in relatively broad terms, thinking of the limits of Article 234 of UNCLOS through the lens of sovereignty. So first, we have already heard about Article 234. So I
briefly presented here. It's a provision negotiated during UNCLOS 3 between the Soviet Union, Canada, and the United States. In very simple terms, it grants extended rights in ice-covered areas, subject to some limitations. And it has been used for justification of national systems of shipping controlled by Russia and Canada. There might be some disagreements to what extent that is a justification, but I think that it's fair to say that it has been used as a justification for some regulatory measures, both in the Northern Route and in Canada, especially outside the Northwest Passage, the archipelago. But then the question, why the lens of sovereignty, right? So when I think of Article 234, it grants unprecedented powers, but technically speaking, it grants limited jurisdiction, right? Of course, this jurisdiction is limited in a very vague way. We have due regard to navigation, reference to best scientific evidence, and I propose to analyze the limits of Article 234 through the lens of sovereignty, and more specifically, I think it's fair to say that Article 234 powers are complete powers in the sense that there is no reference to the International Maritime Organization or any international rules and standards. At the same time, although it is exceptional, it is not unique because we have other, in the United Nations Conventions for the Law of the Sea, we have other situations where coastal state jurisdiction is framed as complete. So one such example is the territorial sovereignty in the territorial sea, which also grants the coastal state the competence to regulate safety and for the purposes of safety and environmental protection, as long as the regulation does not touch upon construction, design, equipment, manning standards. So this kind of gives rise to analogy, right? But I think that it's also important to go beyond the mere analogy. And I construct my argument further with basically asking a question: does Article 234 apply in the territorial sea? And in the interest of time, I don't want to go into the details of that question. I would conclude that it does, but at the same time, well, almost a paradox emerges that it doesn't say so, right? It says that Article 234 applies within the limits of the EEZ. And there's also another problem with the incompatibility with Article 21, paragraph 2, which basically prohibits coastal states in the territorial sea to enact its own construction, design, equipment, manning standards, whereas you can't potentially think of Article 234 being operational if the coastal state didn't have the power to regulate those standards. So I would conclude here that there is definitely an ambiguous articulation of the geographical scope of Article 234. And then there might be a reason or there might be no reason, right? And no reason basically would be if it's just a matter of oversight, bad drafting, right? It is a plausible scenario when thinking of the history of Article 234 and the time pressure. But at the same time, if you think of a reason, my shot at giving the reason would be that this ambiguous articulation of the geographic scope stems from a view, either expressed or implicitly held, that the powers of the coastal state in the territorial sea to preserve the marine environment are sufficient and there is no need to derogate from them in respect of ice-covered areas. And this brings me to another point, that the scope of coastal state jurisdiction in the territorial sea, sovereignty, can serve as a yardstick for the substantive scope of jurisdiction under Article 234. So in principle, in the paper, in today's talk, my main question is really, what is the substantive scope of coastal state jurisdiction in the territorial sea? And more specifically, also to link it a bit more with the practice under Article 234, my question is, can a coastal state adopt a ship reporting system, pilotage, or other routing measures unilaterally for ships in innocent and lateral passage? So not calling into ports, and we're also not talking about transit passage. So I'll try to be quite brief, talking about ship reporting systems, where we have a solar space-based legal regime
that basically leaves the question open, right? It neither prohibits nor permits unilateral adoption of mandatory schemes. So essentially, what is left is UNCLOS limitation to coastal state sovereignty, which is a duty not to hamper innocent passage. So I also investigated state practice because one of the kind of benefits of looking outside the Arctic and looking into the territorial sea is that one gains access to different debates that exist elsewhere and can inform to some extent the debate that has unfolded in the Arctic, right? So it's interesting to see that, for example, Spain at some point raised or kind of shared its understanding of Article 21, paragraph 1, arguing that Spain can adopt ship reporting system unilaterally in the territorial sea. And then Spain was confronted by the United States and Russia, which basically led Spain to decide to submit the ship reporting system to the IMO, right? And then going beyond this kind of individual example, it is very difficult to find unilaterally adopted ship reporting systems for the territorial sea in the world. So there is, for example, a very supplementary system in Svalbard that exempts many types of ships in the sense that, yeah, almost doesn't add anything. And there's also been some discussion in Norway about eliminating this ship reporting system. And although it's difficult to find unilaterally adopted ship reporting systems in the territorial sea, it's very easy to find mandatory ship reporting systems adopted through the IMO, even in those situations where those coastal states arguably didn't have a legal obligation to go through the IMO. When you look on a different measure, pilotage. So here the situation is even less clear because this measure is not really addressed internationally. For example, in SOLAS. So then again, I looked at state practice. There's been some different debates with respect to Strait of Messina, for example. And I think that the most kind of informative is the example of the Great Barrier Reef, where Australia adopted compulsory pilotage for internal waters and territorial sea with some sort of IMO involvement. And in that sense, it also showed Australia's recognition for the lack of unilateral authority. Norway, again, there is a possibility in legislation, but never really put it into practice. So let me move on to a different type of routing measures other than sea lanes or traffic separation schemes that are addressed in UNCLOS to some extent. So I want to focus on areas to be avoided and no anchoring. So here again, SOLAS-based regime leaves the question open. So looking at state practice, we see some examples. For example, New Zealand adopted area to be avoided with IMO's approval under Japan's pressure in a similar situation that arguably New Zealand was not under obligation to do so. No anchoring gives a different example where we have, for example, the Netherlands and the United States at some point regulating anchoring unilaterally, but eventually both obtained IMO endorsement as associated protective measure for PSSA designation. And in fact, United States practice actually catalyzed the inclusion of no anchoring in the general provisions of ships routing. So in that sense, we see that state practice shows that there is no clear practical distinction between complete and cooperative legislative competence. So a short answer, a simple answer to my question, whether a coastal state can adopt ship reporting system, pilotage, or other routing measures for ships in innocent and lateral passage, I would say that probably yes. International law is still quite unclear about that, but states just don't do that. It's very difficult to find states that would actually do that, and it's easy to find states that reach out to the kind of international community, usually through the IMO when adopting those measures. Sovereignty does not preclude and actually usually or often entails
some sort of deliberation. And deliberation is kind of the most general term. It could be consultation, could be engagement of the IMO, but deliberation with other stakeholders when the sovereignty clashes with the interests of them, right? And by refraining from unilateral exercise of jurisdiction that can affect navigation, coastal states secure international recognition for the measures through an approach that also promotes community values. And there's a number of practical benefits: alleviate the tensions, ensure compliance, build confidence, and show good faith. And when I think, coming back to the Arctic, my kind of main thought is, why not extend this sort of thinking to the Arctic, right? So we all know that Arctic 5 coastal states perceive themselves as stewards. This is a picture from Ilulissat at the time when the Ilulissat Declaration was enacted. And here I want to react to some arguments that relate to this concept of stewardship, the invocation of responsibility to protect the Arctic ecosystem, right? So I encounter some arguments. They don't directly stem from the states, rather from the academia, but there's an argument that it is in the common interest to retain the unilateral regimes, such as the one of the Northern Sea Route or the Arctic waters, Canadian Arctic waters, to justify the application of those regimes now and also through the climate change, regardless of the effects of climate change on the presence of ice in the Arctic. And also there's this other argument that that it is basically in the common interest to prevent the domination of lower common standards, such as those adopted at the IMO. Now we have the Polar Code, right? And when I think of that, the Polar Code's environmental part has been often accused of being not stringent enough, right? And in that sense, I think that it's fair to say that Russia also played a role there in diluting the Polar Code's kind of strength, especially in this environmental part. So in that sense, I'm wondering whether we should maybe include another common interest, which is transparency, dialogue, and participation of stakeholders in decision-making, alongside this interest to protect the Arctic ecosystem, right? And my argument is that it may be a matter of due regard of Article 234, and also a moral duty of a steward to engage in meaningful deliberation and facilitate constructive science-based dialogue when devising regulatory regimes for navigation in the Arctic. So with that, I conclude. Thank you for your attention. And this presentation is based on an article that I recently published. Thank you. Спасибо большое, Ян, за прекрасный обзор. У нас в России в том числе и вообще сейчас активно ведутся дискуссии вокруг статьи 234 АНКЛОС. И я пока, может быть, участники формулируют свои вопросы, я воспользуюсь правом модератора и задам свой вопрос. Россия, как вы знаете, вы об этом тоже активно пишете, установила свои правила судоходства по Северному морскому пути с неофициальной ссылкой на статью 234 Конвенции по морскому праву, в том числе установила обязательную систему судовых сообщений, в каких-то случаях ледокольной проводки в зависимости от сезона, ледового класса судна, в зависимости от зоны, района, где оперирует то или иное судно. Но, тем не менее, такие обязательства есть. И также есть обязательство пользоваться услугами пилота, то есть не пилота, а лоцманской службы. И, собственно говоря, у нас помимо национального законодательства есть еще недавно принятый Полярный кодекс, который также применим и к Северному морскому пути. И вот, может быть, мой вопрос несколько провокационный. Как вы считаете, те меры, которые
применяет и устанавливает Россия со ссылкой на статью 234, они становятся избыточными по мере того, как полярный кодекс будет применяться, принят и применяется в Арктике, или, может быть, наоборот, статья 204 и российские действия в ее исполнении как-то усиливают дополнительно усиливают меры безопасности судоходства на Северном морском пути. Yes, thank you very much for this question. Yes, I think that the Russian regime is very comprehensive, right? So the Northern Sea Route legal regime is very comprehensive, and it takes into account the Polar Code. And I think that in totality, it makes a lot of sense. So imagine a situation if there was no those additional kind of requirements that that are part of that regime. If only the Polar Code would apply, I think that it wouldn't lead to a better situation that we have now. So it definitely makes sense, and definitely is also necessary. And in that sense, I think that Russia does take that responsibility for the Arctic ecosystem relatively seriously, right? So my argument is more about kind of long-term thinking in terms of balancing the interests of the international community and the interests of those coastal states like Russia. That in the long run, especially now in the Arctic, we see that there might be less need for unilateralism than before, because of the growing interest and different stakeholders that actually have the knowledge, capacity, and interest in affecting this legal regime. So this is more kind of long-term perspective, that I think that it is actually better if those decisions about legal regimes of navigation in the Arctic get shaped through through consultations or through some sort of a dialogue, right? And we have new fora also for this dialogue, and I think that one such a forum is the IMO, obviously, but also in the context of the Arctic specifically, we have PAIM, working group of the Arctic Council. There is a best practices forum for shipping. So there is a lot of dialogue, but I think that my point is only to strengthen that dialogue rather than have those different regimes being developed through individual approaches of states that allows them to balance their kind of domestic interests only and take into account only those domestic interests. So, thank you. Да, у меня есть один маленький вопросик, такой уточняющий. Вот есть абсолютно две противоположные, диаметрально противоположные точки зрения. Точка зрения первая, что в статье же есть 204 очень простая формулировка, что мы имеем право регулировать судоходство в районах большую часть года покрытых льдами. Допустим, в Арктике случится глобальное потепление, и там льдов будет меньшую часть года. И некоторые зарубежные коллеги, естественно, указывают нам на то, что эта статья перестанет работать и в российской Арктике, и в канадской Арктике. Есть другая точка зрения, да, противоположная абсолютно, что на момент принятия Конвенции ООН по морскому праву 1982 года было единое абсолютно среди всего экспертного сообщества, да, понимание то, что покрытые льдом районы и Арктика – это абсолютные синонимы. То есть просто была такая формулировка. И эти две точки зрения, естественно, как вы понимаете, не совпадают друг с другом. Какая из этих точек зрения вам ближе? Спасибо. Thank you very much for this question. I think that there is merit in both, actually, and I'm not quite sure if I want to pick one. But when I think of Article 234. And even when I think of the negotiation of Article 234 in the 70s, climate change was not totally something that was unthought of, right? So in that sense, also Article 234 maybe was not, there was no thinking that it at some point may cease to apply, but at the same time, it very clearly relates
to the risks that are posed by ice, right? So by the presence of ice. So if there is no ice, and I'm not talking about this kind of immediate intermediate stage where there is less ice, but still very dangerous to navigate through those waters, but thinking of a scenario where there is no ice, I would rather stick to the view that then there is no need for a special clause such as Article 234. Thanks. Если у нас нет больше вопросов, то мы тогда должны представить следующего участника нашего мероприятия, Татьяну Викторовну Шувалова. Она сейчас представляет Всемирный фонд дикой природы. В предыдущие годы она работала в Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства. И с моей точки зрения, может быть, конечно, я ошибаюсь, не совсем информирован, но с моей точки зрения, я, по-моему, один, единственный уникальный специалист, который занимается такой проблематикой, которой уделяется очень много внимания в других странах, а, к сожалению, у нас она какая-то, вот, я бы сказал, какая-то вторичная почему-то. Это проблематика, связанная с разработкой, принятием и подписанием нового дополнительного соглашения на основе Конвенции ООН по морскому праву о защите биоразнообразия за пределами зон национальной юрисдикции. Татьяна Викторовна, прошу вас. Да, спасибо огромное за такое представление меня как единственного обладателя, видимо, информации и об этом процессе, и как единственного специалиста. Но скажу, что это, конечно, не так. Есть и другие специалисты, которые пишут у нас об этой теме. Это и Камиль Абдулович. Спасибо большое, да. Поэтому не я единственная, да, и поэтому, конечно, мне это очень лестно, но тем не менее, да, сочту необходимо это отметить. И сразу же хочу тоже также отметить, что я выступаю здесь не как специалист в области международного права, поскольку таковым я не являюсь, но как лицо, которое заинтересовано в том, чтобы узнать мнение вот этой нашей прекрасной аудитории, где сидят замечательные знающие люди по тем проблемам, которые сегодня обсуждаются на площадке ООН, и которые рано или поздно, скорее всего, да, привнесут некоторые изменения в ту систему управления Мировым океаном, открытыми его зонами за пределами национальных юрисдикций, и все-таки изменит ее в ту или иную сторону, пока, правда, трудно сказать, в какую. Процесс этот, он не новый, он начался уже более, наверное, 15 лет назад, идет с разным темпом, с разным прогрессом, и вот уже в 2019 году он уже вышел на свою финишную прямую. Конференция собиралась 4-я собраться, принять текст документа, но, к сожалению, тут грянул ковид, и процесс снова встал. И вот уже 2 года он как бы вяло происходит, но, собственно, никаких опять значительных изменений там не происходит. Может быть, это к лучшему, что сейчас образовался такой небольшой перерыв, потому что это дает возможность еще раз осмыслить текст, еще раз пересмотреть и ответить, может быть, найти ответы на какие-то вопросы. Вот, значит, после вот этого введения такого небольшого, да, значит, хочу перейти, собственно, непосредственно к обсуждаемой теме, это к тому, о чем будет вот это разрабатываемое соглашение. Я постараюсь лишь крупными мазками объяснить, что там будет обсуждаться и регулироваться, и не только потому, что у нас мало времени, но еще и потому, что это не очень... Сейчас текст проекта представлен в таком виде, переполненном квадратными скобками, где представлены и слиты все возможные подходы, которые могут быть реализованы, и пока непонятно, какой же из них все-таки в итоге, да, мы увидим в каком-то итоговом документе. Поэтому вот в таком общем ключе... А что надо нажать, извините, пожалуйста? Ага, все, да, поняла. Да, спасибо большое. Итак, предметом вот этого соглашения, я постаралась так попроще, да, и чтобы это было здесь изложено, предметом соглашения будут предметом регулирования две большие проблемы. Это проблема использования морских генетических ресурсов районов за пределами национальных юрисдикций, и вторая проблема – это сохранение морского биоразнообразия. Они вроде бы не связаны, с одной стороны, но с другой стороны, конечно, они косвенно воздействуют друг на друга. Почему именно эти две проблемы? Потому что, так получилось, что морские генетические ресурсы в связи с развитием технологий в какой-то момент стали представлять собой достаточно большую коммерческую ценность, и в этой связи государства развивающиеся, конечно,
сказали о том, что использование этих ресурсов могут себе позволить только развивающие государства, развитые государства, что использование приносит выгоду только им, и это, конечно, несправедливо, понятно. Нужен новый механизм, нужно пересмотреть и дополнить положение конвенции, касающейся использования ресурсов океана, в связи с тем, что, конечно, эта проблема там не отражена. И при этом они очень часто использовали термин и пытались приспособить принцип общего наследия человечества к использованию вот этих ресурсов. Вот в этой риторике, да, вот эта тема, конечно, обсуждалась достаточно много, и было решено, что, конечно, она требует дополнительного рассмотрения и регулирования. Вторая тема связана с, собственно, сохранением морского биоразнообразия и применением мер, которые могли бы это биоразнообразие помочь сохранить. Почему она возникла? Ну, потому что, в общем-то, сегодня практикуется такой отраслевой региональный подход к управлению ресурсами и морепользованием. В каждой из существующих органов, организаций, конечно, обладает некоторой компетенцией в вопросах сохранения биоразнообразия, пытаются применять те или иные инструменты для этого, в том числе и зонально привязанные, но эти инструменты применяются, как правило, в рамках одной организации, распространяют свои действия только на членов этой организации. И понятное дело, что, учитывая, что взаимодополняемости мер нету, они, в общем-то, часто свой природоохранный потенциал не могут реализовать. И вот в связи с этим был поставлен вопрос о том, что нужен некоторый зонтичный механизм, который будет помогать всем существующим органам сделать систему морских охраняемых районов или зонально привязанных инструментов хозяйства более глобальной и с тем, чтобы она могла сделать свой вклад в достижение как раз цели 14 устойчивого развития и в том числе, чтобы помочь распространить сферу применения вот этих вот мер на все государства, а не только на те, которые являются членами той или иной организации. В ходе обсуждения этой проблемы были разные точки зрения, в общем-то, от полной глобализации всего этого процесса, создания нового органа глобального, который бы занимался управлением всей деятельностью, связанной с использованием и сохранением морского биоразнообразия, издавал обязательные решения как для государств, так и для всех уже существующих сложившихся органов. И касался бы этих вопросов использования морских генетических ресурсов, установления мер зонально привязанных и проведения оценок воздействия на окружающую среду. И вот из этих двух проблем сложился предмет, собственно, этого соглашения. В нем и даны те представления, которые могут быть реализованы в каком-то там, может быть, даже недалеком, но не очень отдаленном будущем. Использование генетических ресурсов в данном соглашении, оно в двух аспектах рассматривается: доступ, собственно, к этим ресурсам и затем в аспекте распределения выгод. Сохранение морского биоразнообразия в контексте применения зонально привязанных инструментов хозяйствования и оценки воздействия на окружающую среду. Вот в том, что касается использования морских генетических ресурсов. Пока еще непонятно, что в итоге мы увидим в том соглашении или в документе, который будет принят, но сейчас рассматриваются три состояния вот этих МГР и доступ к ним. Первое – это МГР, собственно, в среде их нахождения, то есть, собственно, в районах за пределами национальной юрисдикции доступ, инситу так называемый. И здесь рассматривается несколько возможных вариантов, что этот доступ будет, если кто-то планирует использовать вот эти ресурсы для проведения исследований и генетических свойств дальнейшей коммерциализации, то доступ должен быть обязательно как минимум уведомительный, но, возможно, даже разрешительный или разрешительно-уведомительный. То есть, когда государство лицензирует эту деятельность, уведомляет затем секретариат вновь созданного органа о том, что такие исследования будут проводиться и все соответствующие данные об этих исследованиях. И, кроме того, государства будут взимать некоторую плату за предоставление подобных разрешений, которая будет потом аккумулироваться в фонде.
Пока еще непонятно, как это будет реализовано, потому что об этом говорят много, но конкретных механизмов не предложено. Следующее – это доступ к морским генетическим ресурсам, когда они уже извлечены и находятся в каких-то генетических банках либо исследовательских лабораториях. Тут предлагается говорить о том, что государства должны гарантировать всем остальным возможность доступа к этим ресурсам, к информации о них. Почему? Потому что, ссылаясь на статью 241 Конвенции по морскому праву, которая утверждает то, что деятельность по морским научным исследованиям не создает никаких прав на притязание на ресурсы, а что морские генетические ресурсы, несмотря на то, что они извлечены, продолжают оставаться частью района за пределами национальной юрисдикции. Вот в силу этого положения такие ресурсы должны продолжать быть доступными для всех, для изучения всеми. И скрывать, патентовать такие ресурсы, они не должны быть патентоспособными. И в-третьем, значит, третья, так сказать, ипостась вот этих морских генетических ресурсов, так называемый ГР инсилика, то есть в кремнии, да, это уже цифровые данные и модели, которые могут быть созданы. Об этом также пока непонятно, будет ли соглашение касаться такого состояния этих ресурсов, но тем не менее пока предположительно в тексте зафиксировано, что к ним государства должны гарантировать какой-то упрощенный доступ, и пока непонятно, как это будет реализовано, потому что, естественно, никаких других документов, да, увидеть мы об этом не можем. Это пока на уровне идеи. Следующее, что касается использования морских генетических ресурсов, это вопрос распределения выгод, который, конечно, очень занимает в том числе и развивающиеся государства, наименее развитые из них. Здесь была дискуссия большая о том, какие выгоды должны распределяться, денежные или только не денежные. Конечно, ряд стран, которые осуществляют исследования, они выступали за то, что никаких денежных выгод распределять они не собираются, но пока все положения и все возможные варианты в тексте сохранились, поэтому там указано, что возможно и денежное, так сказать, создание специальных фондов, которые будут вкладываться из взносов государств, из платы за доступ к ресурсам и из выплат от коммерциализации, которые будут получаться в ходе, если исследования завершаются успешно, происходит коммерциализация результатов таких научных исследований, то некоторый процент будет также аккумулироваться в этот фонд. При этом фонд этот будет тратиться, естественно, на строго определенные цели, в том числе и на цели, связанные с сохранением биоразнообразия, изучением, подготовкой оценок воздействия на окружающую среду разных видов деятельности, на обоснование и изучение морских районов, требующих особой охраны. В общем, в этом плане, значит, это, возможно, и хорошие инновации. И что касается неденежных выгод, то здесь, конечно, предполагается, что будет создан некоторый такой механизм посредничества, куда будут все эти данные размещаться, образцы, соответствующей информации, и доступ к этим данным будет открыт по истечению некоторого периода времени, который пока не определен, как он будет. Ну и кроме того, в этом плане также в соглашении предлагается сделать как раз сами морские генетические ресурсы, а именно гены, непатентоспособными, с тем, чтобы доступ к ним был у всех и могли все свои исследования проводить, изучать. Значит, вот в этой связи, да, основания, которые, в общем-то, наиболее часто звучали для того, чтобы установить подобный режим, это ссылались на декларацию, соответственно, регулирующую, которая у принципов, регулирующих режим дна морей и океанов и недр за пределами действия национальной юрисдикции 2749 от 1970 года, и который государства торжественно, значит, заявили и признали, что дно морей и его ресурсы являются общим наследием человечества и должны использоваться во благо всего человечества. И этот принцип нашел свое подтверждение уже затем в разработанной Конвенции по морскому праву в статье 136, и, собственно, был подтвержден в статье 311, которая предписывала, что не может и не должно никаких поправок вноситься в статью 136, касающуюся общего принципа наследия человечества.
И вот в этой связи вопросы у меня возникают по поводу применения принципа общего наследия человечества. Может ли этот принцип распространиться на генетические ресурсы, имея в виду вот эту часть 6 статьи 311, и можно ли считать поправками, которые относятся к сфере применения принципа общего наследия, включение в понятие ресурсы, которые сегодня строго ограничены Конвенцией по морскому праву, расширение этого понятия и включение в него морских генетических районов, ресурсов района. Какие плюсы и минусы могут быть от этого режима, который предположительно может быть установлен? Ну, в общем, конечно, в наибольшей степени, да, немножко у меня все съехало здесь, можно говорить о том, что, конечно, будет большая зарегулированность научных исследований, очень большой рост материальной составляющей при подготовке к ним, платный доступ, и все это, конечно, наверное, в какой-то степени затормозит и может быть, перекроет в какой-то степени инвестиции вот в эти исследования, не касающиеся районов за пределами национальной юрисдикции. Но, с другой стороны, открытый доступ, возможно, да, наоборот, в какой-то степени, наоборот, внесет вклад в то, что эти исследования в какой-то момент ускорятся. По второму блоку сохранения морского биологического разнообразия, значит, были рассмотрены два аспекта. Это меры сохранения, такие как зонально привязанные инструменты хозяйствования. Из них особенно были выделены морские охраняемые районы. Было дано, наконец, определение, которое до этого единого не было выработано в международном праве. И морские охраняемые районы предложено было рассмотреть вот именно в контексте зонально привязанных как один из таких инструментов. Был предложен и, значит, путь, который должно пройти вот это решение по созданию морских охраняемых районов, но в итоге каждый раз вот эта вся огромная процедура, которая предлагается соглашением по установлению морского охраняемого района либо иного инструмента хозяйствования, в итоге она выходит, если принято положительное решение комитета вновь созданным органом, то если, например, это решение касается района за пределами национальной юрисдикции, где нет соответствующих секторальных либо региональных организаций, которые ответственны за управление биоразнообразием, то если такие организации там есть, им передается на вот этот вот инструмент, чтобы они уже через свои соответствующие процедуры его применили. Либо, если такой организации не создана, то комиссия конференции сторон сама устанавливает меры сохранения, и в любом случае реализация решений конференции осуществляется государственной стороной соглашения, которое через свое членство, соответственно, в этих организациях его дальше продвигает и реализует. А по поводу оценки воздействия на окружающую среду вот этой процедуры все еще достаточно много непонятностей в соглашении. Непонятно, какие виды деятельности конкретно должны будут такую оценку проходить, либо пока сейчас содержатся опции, которые предлагают, чтобы все виды деятельности проходили оценку воздействия, либо виды деятельности, которые будут включены в какой-то список, который будет подготовлен. Должны ли распространяться эти нормы на виды деятельности, которые планируются в районе за пределами национальной юрисдикции, или они могут распространяться на виды деятельности, которые могут оказать воздействие на эти районы. Вопрос также стоит в том, будут ли предложены стандарты ОВОС обязательными для всех органов, организаций, которые уже действуют, либо эти организации и органы будут продолжать действовать по тем процедурам, которые у них уже созданы, и для них эти положения не будут обязательными. Непонятно, кто будет, собственно, проводить ОВОС, либо само государство, либо это будет орган научный, который будет создан в соответствии с этим соглашением. И также, в общем, до сих пор непонятно, кто будет нести бремя расходов на эту оценку, и, собственно, кто будет принимать окончательное решение по деятельности, когда эта ОВОС проведена, либо это будет само государство, либо это будет конференция сторон.
Вот в связи с тем, что так, в общем-то, много вопросов, и если посмотреть тексты соглашений, который правлен был всеми государствами членами, как раз эта часть претерпела наибольшие изменений, из нее были вычеркнуты практически все опции, и многие государства сходятся на том, что тех статей конвенции, которые уже есть и касаются оценки, их достаточно, и не нужно, возможно, дальше этот вопрос расширять. Тем более, так или иначе, оценки воздействия на окружающую среду решаются уже в рамках действующих структур, которые созданы. И вот, собственно, да, плюсы и минусы какие. В общем-то, этот механизм, который сейчас заложен в соглашении, он достаточно пугающий, он очень громоздкий, очень дорогостоящий. Это будет создано несколько различных органов, которые будут заниматься этими вопросами. В общем-то, учитывая то, что любое государство может выходить с предложением о, например, применении зонально привязанного инструмента в любом районе, то здесь мы, в общем-то, можем столкнуться с тем, что это станет инструментом такой недобросовестной, что ли, политики и давления, и в том числе, если любое государство сможет вмешиваться в дела и говорить, где АВОС не нужна, а где она нужна, это тоже, наверное, не очень правильно. Вот, в общем, много таких моментов содержится вот в этом тексте, и, конечно, он вызывает много вопросов, и пока непонятно, как он будет реализовываться дальше. Но, и кроме того, да, еще вот большая вероятность дублирования вот этой работы, потому что эта работа, например, по созданию тех же самых зонально привязанных инструментов сначала будет полный цикл проходить в рамках глобальной вот этой структуры, затем она будет через государство передаваться на уровень региональный либо секторальный, и там снова проходить эту процедуру, потому что велика вероятность того, что не все государства соглашения будут в соответствующей региональной организации и наоборот. И поэтому, да, мы будем иметь очень долгий процесс создания таких районов, и учитывая то, что мы сегодня видим, что такие моры создаются десятилетиями иногда, да, обсуждаются в каких-то региональных организациях, их не могут создать, то, скорее всего, и вот этот механизм только привнесет еще больше неразберихи и затянет вообще на годы все эти вопросы. Поэтому здесь, может быть, можно предложить рассмотреть все-таки больше научную составляющую, если мы хотим сделать это соглашение эффективным, более правильным будет такой научный подход, при котором эта организация вновь созданная, она будет заниматься, собственно, определением идентификации районов, где нужна такая защита и особые режимы охраны, и затем подготовку вот этих научных обоснований и вот по запросам секторальных региональных организаций, соответственно, предоставлять им эти рекомендации. Есть уже у нас хорошие примеры таких организаций, КЕС, да, которая работает как научный орган, она не делает никаких обязательных заключений, но тем не менее ее рекомендации используются и НИАФКом, и Евросоюзом в вопросах регулирования рыболовства и как раз охраны водных ресурсов. Спасибо за внимание. Татьяна, спасибо. У меня сразу несколько вопросов. Да, спасибо. Ваш прогноз. Сколько еще займет времени согласование всех позиций и переход от согласования к уже подписанию единого документа? Первый вопрос. Второй. Не кажется ли вам, что все-таки существуют какие-то определенные угрозы, что тот правовой режим, который существует в Мировом океане, основанный прежде всего на Конвенции ООН по морскому праву, на ее нормах и положениях, этим новым соглашением будет в том или ином смысле как-то трансформирован. Ну, понятно, что как бы на самом деле происходит глобальная экологизация международного права, международного морского права. Понимаешь, как бы это нужный процесс, но тем не менее все-таки конвенция она заложила какие-то основы, был зональный подход, зона суверенитета, суверенных прав, юрисдикция, открытое море, там все 6 свобод открытого моря. Мы идем все-таки по пути того, что эти свободы открытого моря перестали уже давно рассматриваться как абсолютные, они где-то ограничиваются. Этот новый механизм предполагает опять-таки создание морских охраняемых районов, то есть опять какие-то виды деятельности будут ограничены. Ваш тоже прогноз по поводу того, мы с вами какие-то вещи обсуждали до этого, но я думаю, что коллегам будет интересно услышать, все-таки смогут ли развивающиеся страны отстоять свою позицию? Потому что, я прекрасно понимаю, что интерес к генетическим ресурсам морского дна проявляют, естественно, крупнейшие фармацевтические компании, которые не подконтрольны государству. Это и в их интересах, да, добиться того, чтобы не было этого запрета на патентование. Вот, удастся ли, кому удастся победить? Мне пока совершенно не очевидно, что куда качнется, да, вот. Есть ли какие-то прогнозы, можете ли что-нибудь по этому поводу добавить?
В принципе, по первому, да, начну сначала вопросу прогноза по поводу сроков, когда возможно увидеть этот проект. Ну, сложно сказать, но 4 конференций, как это было заложено изначально, скорее всего, не хватит, учитывая, что 3-я уже прошла, 4-я должна пройти, текст все еще выглядит очень не готовым к тому, чтобы его принимать. Я не могу сказать, уверена, что государства не смогут прийти к согласию на 4-й конференции, даже если она состоится в ближайшее время, им потребуется еще несколько заходов для того, чтобы это согласовать и урегулировать. Поэтому, ну и кроме того, даже если его примут, да, в том или ином варианте, сейчас и так идут большие дискуссии, да, на полях ООН по поводу этого соглашения, и очень много противоречий, что если какой-то текст удастся согласовать, не факт, что его в итоге, да, ратифицируют те, кто против выступает. Поэтому, может быть, он так и сохранится в виде какого-то текста, который принят, но не работает. Ну, процесс, не знаю, мне кажется, он растянется еще на несколько лет, наверное, на года 2, 3, 4, это точно. Так, на 4-й конференции, скорее всего, он не завершится. По поводу второго вопроса, да, и свобода открытого моря. Ну, свобода открытого моря, они же никогда не были абсолютными, вы сами, да, это сказали, они всегда чем-то ограничены. И, собственно, конвенция, она призывает сотрудничать по каждому из аспектов и по рыболовству, и по проведению научных исследований. Естественно, сотрудничество, когда оно осуществляется, оно так или иначе, да, какие-то, наверное, вносит коррективы, ограничения в эту деятельность с целью охраны морской среды, с целью сохранения живых морских ресурсов, и поэтому, наверное, ничего такого страшного в этом пути нет, все равно по нему придется идти, да, и поэтому обсуждать. Все же понимают, что ограничения нужны, да, и, наверное, процессы, идущие в океане, не очень хорошие, да, и, в общем-то, сейчас высока степень загрязнений, и климат здесь вносит свои коррективы, вот, поэтому ограничивать, наверное, придется, это правильно, это нужно. Какой был третий вопрос? По поводу развитых, развивающих, ну, сейчас, мне кажется, там сложился более-менее прагматичный подход, что, конечно, принцип общего наследия он неприменим в данной ситуации, но, тем не менее, каким-то образом распределять выгоды нужно, и я думаю, что найдут какой-то такой вариант более-менее приемлемый, когда ну, какая-то вид справедливости возникнет. Но другое дело, да, что, в общем-то, Российская Федерация всегда придерживалась той точки зрения, что вот эти глобальные механизмы распределения выгод, они малоэффективны в плане повышения потенциала развивающих государств, и здесь у нас гораздо больше возможностей в рамках двусторонних региональных как раз взаимоотношений вот этот потенциал повышать, и это будет намного более эффективно, чем глобальные фонды, которые неизвестно как тратятся, и непрозрачно это часто происходит. Ну, есть претензии. Татьяна, спасибо. Владимир Владимирович Голицын хотел задать вопрос, я видел его руку. Владимир Владимирович, включите микрофон, пожалуйста. У меня один комментарий, один вопрос. Вот вы упомянули декларацию и конвенцию. Дело в том, что текст декларации отличался от конвенции. В декларации говорилось о том, что общее наследие – это все ресурсы морского дна за пределами действия национальной юрисдикции. И эта декларация не была принята ни консенсусом, а она была принята большинством голосов, в частности, Советский Союз голосовал против. Что касается конвенции, то статья 133 и 136, они совершенно ясно говорят, что это понятие, которое в декларации было более широким, оно сужено. И общим наследием человечества являются только минеральные ресурсы. Поэтому распространение концепции общего наследия человечества на ресурсы, которые не являются минеральным, это, конечно, будет инновация, это будет изменение в конвенции, что, конечно, не мешает государствам как-то достичь такого согласия. Что касается вопроса о распределении благ от генетических ресурсов, то я присутствовал на неофициальном совещании, которое проходило в Ницце несколько лет назад, где впервые представители Европейского сообщества, Европейского Союза, они дали согласие развивающимся странам о том, что какое бы решение оно не было принято, оно будет предусматривать распределение выгод, которые будут получаться от использования генетических ресурсов. У меня к вам вопрос.
Конвенция 1982 года, она была принята большинством голосов. Томми Ко на этом деле настоял. Я присутствовал, поскольку он сказал, что дальше вести переговоры бесполезно, все равно мы консенсусного решения не достигнем. И, как вы знаете, Советский Союз и другие социалистические страны, они все воздержались, что было шоковым, так сказать, для всей конференции, поскольку они думали, что Советский Союз, социалистические страны будут голосовать «за». А как практика показала, принятие решения большинством голосов не может создавать международного права. Международное право не может быть навязано путем большинства голосов. Учитывая, что эта конвенция в таком находится подвешенном состоянии с таким большим количеством расхождений, считаете ли вы, что вообще принятие вот этого механизма возможно консенсусом, или это будет принято большинством голосов? Если так, то это будет, так сказать, пустой выстрел, потому что эта договоренность не получит никакого подтверждения. И у меня последний к вам вопрос. Насколько я понимаю, вопрос о генетических ресурсах – это в основном то, что интересует развивающиеся страны. Что касается второго аспекта окружающей среды, то в этом плане основную активность проявляют неправительственные организации, которые фактически пытаются диктовать участникам переговоров, какие здесь должны быть приняты решения. Вот какая ваша оценка этой ситуации? Спасибо. По поводу первого вопроса, да, консенсуса. Ну, поскольку было четкое, как бы здесь, ну, скажем условно, да, поручение, которое вошло в резолюцию ООН, что принятие данного документа должно происходить консенсусом, да, поэтому соглашение вот это должно быть принято консенсусом. Как будут приниматься решения в рамках соглашения, там уже содержатся разные позиции, что если соглашение до консенсуса достигнуть не удастся, и понятно это уже, тогда будут применять уже такие процедуры большинства. Но соглашение должно быть принято консенсусом, и, по крайней мере, пока этому все пытаются следовать и найти какие-то решения, которые устроят всех. По поводу второго вопроса, да, генетические ресурсы – это больше интерес, конечно, развивающихся государств. По поводу второй части, конечно, здесь сильна роль неправительственных организаций, но изначальным как бы инициатором вообще всей этой тематики выступал Евросоюз, где тогда был достаточно сильный зеленый лидер в морской политике, Мария Даманаки такая, она вот, собственно, начинала эти темы, но, наверное, конечно, она находилась под влиянием каких-то там неправительственных организаций, но я не могу рассуждать на эти темы, потому что, в общем-то, мне кажется, что это правильное направление, да, и мы должны каким-то образом реагировать на те вызовы, которые сегодня есть. Уважаемые коллеги, несмотря на то, что у нас по программе еще несколько докладов, это вот наши доклады с Андреем Андреевичем, но наши переводчики и так задержались, и мы тоже вас задержали на 15 минут, поэтому мы снимаем наши доклады, не хотим вас мучить, хотя мы, конечно, да, с удовольствием бы выступили, рассказали вам, да, и про международный орган по морскому дну, правовой режим Антарктики, тем более здесь присутствует Владимир Владимирович Голицын, которого я лично должен поблагодарить, да, то, что он участвует в нашем мероприятии, но тем не менее, еще раз хочу подчеркнуть, времени не осталось. Большое вам спасибо всем, что вы были с нами. Отдельное спасибо хочу сказать нашим переводчикам. У них была сегодня очень сложная работа, тем более в рамках этой сессии, потому что было много правовой терминологии, понятийного аппарата. И они справились прекрасно. Давайте их поблагодарим и всех наших участников. Коллеги, всем еще раз большое спасибо. Мы потихонечку, наверное, будем отключаться. Благодарю вас за внимание и за участие. Спасибо большое.